Audio check 1 2 1 2. Audio check. Sound check 1 2 1 2. Sound check.
Good morning, everyone, and welcome back to the public hearings of the TRRC. Imam, you have the floor if you can offer some prayers, please. Thank you, Chair. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rahman Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amen. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو عزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتينا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. Amen. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of power and might, the King of kings, the Lord of lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, we continue to thank you for the Paschal mysteries. We pray that the resurrection will shed light and peace in the hearts and minds of all human beings living in every nation throughout the whole wide world. We continue to pray that peace and tranquility will hold good in every nation of the world, and that wars will cease, violence will cease, hatredness will cease, wickedness will cease throughout the whole world. As we continue the sittings of the TRRC today, we continue to submit the witness that will be before us. And we pray that by your Holy Spirit's power, you shall enable him and grant him the boldness to speak the truth, and grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood. We also bring before you the population and all those that are in the diaspora, and also the international community as well, that you grant them extraordinary patience to allow the due process to take its proper course. And you being the just judge, the judge of all humankind, will grant each and everyone their reward accordingly. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much indeed, Bishop Odeko. Council, I believe we are continuing with our review of the justice sector theme. And if that is the case, and you're ready with the witness, you may please proceed. Indeed, Mr. Chairman. Mr. Usher, can you kindly bring in the witness? But can you confirm, Council, that indeed we are continuing with that justice sector matters? Yes, Mr. Chairman. Oh, good. Thank you. I, Salih Tal, I, Salih Tal, do swear that do swear that I will speak the truth, I will speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Thank you. Good morning, Mr. Tal, and welcome to the TRRC.
Good morning, lead counsel. No. That heart is way too big for me. Council will do. Well, you're leading today. Good morning, my learned friend, colleague, counsel. Thank you very much, sir. We have interpretation in different languages. So what language would you want your testimony to be interpreted in? Wolof. Can we please have the Wolof interpreter in the booth? Mr. Tao, thank you for agreeing to assist the Commission in our quest to understand how Jammeh used the justice sector to violate the rights of his citizens, instill fear, and entrench himself in power. For this morning, you are here as a seasoned legal practitioner that has served in the executive of the Gambia Bar Association since 2002, and also as an activist. For today, I'll propose that, my apologies, I think I should be waiting for the interpreter to interpret what I'm saying. Okay, good. Are you set? Yes, go ahead. For today, I will propose that we'll deal with the following topics. We'll deal with your biographical details. You'll take us through a summary of your educational background, your involvement with the Gambia Bar Association and the various roles you've held since then, we'll discuss the relationship between the judiciary and the bar, likewise the relationship between the executive and the bar association. The Commission will want to know how Jammeh was able to use the justice sector to violate the rights of Gambians and entrench himself in power. Commission bi tam dinañ bëgg xam Jammeh naka la doon jëfooyee ñi nga xam ne ñoo nekk ci bunti atte bi am ci kàddu ba nga xam ne dina mun a dooleel boppam. In that regard, we will want instances where the executive tried to muscle the bar, ak ñi nga xam ne njiiti réew mi noonu la doon jéem a dugalee loxoom bi réeral ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàlli atte bi. by harassing lawyers, di toroxal ñi nga xam ne ñoo di lawyer yi, judges, ak attekat yi, and flaunting the orders of the courts. ak it yàqal li nga xam ne moo di dogal bi bàyyee ko ci attekaay yi. At the end of your testimony, we'll deal with your activism doo jeexalee nag sa mbiri seede bi dañ waxtaanee ci yëngu yi nga xam ne yaa ngi ko doon def ngir xeex ay mbir. during the 2016 impasse. ci atum 2016 jamono ji nga xamee ne jaamaloo amoon na ci wàlli njiit yaa fii ci réew mi. So, Mr. Witness, can we please start with your testimony? Kindly tell the Commission your name. seede bi ñu mun a wax sa tur ak sa sant. Thank you very much. With respect, with permission of the Council, may I first of all greet the commissioners, starting with Chair of the Commission. fi may njëkkee mooy ma dal di nuyu nag ñi nga xam ne ñoo seq pencum commission bi doore ko nag si seen ji di chairman commission bi. And the Vice Chair, Auntie Adelaide. ki ko toppa Auntie Adelaide. And all the distinguished commissioners. ak kilifa yi nga xam ne ñoo seq pencum TRRC mi. And the staff. ak ñi cee liggéey. Of the TRRC. ci biir TRRC bi fii. Without whom. ñoo xam ne ni seen dëddute. The Commission would not be able to undertake this laudable job, it's task to do. nga xam ne ni konoon commission bi du mën a def nag liggéey bu sell bi nga xam ne ni moom lañ gàddu. Good morning to you all. maa ngi leen naan nuyu yéen ñëpp. Thank you very much. Can you kindly tell us your name, please? sa tur ak sa sant. My name is Saliu Ibu Momar
Tal. maa ngi tudd Saliou Ibou Momar Tall. When and where were you born? Fan ak kañ nga juddu? I was born in London maa ngi juddoo London. in the early 70s. ci at yu njëkk ci atum 1970. No, in the early 70s. ci at yu njëkk ci atum 1970. And are your parents Gambians? Ndax say waajur yi waa Gambia lañ? Yes, my parents are bona fide Gambians. May their souls rest in peace. sumay waajur nag ay doomi Gambien lañ yal na leen yàlla yërëm. Can you please give us a brief background of your education? Dañ ñu mun a tënkal rek sa wàlli njàng fan nga jaar. I spent my kindergarten years, I went to school in Brussels, maa ngi commencé suma njàng si Brussels. where my father was serving as ambassador. foo xam ne nii suma papa nag ambassadeur la woon fa. Then I went to Methodist Primary School ma dem nag Methodist Primary School. From 1977 to 1985. ci atum 1977 ba 1985. From 85 to 1990, ci 85 ba 1990. I went to St. Augustine's High School. ma dem St. Augustine's High School. Then from 1990 to 92, ci atum 1990 ba 1992. I proceeded to UK ma dal di continuer dem UK di Angleterre. and did my sixth form at a college called Sir George Monarch Sixth Form College, ma dem nag def fa suma sixth form. where I did my A-levels. foofu laa def nag suma A-levels. After my A-levels, I took a year out bi ma jeexalee suma A-levels nag ma jël benn at yu biti. because I wasn't sure about what career I wanted to take. ndax leeru tool ma nag ci ban fànn laa waroon a jël suma njàng continuer suma njàng. My father wanted me to be a lawyer, suma papa nag dafa bëggoon ma nekk lawyer. and I wanted to be a diplomat. ma bëggoon a nekk nag diplomate. So we agreed that I'll travel for a year and figure out what I wanted to do. ñu ànd nag benn kàddu ne dama war a tukki bu si diira benn at ndax ma xam lan laa war a def. So after traveling for a year, doing different things, I came back to the UK and went to the University of Buckingham. bi ma demee nag si diira benn at ma delluwaat UK dem ci University Buckingham. Same university as Sagar. fi nga xam ne ni foofu la soxna Sagar Jaxate mi jànge. And did a 2-year accelerated LLB honors. 2 years ñaari at di ci maqaamam LLB honors. And then I still wasn't sure whether I wanted to be a lawyer or not. ba léegi nag leerul ma ndax dama waroon a nekk lawyer wala déet. So then I went ahead and did an MA in international relations and philosophy. ma del di defati beneen maqaama MA si international relations di ñëm si jokkoo biti. At the University of Kent, London Center for International Relations. ci benn université bu nekk ci London comme li mu tudd noonu. Then I worked for a bit. 2 years. ma liggéey fa nag ab diir ci ñaari at. And I finally decided to do my bar finals. mujjee gi nag ci laa xelaat rek ne ma def nag li nga xam ne mooy mujjeental ci wàlli mbiri lawyer. At the University of Wales in Cardiff. ci université bu nekkee ca Cardiff. And in 2000, I was called to the bar, enrolled to the bar. ci atum 2000 nag ci lañ ma oona ci penci lawyer yi. By the Honorable Society of Inner Temple. ci comme mbootaay gi mu tudd noonu. Then finally, in 2001, mujjee gi nag ci atum 2001. I was enrolled as a legal practitioner. mujjee gi nag ma nekk nag ab lawyer buy yaxantu ci liggéey bi. As a barrister and solicitor. nekk barrister solicitor. Of the Supreme Court of the Gambia. bu Supreme Court Gambia. Just out of curiosity, what made you change your mind and pursue the legal career? mbiri bañ kumpa rek lan moo tax nag nga wécci sa xalaat nga dem nekk lawyer. I think my late father always wanted to be a lawyer. yaakaar naa suma papa bi jiitu nag bëggoon na ma nekk lawyer. But in those days, you had to be privileged to be a lawyer. waaye ci jamono boobu nag chance rek moo la may nga nekk lawyer. And he was kind of like living his dreams through me. nga xam ne daal xalaatam yëpp mu ngi ko tegoon ci suma mbir. I was effectively his proxy. ndax nag jamono boobu nag mooy li woon yaakaaram. So he kind of tricked me into it, really. mu see dugal nag loolu. Because he told me, he said, son, you know, all these nice houses that you've been living in Brussels and other places, the cars and everything,
they don't belong to me. ci la ma ne nag ah doom kala xamoon ne nag kër yi rafet yi ak oto yi rafet yi nga daan dugg nii yëpp moomu ma ko de. I'm at the pleasure of the state, and anytime they can decide to move me to China or to Russia. loolu yëpp nag bànneex la boo xam ne muy jógee ci nguur gi nga xam ne mën nañ ma fee toxal yóbbu ma feneen. So he said, I'll advise you to be an independent professional. ci la ma wax nag ne ma dinaa la digal nag nga nekk koo xam ne ni da nga wéerul di liggéeyal sa bopp. So that if anything, you can work for yourself. bu fekkee ne dara xew na rek bu waa mun ngaa demal sa bopp. You can also be a diplomat if you so wish. mun ngaa nekk diplomatique su fekkee ne itamit ina nga ko. I believe he made sense. ma xalaat ne daal loolu wax joo xam ne wax ju jub la. So I was convinced. loolu daal moo dalal suma xel. So you can say that I am an accidental lawyer. ci kaw loolu nag mën ngaa wax rek ne lawyer bu bettu la rek. Thank you very much for that. After you were enrolled as a barrister and solicitor, what area of law did you pursue? Gannaaw buñ la defee nag ci ma xama boobu barrister solicitor ban fan na ci wàllu loi fa nga farlu woon. Because in London I had worked in the city. I was working in corporate law. ndax maa ngi London doon liggéey corporate law. So when I came back, I joined a bank. bi ma ñëwaatee nag ma dugg ci banque. That is Guarantee Trust Bank. ma doon liggéey Guarantee Trust Bank. Which was a startup at the time. nga xam ne boobu mu ngi door rek. So basically, I was the pioneer company secretary and head of legal department. nga xam ne ni jamono boobu nag maa jiite buntu bi nga xam ne mu ñooy dox na lu jëm ci wàlli moomeef ak looyaay banque bi. As well as head of corporate affairs responsible for their branding. nga xam ne ni maa jee bànqaas bi nga xam ne nii nag ñooy oote lu jëm ci wàlli yëgal lu jëm ci mbiri buntu liggéeykaay boobu. And head of admin. ki tamit jiite nag buntu liggéeykaay bi nga xam ne ni ñoo saytu mbiri ñi fay liggéeyee. That was my first job in the Gambia. loolu moo doon suma njëlbeeni liggéey fii ci réewi Gambia. And for how long did you serve as the head of legal for Guarantee Trust Bank? I served for about just under 3 years. ci diiram ñetti at rek. And during the time when you were serving as the head of legal for Guarantee Trust Bank, did you have any other role that you played outside of the bank? Jamono ji nga xamee ne nag yaa jiite woon bunti loi bi ci Guarantee Trust Bank amoon na yeneen yëngu yoo xam ne yaa ngi ko doon defal banque bi. I mean, you mean outside my employment in the bank? Yes, outside of the bank. Yes, yes, indeed. From the time I got back home, ci jamono bi ma wuññee ko waatee. I joined the Bar Association. ci la ànd bokk nag ci mbootaay lawyer yi. And have been an active member from 2002 to date. foofu nag ci laa nekk doon ci yëngatu ba 2002 ba waxtu wi ñu toll nii. When you returned back to the Gambia and was enrolled as a lawyer, what was the legal atmosphere like, the practicing atmosphere for you? Jamono ji nga xamee ne nag dellu si waat nga fii ci biir réewi Gambia bañ solal la mbaxana lawyer bi nag jamono jooju mbiri loi naka la doon doxee fi ci réew mi. I mean, I spent a good time of my legal career as doing solicitor's work in the bank. def naa nag lu bari nag ci suma mbiri liggéey boobu noonu ci banque bi. But I was also very active in the bar. waaye nag terewul maa ngi doon dox bu baax tamit ci mbootaay lawyer yi. And I realized early on ma gis nag ci ca njëlbeen that the practice of law in the Gambia di yaxantu na lu jëm ci wàllu loi fii ci réewi Gambia is an occupational hazard. nekk na liggéey boo xam ne nii bu doy waar la. Was very challenging. nekk na la loo xam ne lu dingatu la. And then I felt that it was very hard for a lawyer to really practice their trade freely. ma gis ne dana jafe lool pour lawyer def li ñu war a def ci seen sago. And independently. te itamit duñ wéeru itamit ci kenn. And I'll give you examples that I first came across whilst I was. ma jox la ay misaal yi nga xam ne moom laa njëkk a jëf la daj bi ma njëkkee. Whilst I was head of legal at Guarantee Trust Bank. jamono bi nga xamee ne maa jiite woon bànqaas bi dox ci wàllu loi ci Trust Bank.
My first taste of the medicine of the former president and his tendencies of wanting to control everything was during the time that my bank had lent money to Baba Jobe. Su ma njël benn yoon boo xam ne nag ci laa mos naqar ak Yaya Jammeh ci jëflante bi mu doon jëflante pour not lu jëm si bunti loi bi mooy jamono bi suma banque lebalee Baba Jobe xaalis. In fact, Baba Jobe had a company called YDE, Youth Development Enterprise. Baba Jobe jamono bu ngi am compagnie bu ñu xamee YDE di buntu bi doon na ci wàllu yokkute ndaw yi. At the time, they were amongst, if not the biggest, one of the biggest rice importers. xam ne jamono boobu nag ñooy ñi nga xam ne ni ñoo ëpp ci li indi maalo fii ci réew mi. And the Guarantee Trust Bank were one of their bankers. te Guarantee Trust Bank nag fa lañ daan dencee seen xaalis bi bokk na ci. As required in lending, bank lending. ci sarta yi nga xam ne dëppoo na ak lebalante xaalis ci banque bi. Baba Jobe as shorty. Baba Jobe na jamono jooju dafa am kum garanti woon. No, as shorty, as the guarantor. Waaw moom dafa garanti woon nit. Pledge or mortgage 2 properties. Pour tëddal lu dem ci ñaari këram. One was located at Cape Point. Benn bi mu ngi woon Cape Point. The other at Kotu. Beneen bi mu ngi woon Kotu. In fact, the one at Kotu is the one that subsequently became the residence of the ex-president's mother. Bi nekkoon Kotu na mujjee gi sax foofu la Yaya Jammeh yaayam dëkkoon. And I'll explain to you how that happened. Te naa la waxal nag loolu naka la xewe. So the bank gives Baba Jobe the money, or YDE the money. Bank bi na jox Baba Jobe wala YDE xaalis bi. And then he defaults in his payments. Ca pay ga nag mu am ci rëq-rëq. At the time that Jammeh came on TV. Jamono boobu nga xam ne Jammeh na génn na ci télé bi. And said that everything that belongs to Baba Jobe belongs to him. Dal di wax ne nag lépp loo xam ne nii daal moomee fi Baba Jobe la moom moo ko mujjee moom. Who was this Baba Jobe at that time? Baba Jobe mi jamono boobu. I think he was the leader at the National Assembly. He was the leader. He was the leader at the. He was part of APRC. Bokkoon na ci parti APRC daal. And apparently was the leader of the Green Boys. Nga xam ne mujjee gi moo jiite nag Green Boys yi. And he was the majority leader in Parliament, I believe, at the time. Te yaakaar naa moo jiite woon parti bi ëppoon si néegi député yi di majority leader. He was a very powerful man. Ni ko am doole la woon fii ci réew mi. And what relationship, that is if you know, did Baba Jobe have with the then President Jammeh? Léegi ban joko bu dee xam nga ko moo nekkoon diggante Baba Jobe ak President ba woon? Well, it was reported that he was really the president's right-hand man. Moom nag nekkoon na koo xam ne daa wóolëree président bi la woon. And he exercised a great deal of power. Dan doon jëflante lu aju ci doole bu am dayo. And was reported to be fronting for the financial dealings of the president. Te tamit nag nekkoon na koo xam ne ni daal jiite woon na lu jëm ci wàllu jëflante koppar bu président bi. In this case, Baba Jobe pledged to be the guarantor for his company, which was YDA, and he defaulted. Yes. And you said, my apologies, the president made an announcement over the TV saying whatever belonged to Baba Jobe belonged to him. Yes. And we actually went to court, the bank. Ci lañ mujjee nag dem court ak banque bi. To recover the funds we had given to him, because bank's funds they belong to the public, to our depositors. Bu ko fee nag pour nañu jot koppar yi nga xam ne nii moom lañ leen joxoon ndax alali banque bi nit ñi ci biti ñi nga xam ne ñoo denc seen xaalis bi ci banque bi ñoo ko moom. And lawyer Chief Tambedou was the external solicitor of the bank. Lawyer Chief Tambedou nag moo nekkoon lawyer bi nga xam ne moo doon dox nag lu jëm ci wàllu jëflante biti bu banque bi. So he filed an originating summons at the High Court. Ci la bind nag samoon ci High Court bi. And we had judgment. Ci loolu nag ci la ñu am àtte boo xam ne def nañ ko ci court bi. And pursuant to this judgment, lu aju nag ci àtte boobu. The court agreed that those properties will be forfeited to the bank. Bu ko fee nag ñu ne ba alal kii pak ni kër yooyu nag danañ ko jox banque bi mu jéegi pour fay ko. That is these 2 properties I mentioned earlier. Mooy ñaari kër yooyu nga xam ne moom la tudd ci gannaaw.
one in Kotu, benn bi ci Kotu, one in Cape Point. benn bi ci Cape Point. So the bank, I mean, and at the time of the judgment, ci jamono àtte boobu nag there was a tenant am na ñi nga xam ne ñoo nekkoon di luyaas ci kër yooyu at the property in Kotu. ci kër gi nekk ci Kotu. If I recall, the tenants were Alcatel. ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon na mooy Alcatel. So they started paying rent to the bank. ñooñu nag commencé nag di fay nag seen luyaas sa banque ba. Then suddenly, ci ab diir rek. one afternoon, I think it was Friday. benn bëccëg yaakaar naa aljuma la woon. We received a letter. ñu jot benn letter. From the office of the president. jóge ko ci office président bi. Signed by a permanent secretary at the time. signé ko nag di permanent secretary jamono boobu. Whose name I can write down if you wish. koo xam ne nag turam mun naa koo bind ci kayit jox la ko. Directing the bank. di jox nag ndigal banque bi. To return one of the properties. mu delloo nag benn ci kër yooyu. That is the one in Cape Point. mooy benn bi nekk Cape Point. Stating in the letter. di wéral nag ci lettre boobu ne. That property belongs to the president. ne kër googu na président bi moo ko moom. And that we should desist. ne tamit dañ war a bàyyi. In any way or form. lépp loo xam ne mu ngi jëm ci mbir moomu. Interfering with the property. lu jëm nag ci kër googu. Correct me if I'm wrong, as at this time there was judgment in favor of the bank. jamono ji ñoo wax noonu na fekk nañu àtte ba dogal ne banque bi ñoo war a jël kër yooyu. Not only was there judgment. du rek ne loolu moo doon àtte ba rek de. We had executed on the judgment. dox nañ sax li nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu àtte boobu. And we're giving possession. jox nañu tamit ba taxawaay lu jëm ci mbir moom. And took possession of the property. pour nag jël nag kër yooyu. Whose name was on those properties? kër yooyu turi kan moo ci nekkoon. I think it was not Baba Job's name. It was I can't remember the exact name, but it was another person. duutoon na turi Baba Job de turi keneen moo fa nekkoon. I can't remember. I think it's Usman something. I can't remember the name. mënatuma koo fàtte mel ni daal Ousmane Daral daal. But the person whose name was on it had also signed the mortgage. waaye ki moomoon kër googu moom itamit nag signé woon na itamit lu jëm ci wàllu jébbalu kër googu. So the property was properly pledged as far as the law is concerned. kon nag nga xam ne ni nag kër googu nag ni nga xam ne noonu la ko lu waa tëddale daal joxe woon nañ ko. Secure the loan. pour nag ñu jal di jël nag kër googu bor boobu. I just want to come back to what happened. dama bëgg a delluwaat ci li xewoon. So basically, we got a court judgment. biñ amee àtte boobu. Possession of the property. ñu moom nag kër gi. Or the properties rather. kër yi. She went to a court order. comme ni nga xam ne noonu la ko loi bi tëddale ci àttekaay bi. Already started collecting rent. bañ commencé nag di jël ay luyaas fay luyaas googu foofu di ko fa fayeeku. And the letter came. letter bi nag ci la ñëw. And what followed was the NIA also came to the bank. NIA yi tamit ñëw si banque bi. On a Friday. ci bési aljuma. And asked that the bank should refund all the rent that they received in cash. te tamit nag ne na banque bi delloo mboolem koppar yoo xam ne nii jël nañ ko fa ci fay luyaas googu. Under what authority did the NIA ask the bank to refund all the monies paid to it by the tenants for its own lawful property that was given to them by the court? NIA ñoom ci lan lañ sukkandiku woon ba tax ñu war a ñëw ne banque bi nañ feye xaalis boobu nga xam ne moom lañ doon feye ko ci luwaas bi fekk na ndogal nañ ba pare ne banque bi ñoo war a jël kër yooyu. Under the authority of Mansa. ci ndigali Mansa. President. And they came and they asked that they wanted cash. te ci la ñëw ñu ne nag ñoom xaalis lemet lañ soxla. And it was in euros. They looked at the terms agreement. ñoom nag dañ seet nag li nga xam ne nii moo nekkoon nangatoo gi te ñu ne ci koppari euro la. And
And the payment was in euros at the time. te pay gi nag ñu ngi ko payoon ci euro ci jamono boobu. And they asked that we pay them euros cash. te ñoom dañoo nañ leen fay euro cash mooy xaalis les mètres. And the MD at the time had to comply. te ki nga xam ne nii moo doon borom këri banque bi jamono boobu dafa àndoon ci wax jooju. And there's nothing I could do as an in-house lawyer at the time. te jamono boobu amul dara lu ma mën a def ne man maay looyaay bi ci biir kër gi. ci jamono boobu te amul dara. Our external solicitor could do at the time. ki nga xam ne mooy suñ looyaay bi dox ci biti moom it lu mu mën a def. In fact, after that I traveled to London. gannaaw loolu sax dama tukki woon dem London. In my absence, ci suma gannaaw. they came. Géew. The NIA came to the bank. NIA ñëw si banque bi. And basically arrested the MD. dal di jàpp nag MD bi. The executive director. ki nga xam ne mooy executive director bi. Who at the time is the late Minkailu Semega Jane. nga xam ne nii mooy ndem si yàlla Minkailu Semega Jane. And head of finance Mohamed Gilen. ak ki nga xam ne moo jiite woon bunti koppar gi di Mohamed Gilen. And I was also supposed to be there, but I don't know. Fortunately, I was not in town. man sax bokkoon naa ci ñi waroon a jàpp ne waaye nag jamono jooju nekkuma woon fi tukki naa. So they spent the whole day. ñoom nag bés bi yëpp. At the NIA. ñu ngi ko def sa liggéey NIA ba. And from their account of what happened. ci li nga xam ne moo fa amee nag. They just kept them there waiting for the whole day. yooyu fa denc rek ñu toog bés bi yëpp ñu ngi xaar. And around the evening they asked them to go home. ci boori ngoon gi nag ñu bàyyi leen ñu ñibbi. And I think that was to intimidate them. loolu nag pour tiital leen rek la. In fact, the MD at the time, whose name is Ayo Richards. ki nga xam ne moo nekkoon MD bi jamono boobu di Ayo Richards. After that, he decided to leave Gambia. gannaaw loolu nag ci la moom ci la génn Gambia. And the property, one of the properties was given to the bank. The bank was asked to keep it. That's K Point. bi nekkoon K Point nag banque bi moo ko mujjoon amee rek. The other property was taken and given made a home of the ex-president's mother. beneen kër gi nag ñu jël ko daf ko këri yaayi président bi fi nekkoon. And that was a home. foofu moo nekkoon këram. Until 2016. ba atum 2016. And what year was this? Li ban at la xewoon? It must be around 2002, 2003. lii nag mu ngi amoon jamono atum 2002 2003. The records are there. It could be. ñu ngi ko mbind maa ngi fa nag. And the example you just gave is a total disregard of the judgment of a court. Yes. Mu ngi mel ni yow li nga wax fii moom dañ dàqa li nga xam ne mooy atte bi ndogal bi nga xam ne moom la attekaay bi tëral. And I recall at a board meeting. maa ngi fàttaliku boo xam ne amoon nañ board meeting. Where we discussed this issue. foo xam ne nag waxtaanee woon nañ mbir mi. And the chairman of the board, who also happens to be the managing director of GT Bank PLC at the time, Fola Adeola. ki nga xam ne nag moo nekkoon chairman board bi moo nekkoon GT Guarantee Trust. Sorry, Amadou Samba was the chair of the board. Fola was a member of the board. Fola moom bokkoon na ci board bi Amadou Samba mooy chair board bi. And basically he could not understand as an investor. mënutoon na xam nag ndig mi ab jula bu mag la. Who at the time has invested over $10 million in Gambia. nga xam ne ni na jamono boobu dal dina dépassé lu ëpp $50 million ci Gambia. And simply have the president take its property. gis ne président bi jël na alalam. And he even said maybe we should just pull out of Gambia. ci la wax ne jamono bi dafa foog ne sañ war a génn Gambia rek. And consider our investment as R&D, research and development money. nga xam ne nag seen dépasse boobu daal dañ ko def rek pour lu jëm ci wàllu nafar ak yokkute. But he said, as long as you have a judgment. waaye nag dafa ne comme que am nga àtte bu wér. One day Jammeh will not be around. kon dana am bés boo xam ne ni Jammeh du fi nekk. One day, hopefully, the bank will get his property. That's what he said at the time. yaakaar naa ne dana am bés boo xam ne nii banque bi dana jotaat alalam. I mean, shortly after I left the bank. gannaaw bu ma génnee ci banque bi nag. And in fact, I was supposed to go to the NIA to report. boo waroon a dem nag ci NIA nga daal di report yi. On my return.
gannaaw bu ma ñibbisee jóge ko UK. And I must admit I was terrified. Dafa si man nangu wax rek ne daal ragal naa lool tiitoon naa. I didn't even want to come back from the UK. Bugguma na wuñeeku si ñibbisiwaat jóge ko UK. I even considered just calling it quits and stay and work in UK. Dama ne boobu sax yaakaar naa bàyyi rek daal di toog UK liggéey fa. But my good brother Chief Tambedu assured me waaye nag suma mag di suma xarit Tambedu ci la ma gaaral ne. that everything has been taken care of. Ne daal lépp daal dinañ ko tëral. And the reason why they wanted to speak to me was that li taxoon ñu bëggoon a wax moom mooy doon ne. I was the one that prepared the mortgage. Man maa nekkoon ki nga xam ne maa bindoon nag lu jëm ci wàlli nangatoo yooyu ñu sësale woon ci diggante banque bi ak mbiri kër yooyu. As the in-house lawyer. Ndigam na man maay lawyer bi nga xam ne maa doon dox ci biir banque bi. But fortunately, waaye nag mujjee gi. I did not have to visit the NIA at that point in time. waaye nag demuma woon sax pour dem seeti NIA gi ci waxtu woowu. So thereafter, gannaaw loolu. I joined Usman Jammeh, known as Master. ci laa ànd ak Ousmane Jammeh ñu xamee ko Master. And then started private practice. ci laa commencé nag di yaxantu nag ci dox dépasse mbiri lawyer. This was your first experience of the ruthlessness of the Jammeh regime and the fact that they were not even afraid to butt into the judicial system and flaunt the orders of the court. lii mooy sa njëlbeen ni jànkuwante boo xam ne joxoon na sa diggante ak nguuri Jammeh taxawaay yi nga xam ne ñu ngi ko doon jël pour dàq li nga xam ne moo di ndogali àttekaay bi. Yes, and I just recalled what actually, when my learned friend, Mr. Tambedu, gannaaw loolu suma xarit Mr. Tambedu went to the NIA, bi mu demee ci NIA gi. he informed me that the entire proceedings of the court ci la ma wax nag ne mbooleem luy doxalee ni court bi. were actually copied and sent to the NIA. yëpp nag daal dinañ ko sottandeku yóbbu ko nag ci NIA bi. Apparently, ci kaw loolu. one of the court clerks ci benn ci court clerk yi. was an NIA operative. mu ngi doon liggéeyee NIA. Yes, I'm sure if you ask Mr. Tambedu, boo laajee Mr. Tambedu. can clarify this. dana la mën a wéralal loolu. And I mean, I remember this chap looking at him like, I could not believe this guy. I mean, he's sitting, you're sitting as a lawyer, and the judge is sitting at the top, and one of those guys, I remember him. I can see his face. Mun naa koo fàttaliku ba léegi mooy ñi nga xam ne ñooy toog den dand nag àttekat bi noonu. Everything that transpired, lépp loo xam ne nii jaar na ci code boobu. he sent to the NIA. dal na ko yónnee NIA gi. In fact, when Mr. Tambedu was there, jamono bi nga xam ne Mr. Tambedu mu ngi fa woon. being asked questions. di laajte ni koy laaj. According to Mr. Tambedu, he was present. ci jamono moom mu ngi toog. So then that's when I knew that Jammeh had operatives in the judiciary itself, working within the judiciary. ci laa gëm nag ne Jammeh de amoon na ñu ko doon liggéeyal ci biir judiciary bunte àttekaay bi foofu. How did you feel when you received news that the court clerk was an NIA operative? yow nag loo yëg bi nga jotee xibaar bi ne clerk bu nekk ci àttekaay bi moom NIA laa liggéeyal. I mean, I was shocked. I mean, this is like, the courtroom is our sanctuary as a lawyer. jamono boobu de bett woon naa lool ndax court beekaay bi de nekkoon na suñu bérébu làqookaay ñun lawyer yi. If you like, is your temple or your church or your mosque. soo buggee nga ne sax sa jumaa la wala sa church wala sa njaamokaay. If you don't feel safe and secure in your sanctuary, bu fekkee nag ne yow sa kaaraange wérut ci fi nga xam ne mooy sa bérébu làqookaay bu mujj. can you really be safe and secure anywhere? ndax yow yaa mën ngaa yaakaar ne da nga mën a uur fenn fu ne. And Jammeh was not afraid to defile that sanctuary. te Jammeh moom ragalu tonde pour yàq foofu nga xam ne mooy seen làqookaay bi. There were no limits. yaa Jammeh amutoon limite. After this first brush with the executive, gannaaw jànkuwante boobu nga am nag ak njiiti réew mi. you said you went into private practice. gannaaw bi nag ci nga dem di liggéeyal sa boppa. Did you have any other experience when you started
in the private practice? bi nga commencé nag di liggéeyal sa bopp ndax am na benn jànkuwante bu ni mel boo xam ne dox na seen diggante. Certainly, over the course of time, I mean, I've had different encounters. waaw ci jamono nag ci liggéey boobu am na ay jànkuwante yu bari. Experiences in my capacity as a private lawyer. lu aju nag ci suma liggéey ne lawyer buy doxal boppam la. I think more importantly, around 2003. li ci gën a am solo nag ci atum 2003. Around 2006, sorry. ci atum 2006. I became a member of the Gambia Bar Association executive. ma bokk na ci kilifa yi nga xam ne ñi ñoo seq nag mbootaay lawyer yi ci réew mi. Under the leadership of Ami Bensouda. ci njiitalu Ami Bensouda. And when we, as a new executive, ci comme kenn ku ees ci kilifa yooyu. I recall. maa ngi fàttaleku. I was very excited as a young lawyer. boobu nag maa ngi sawar lool nekk lawyer bu ndaw. Well, let's say youngish lawyer, I would say. di lawyer bi gën a ndaw nekk xale daal. With the executive at the time. ci kilifa yi nga xam ne ñoo seq pencum lawyer yi. At our first or inaugural meeting. ci suñ jotaay bu njëkk. We had to deal with the unlawful and continued detention of Mariam Denton. lu jëm ci jàpp goo xam ne nii ak téye goo xam ne dëppoota yoon bu Mariam Denton. Sorry, Mrs. Mariam Denton. Mrs. Mariam Denton. Just before we proceed with that issue, balaa ñu continuer ci mbir moomu. Can you recall the name of the court clerk? mun nga fàttale ko court clerk boobu nga doon wax noonu ñoom ngay liggéeyal NIA turam. I mean, not for sure, but I can write something down. I think I recall a last name. You may do so on the sheet of paper. Can you please write more clearly? I can see that you have my kind of handwriting. No worries, I've been told the same as well. I think this is better. Yeah. Okay. Just before we proceed with the issue of Mariam Denton, you were telling us that you newly joined the bar as an executive member in 2006. Can you kindly just give us a brief background of the Gambia Bar Association just before we enter into the incident of Mariam Denton? Yeah, thank you. I believe my line of senior has already given you a sort of a broad overall perspective. yaakaar naa ñi ma fi jiitu na wax nañ lu tuuti rek lu wala lu yaatu nag lu jëm ci wàlli taxawaay mbootaay lawyer yooyu. And the genesis of the Gambia Bar Association. ak itamit lu jëm ci wàlli doxalini Gambia Bar Association. As one of the oldest in Africa. nga xam ne ni nag bokk nañ ci yi gën a yàgg ci Africa. Essentially, the Gambia Bar Association. li ci gën a am solo Gambia Bar Association. is an independent. nekk na nag loo xam ne dafa wéeru place ci boppam wéeru ci kenn. non-partisan. amul dara loo xam ne jëflante na ko beneen boor. non-profit. te itamit nekkul ñuy ut ndampaañ wala buñaa ci kawam. membership based. di ñoo xam ne ñoo ci bokk. association. mbootaay goo xam ne nii. of legal practitioners. ñi nga xam ne nii ñooy ñi yaxantu nag ci wàlli lawyer ñoom ñoo ko bokk. The Gambia Bar Association is governed by a constitution. Gambia Bar Association nag li ko saytu mooy ab loi. We are not a registered. We are an unincorporated
association, unincorporated association. nekk nañ nag mbootaay goo xam ne nag lu goo xam ne dafa festival luñ bindu. My learned friends would know what that means. ñi ñi dañ xam lu lan la tekki. Can you kindly break it down for the commission, So, just for the purpose of the record? We are not registered, ñun nag binduwuñu. whether by accident or by design. di loo xam ne ni nag ak mbetteel la wala loo xam ne luñ xelaat la. But we are governed by a constitution waaye nag saytu nañu nag di ab loi. that sets out our aims, objectives, and powers. foo xam ne ni nag danañ fa biral nag li nga xam ne ni moo nekk suñ éena ak suñ jubluwaay ak suñu doole. And as fate would have it, the fact that we are not registered naam sax ne binduwuñu. has actually been to our advantage. am nañ tamit ñaari ngañmaa yoo xam ne ni ñu ngi ci wéeru. Because at some point, we had a debate as to whether we should register or not. am na ci yenn jamono nag am nañu dàggante ndax dañ war a bindu wala déedéet. But as you know, if you're registered, comme ni nga xamee bu fekkee ne bindu nga. you can be deregistered. mun nañ laa folli tamit. So as lawyers, we happily remained unregistered. kon ñu na ay lawyer lañ ñu daal li ñu bégte woon moo nekk ñu ñàkk a bindu. Notwithstanding our legal existence, naam sax taxu tamit nag li nga xam ne nii mooy suñ feeñeef ci wàlli loi. is recognized in a number of statutes. ràññee nañ ko nag ci fànn yu bari. The Legal Practitioners Act. ci loi yi nga xam ne nii moo méngoo ak sarta yi jëm ci wàlli yaxamtu mbiri lawyer. The pupillage rules and regulations. ki tamit nag sens yi nga xam ne ni dox nañ ko ci ak sarta yi nga xam ne moo ci lalu. I even believe in the Constitution. dal naa gëm nag li nga xam ne mooy loi boobu. And in terms of our aims and objectives, bu ñëwee nag ci li nga xam ne ni mooy nekk suñu yéene ak suñu jubluwaay. it is set out in our Constitution. ni nga xam ne noonu la feeñee ci suñu loi bi. I think it's section 2A to K. di xat ñaareel ci loi bi. And as pointed out by my lead counsel, the aims and objectives of the Bar Association as it stands, which includes promote upholding freedom, justice, and the rule of law, maintaining and defending the honor, independence, and the integrity of the legal profession, to maintain and defend the independence of the judiciary, and to promote fundamental rights. My learned senior pointed out to learned counsel that these objectives put the bar at odds with a dictatorial regime, which was Jammeh's government. I want to hear your views on that, please. Absolutely. You look at the role of the Bar Association. boo seetee li nga xam ne ni mooy wàlli Bar Association bi di mbootaay lawyer yi. As set out in our Constitution. comme ni nga xamee noonu lañ ko biralee ci suñu loi bi. It's only natural that we'll be at loggerheads. dafa nekk rek ñoo xam ne ni danañu jagante. The regime. ci nguur gi. That actually stands against all those principles. nga xam ne ni nag mu ngi taxaw ngir dinga nag sarta yooyu yëpp. In effect, ci kaw loolu nag. upholding those principles. li nga xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli doxal nag sarta yooyu. Asserting those principles. ngir gaaral nag sarta yooyu. Enforcing those principles and values. di doxal nag sarta yooyu ak li nga xam ne mooy ngëneel gi ci aju. Would have prevented. mënoon naa fànq nag. made it difficult. jafe-jafe. for dictatorship. pour nag li nga xam ne mooy nguur ak jaay doole googu. If you look at, for example, boo seetee comme ci misaal. talking about upholding freedom. li nga xam ne mooy doxal nag sago si doomu aadama. Talking about the rule of law.
rule of law, loi topam loi. Independence of the judiciary. Ak itamit nag li buntu attekaay bi ni muy taxawee ci sago boppam. Promoting. Ak itamit di siiwal di yewenal. Fundamental human rights under the li sax-saxi yelleefi doomu aadama. United Nations Declaration on Human Rights. Comme ni ko United Nations dal di wéralee ci mbiri àqi doomu aadama. And the African Charter. Ak itamit ci bànqaasi Afrika bi. And other international rights regimes. Ak yeneen bunte yoo xam ne ñu ngi dox rek ci wàlli yelleefi doomu aadama ci àdduna bi. Promote fundamental rights. Pour nag yewenal lu jëm ci wàlli àqi doomu aadama yi fii. It's exactly opposite. Nga xam ne nag daf na uute. What the Jammeh regime represented. Li nga xam ne nii moom la nguuri yaa Jammeh daan taxawee. So that regime set out to systematically dismantle any notion of rights. Kon nag nguur googu de dox na rek ngir dal di xejamal loo xam ne ni taxaw na lu jëm ci wàllu yelleef bi. And Jammeh understood that. Te Jammeh tamit xamoon na ne. A strong bar. Mbootaay looya bu wér bu dëgër. Would stand in his way. Dana tënk nag ay jéegoom. Of achieving his objective. Ngir nag mu jot li nga xam ne ni mooy éenaam. Of making Gambia into a fiefdom. Nga xam ne ni pour def Gambia nga xam ne ni daal muy bosam. Whereas they say. Foo xam ne wax nañ ne. He is essentially this state. Ci jamono jooju. And everything that happens in Gambia is at his whim. Lépp loo xam ne ni mu ngi xew Gambia rek mu ngi àggu rek ci coogareem. Without regard for any law. Seetu nag ci loi. Or due process. Ak tamit anam gi mu war a doxee. We'll come back to you on that point. I just want to take you back a little bit. When Jammeh flaunted the judgment of the court and sent the NIA to take back the monies that had been paid to the bank, did you write to the bar to complain about such disregard for a lawful order of the court? If my memory serves me right, no, that didn't happen. And if I may ask, why didn't you pursue this avenue? I mean, I think the sensible, the right course of action would have been courts for the bar. yaakaar naa li nga xam ne nii moom lañ waroon a def daal ci lu wér ci wàllu loi moo doon topp code bi rek nekkul nag mbootaay looyaay baa bi. If we didn't have confidence in getting any redress. bu fekkee nag ne amuñ woon lu jëm ci wàllu lu ci beneen anam goo xam ne nii moom la ñuy mën a wéeru. What good would writing the bar do? Kon nag bind ci baa bi tamit ban njëriñ la doon mën a am. In essence, you're saying that you did not have confidence that the court will look into a matter that the executive had interest in. Court bi dinañ dugal seen gémmiñ ci mbir moo xam ne moom président bi daal daf ko aajowoo. Absolutely. I mean, that in itself was contempt of the court. Waaw ndax ni mu dugalee loxoom loolu sax nekk na mbir moo xam ne nii folli na yaree fi court bi di dogalam. We knew that. Xamoon nañ ne. There's nothing we could do as amul far dara as luñ mun a def. Courts are concerned. Ndigam nag court bi mu ngi taxaw. And essentially, it was more like the bank was negotiating. Te dafa mel ni rek banque bi boobu ñu ngi doon waxtaanee. Cut their losses. Pour nag ñu dal di dog nag li nga xam ne mooy seen am-am. Rather than lose 2 properties. Nag ni daal ñàkk nag yëpp ñaari kër yooyu. They happily lost 1 and kept 1. Daal doyloo nañ daal ñàkk benn denc am benn yi tamit. And the bank decided that it could live with that for a moment.
banque bi nag ci lañu wax ànd nag ne jamono boobu daal mën nañoo wéer muñ loolu rek. Because the bank knew that if they were to take Jammeh on, ndax banque bi xam nañ ne bu fekkee ne ñu ngi doon bugg a jël Jammeh. they'll definitely close shop. kon nag danañ mujjee tëj. We'll lose a lot more. te kon boobaa li ñuy ñàkk mooy ëpp. Thank you very much for that. Going back to 2006, when you served as a young executive of the Gambia Bar Association under the leadership of Ami Bensouda, you mentioned a case involving Mariam Denton. Can you tell us about that? Well, I mean, when I joined the executive, I think on the 3rd of February. Bima bokkee nag ci kilifa yooyu nga xam ne ni ñoo jiite woon mbootaay lawyer yi niki ñetti fan ci weeri February. We had a 3rd of June 2006. ñetti fan ci weeri June ci atum 2006. We had a first meeting of the executive. ci lañ am njëlbeeni jotaay executive bi. At this meeting, one of the agenda items was the detention of Mrs. Mariam Jack Denton. li nga xam ne moo ëpp ci liñ doon waxtaanee si jotaay boobu moo doon jàpp ak Mrs. Mariam Denton. Who at the time ci koo xam ne ci jamono boobu. was detained at Mile 2. ñu ngi ko dencoon Mile 2 ci kaso gu mag bi nekkee ci yooni Banjul. And I recall at this meeting. fàttaliku naa ci jamono boobu ci meeting boobu. We wanted to look at the possibility of taking legal action to procure her release. jamono boobu nag ñu ngi bëggoon a jël ay jéego yoo xam ne dëppoo na ak yoon pour ñu mën koy génnee. And I believe the president of the bar at the time. te yaakaar naa ki nga xam ne moo jiite woon ba mbootaay looyaay jamono boobu. Reported to the meeting. Boonoon na ci meeting bi ne. That Mrs. Mariam Jack Denton. Mrs. Mariam Jack Denton. Did not want us to take any legal action at that point in time. bëgg nañu jël benn jéego boo xam ne ni dëppoo na mbiri yoon ci jamono boobu. Because it might aggravate her situation. ndax mën naa gën a yokk sax méttitam ci jamono boobu. And I mean, as a young lawyer, nga xam ne ni comme lawyer bu ndaw jamono boobu. I couldn't understand or. mënu moo na xam booba. Fathom a situation where. foo xam ne ni nag. There is a senior lawyer. yenn ci kilifaay lawyer yi. In fact, she's the first female to be qualified as a lawyer in the country. ndax bokk mooy njëlbeeni lawyer bu jigéen ci réew mi. Unlawfully detained. ñu dal di ko jàpp ci loo xam ne jàppoo dëppoot ak yoon. Mile 2. ci kaso gu mag gi nekkee ci yooni Banjul Mile 2. And we as lawyers. te ñun ñi nga xam ne ñooy ay lawyer. don't use the law. mënuñoo jëfoo loi bi. Help our colleague. pour dal di dimbale suñ nawle boobu. And in this case, your colleague also did not want you to use the law to help her. Yes. The material time, yes. waaw si jamono boobu waaw. And that's because she believed that that would aggravate her situation. Yes. Because she wasn't charged with any offense. waaw ndax moom nag teguñoon ko benn tuuma. She's in Mile 2. mu ngi woon Mile 2 rek. In detention. ñu jàpp ko. For God knows what. yàlla rek a xam nag lu taxoon. And I mean, maybe for her, I don't even know. I mean, up to now, I don't know why she was detained, but she was detained, and the information we had was that we don't have instructions to file an action on her behalf because, I mean, you wanted to wait and see how it will unfold. liñ ko jàppe woon de ba tey sax xamuñ ko waaye nag ñun jotoon nañ digal rek ne daal buñ jël benn jéego boo xam ne nii danañ ko yóbbu ci bunti loi pour mun koo dimbale. She ended up being in detention for 111 days. mu jéegi nag téye nañ ko lu dem ci téeméeri fan ak fukki fan ak benn. A woman. te jigéen. Such stature and distinction. ci koo xam ne ni nag ku seel la si liggéey bi.
Incarcerated for 111 days. ñu jàpp ko nag ci téeméeri fan ak fukk ak benn te amu dara lu tax. And at that point in time, ci jamono boobu a group of female lawyers ay mbootaay lawyer yu jigéen yi led by Ida Drame, jiite ko nag di Aida Dramé, Mrs. Bensouda, Mrs. Bensouda, Awa Sabali, and Rachel Mendy. I believe Hadi Dande was also part of the team. yaakaar naa Hadi Dande it bokkoon na ci kuréel googu. In case I forget, other lawyers were part of the team. su ma fàttee na am na yeneen lawyer yu ci bokkoon. And they filed an originating summons. dañ bindoon nag ay summons. And eventually procured her unconditional release. bu ko defee nag ci lañ fexe ba génne ko ci anam goo xam ne teguñ ko benn sarta. I can, if you wish, I can give you a document. You can actually admit it as an exhibit. That would be useful. bu fekkee remen nag nangu nga dana am kayit yu ma la jox yoo xam ne ni mun nga koo tëddal di ay seede. So, This is the ruling of the court in the case of Aji Mariam Denton. Who is the applicant here? Against the Director General NIA. The Inspector General of Police. The Chief of Defense Staff. The Director General of Prisons. And the Attorney General. And as you rightly mentioned, she was represented by female lawyers, several female lawyers. Can you tell us for how long was Mrs. Aji Mariam Denton detained before this process was filed in court? What I can confirm to you, and which I confirm from Mrs. Mariam Denton herself. Mrs. Denton She was detained for 111 days. And this information I got from her directly. And this is a ruling making an order to release her unconditionally. Prior to her being, prior to this ruling, was she in fact charged with any offense before the court? Not to my knowledge. But I mean, first of all, I think it's important to acknowledge that she was released by Justin Monahan. Justice Monahan From Botswana. Botswana. We're hearing her name, I think, in some of the cases. As we go ahead. One One of the independent-minded judges. The judge And I'll assume one of the Commonwealth judges at that time. Indeed. Commonwealth judge And did, my apologies, did Aji Mariam Denton have any access to lawyers during her detention at Mile 2 prisons? Mrs. Mariam Denton, jamano biñ ko tiyé ci kasso bi nek Mile 2 ndax mënon na gis ak lawyer yi? I must admit, I assume she did at some point, because information we got was from her initially not to file, and I believe this suit was also filed. They had access to her. Li ma mëna garal dal moy amna yenn jamono dal mënon nako amon na dal
bum jàkkantoo ak lawyer yi. So my involvement was in my capacity as secretary of the GBA. li ma ci fekk rek moo nekkoon jamono boobu maay secretary bu mbootaay lawyer yi jamono boobu. The information I have is secondary information. bataaxel bi ma ci jot nag luñ sottandeku la rek la. We've actually received testimony from Learned Counsel Nene Cham that she was in detention for several weeks before they could have access to her. xibaar biñ jotee nag ci lawyer Nene Cham wone na ne téye nañ ko fa ay jamono ay bés yu ay yu bari balaa ñoo mun a gise ak moom. I also think it's important to exhibit the minutes of the meeting I mentioned earlier. yaakaar naa itamit bokk baax dana ci doon am solo pour ñu dal di fi tëddal liñ sottandekoon ci jotaay boobu nga xam ne moom lañ doon waxtaanee comme li ma leen ko waxoon ca njëlbeen. Can we have a look at the minutes, please? ay mën a seet loolu. In looking at the meeting, buñ seetee nga xam ne moom ngeen bindani ci meeting bi. it is reported that the president of the bar had a meeting with the National Assembly to procure the release of Ms. Denton. wane nañ ne ki nga xam ne moo jiite mbootaay lawyer yooyu gisee na ak néegi député yi pour ñu mun a bàyyi lawyer Denton. And there were efforts being made for the president of the bar to meet with the vice president in order to appeal for the release of Ms. Denton. am na it ay jéego yu bari yoo xam ne tamit jël nañ ko ngir ki jiite mbootaay lawyer yi mun a gise ak vice president bi ngir ñu mun a bàyyi lawyer Denton. Yes, I mean, all those steps were taken. waaw jéego yooyu yëpp jël nañ ko. There were engagements with the vice president. am na jotaay yoo xam ne seq nañ ko ak vice président bi. who at the time I think was Dr. Aïssatou Ndiaye Seydi. am na ni jamono boobu mooy Dr. Aïssatou Ndiaye Seydi. I cannot remember the speaker, but I believe the speaker was a woman too, if I'm correct. mënuma fàttaliku nag ki jiite woon néegi député yi waaye nag jigéen la woon moom itamit. But the message was that it was above their pay grade. waaye nag bataaxel bi moo nekkoon ne loolu daf leen jéggi. When directives come from Jammeh, bu fekkee ndigal yi mu ngi tukkee ci Jammeh. they are even afraid to even discuss it with him. ñoom sax dañ daan ragala waxtaan ak moom lu aju ci loolu. So it essentially was hitting a brick wall. nekkoon na loo xam ne daal lu jafe woon la ci ñoom. They would empathize and say they are sorry and the rest of it, but they just could not or did not do anything about it, depending on how you want to look at it. dañ daan am yërmande rek di wax jégal ñu massa rek waaye nag foofu rek lañ daan em de amul dara leneen luñ ci def lu weesu loolu. Even the Speaker of the National Assembly could not do anything about this issue. Even the Speaker, Vice President, Attorney General. Attorney General bi. In fact, we wrote a letter to the Attorney General. bindoon nañ letter sax mu jëm ci Attorney General bi. Do you have a copy of that letter? I have a copy. am na benn copy ci loolu. And which I will give to you in a moment. Kindly read the relevant portion for the Commission. I mean, I think it's important that I read the entire letter. kon nag dana am solo pour nag ma jàng letter bi yëpp. If you may. Thank you very much. The letter is dated 9th August 2006. letter bi nag ñu ngi ko bind juróom-ñeenti fan ci weeri August yi atum 2006. Addressed to the Honorable Attorney General and Secretary of State for Justice. ñu dal di ko jëmale nag ci ki nga xam ne moo nekkoon Attorney General jiite bunti àtte bi di ministre bi saytu wàlli loi. Salutation, Honorable Attorney General. ñu nuyu ko nekk Honorable Attorney General. The Gambia Bar Association at an emergency meeting mbootaay lawyer yi ci jotaay boo xam ne bu jàmpa la. held on the 24th July 2006. ñu defoon ko ñaar fukki fan ak ñeenti ci weeri July 2006. In relation to the case of Mrs. Mariam Denton. lu aju ci wàlli mbiri Mariam Denton.
a senior legal practitioner, di kilifa nag ci lawyer yi fii ci réew mi, expressed serious concern and disappointment dal dinañ fi gaaral nag loo xam ne ni soxal nañu ak mbetteel at the turn of events following the delivery of the judgment of Her Lordship Justice Monaghan. lu aju nag ci dogal bi nga xam ne ni Justice Monaghan moo ko dogaloon. Immediately, the judgment releasing Mrs. Mariam Denton was read. Gannaaw boo xamee ne ni dal di woon nañu jàng nag ne dogal bi nga xam ne ni mooy Mariam Denton ñu bàyyi ko. State. réew mi nguur gi. Represented by State Counsel Emmanuel Fagbele. teewaleen fa nag di Counsel Emmanuel Fagbele. Announced to the court. ci la yéebaane ci court bi ne. That Mrs. Mariam Denton. ne Mrs. Mariam Denton. had been charged with concealment of treason. dal dinañu ko tuumaal ne dafa yëgoon ne dañ doon suufu nguur mu noppee ko. And he further invited the court to read charges against her. tey tamit mu dal di oota court bi ndax ci kaw tuuma yooyu ñu ko teg. Presumably. waaw. with the intention of ensuring. ci ngir wéeral ne. continued detention of Mrs. Mariam Denton. jàpp goo xam ne dañ ko koy continuer di ko jàpp. The court rightly refused counsel's application. Court bi nag ci lañ bañ nag li nga xam ne ni moom la counsel bi xalaat waxtu woowu. On the ground that it would be inappropriate. te kaw nag dogal boo xam ne daal du jaar yoon. For the court to be drawn into a matter that was not before it. pour nag court bi dugg nag ci mbir moo xam ne ni indi woñoon ko fa. And that the proper procedure applicable in criminal cases should be followed. tey tamit sarta yi nga xam ne ni moom lañ nam ci atte boo xam ne ni lu jëm ci wàlli loi la dal dinañ ko ci war a jaarale. The bar finds the procedure adopted by Counsel Emmanuel Fagbele strange. ci kaw loolu nag baa bi nag gis nañ ne daal loolu daal lu doy waar la ci kàddooy Emmanuel Fagbele gi. Reprehensible. tey tamit nag nekk na loo xam ne daal luñ mënta xam la. Contrary to the duty of counsel as a legal officer. loo xam ne ni dëppoowut ak taxawaay bi nga xam ne jëm na ci wàlli loi. And in flagrant disregard for the authority of the court. tey tamit nag dal dina dégg fa naar loo xam ne mu ngi jigéey ko ci ndigali court bi. Whilst the Gambia Bar Association does not question the discretion of the state to charge any individual suspected of having committed an offense. loo xam ne nag di nga tuuti tamit nit pour ñu teg ko tuuma loo xam ne ni daal moom mu ngi jëm ci wàlli tuuma yu mel noonu. In this particular case. waaye nag ci mbir mi. The bar is of the view that informing the court. baa bi nag yëg ci pour yëgal ko ci court bi. The preferring of charges against Mrs. Denton. lu jëm ci wàlli tuuma yi nga xam ne ni moom lañ teg ci kaw Mrs. Denton. Who had been detained without charge for over 3 months at the time. koo xam ne ni nag dal dinañ ko te jàpp ko nag lu dem ci ñetti weer ak lu teg. When her release had just been ordered. tey tamit nag bàyyim ñu dal di koy joxe ndigal léegi ci saasi. Undermines confidence. nekk na loo xam ne dana suufu kóolute. In the sanctity of judicial orders. ci cet ak order ndigal loo xam ne ni mu ngi jëppoo wàlli loi. And respect for the rule of law. ak itamit ciral nag li nga xam ne mooy topp loi. Although since this decision was taken by Ms. Denton, Ms. Denton has been released. naam nag nga xam ne ni Mrs. Denton bàyyi nañ ko. Executive of the Gambia Bar Association is of the strong view that. ñi nga xam ne ni ñoo jiite nag mbootaay lawyer yi am nañ gis-gis bu dëgër ne. The message should be delivered. bataaxel bi war nañ koy àggale. Because as leader of the bar. nga xam ne ni ñoo jiite mbootaay lawyer yi. To bring to your attention. foog si rek ñu yëgal la ne. Any matter of concern to the bar. lépp loo xam ne ni soxal na baa bi. Undermines the standards which undermines the standards. loo xam ne ni dana suufu taxawaay yi. We should all cherish as lawyers. ñun ñëpp nga xam ne daal foog si rek ñu dal di ci xirtu nag ne ay lawyer lañu. And salutation. ci ak nuyute. Signed Ami Bensouda. signé ko nag di Ami Bensouda. CC Secretary to the bar. nga xam ne ni copie bi dal di woon nañ ko bindi mu dem ci baa bi. As at the time the state council Fagbele as he then was. Made that submission that charges have been preferred against Ms. Denton. Did the state in fact file any charges with respect to concealment of treason against Ms. Denton?
ndax nguur gi nag amoon na benn tuuma boo xam ne tegoon nañ ko Miss Denton di wone ne dafa yëg suufu nguur ba pare noppee ko. To the best of my knowledge, ci li ma yëg no charges, no such charges were filed against her eventually. amul benn tuuma boo xam ne nii nag dal dinañ ko ko teg. She was blackmailed into being a witness. waaye nag dañ ko tuumaal rek yàq deram nag ne daal seede na ne. I think there was a coup d'etat at the time. I think it might have been a Ndour Cham coup d'etat. nga xam ne daal coup d'etat moo amoon fii ci réew mi muy coup d'etat yi Ndour Cham bi. And unfortunately, she was blackmailed into being a witness. foo xam ne daal dañ ko tuumaal rek ne daal moom seede la woon. Over a matter that she knew nothing or had nothing to do with. ci mbir moo xam ne ni amul dara loo xam ne ni yëg na ko ci wala lum ci def. And in this regard, the State Council, Fakbele, gave false information to the court with respect to concealment of treason charges filed against Ms. Denton when it was not filed. Bon dafa mel ni Fakbele moom dafa wax loo xam ne dafa réeral court bi di wane ne dafa xam suufu nguur ba pare noppi waale ko te fekk loolu amul. Well, the facts speak for itself. waaw dëgg ji de waxal ne wonal ne boppam. I think what the takeaway, amongst other things, is that yaakaar naa leneen li ci ajural ak yeneen yu ci mel. and which you can discern from the tone of our letter. loo xam ne nag mën nañ koo séenanteeg li nga xam ne ni mooy lettre bi. Prosecutor attekat yi. is a legal practitioner first and foremost. nekk nañ koo xam ne ni nag ku taxaw la ci àll nag lu ci wàlli atte. Or duty to the court. tey tamit nag di loo xam ne ni dogali court bi la. And the manner. ak ci anam gi nga xamee ne. Despicable manner. ci anam gu doy waar gi nga xam ne ni. which that particular state council. nga xam ne ni state council boobu di looyaay nguur googu. tried to get Miss Denton detained. di fexe pour Miss Denton ñu jàppaat ko. by bringing a matter to a court. di indi nag mbir moo xam ne ni ci kanam court boobu. when the issue was already functus because that court couldn't have entertained. nga xam ne ni nag court boobu mënutoon naa jël loolu. and he knew that. te xamoon na ko. but luckily. waaye nag ci absence dëgg. just luckily. chance dëgg de. here's a judge. gis nañ fi am ci judge boo xam ne nii. was dictated by her conscience and by the law. dal di woon na ànd ak li nga xam ne moom la ko xelam may ak luwa bi. and did not entertain. tey tamit nanguwutoon ko. that reprehensible behavior. loo xam ne ni ci wàlli jikko xelaatam boobu. someone. kenn ku ne kenn koo xam ne. who's part of a noble profession. moom bokk na nag ci liggéey bu sell bi. and this was a trend. tey tamit nag lii nekkoon na loo xam ne ni demuwaay la. and the culture. di aada. the state law office. ci loo xam ne daal mooy loi office loi yi fii. and it is important to note. tey tamit nag am na solo lool pour wéral ne. the attorney general. ki nga xam ne nii moo nekkoon attorney general bi. is the nominal leader of the bar. moom itamit bokkoon na ci itamit ci baa bi. by traditionally. ci aada. so that's why. loolu moo tax. the letter was addressed to the attorney general. lettre bi nañu bindoon ko ci attorney general bi jamono boobu. Did the Attorney General respond to the letter written by the bar? Letter bi nga xam ne moom la lawyer yi bindoon Attorney General tontu na ko. I cannot remember. It's possible. I can't remember. mun naa nekk nag waaye suma xel jàppatutoon ko. And who was the Attorney General at this time? Jamono boobu kan moo nekkoon Attorney General bi? I can't remember. I don't want to guess. Munuma ko fàttale ko de bëgguma nekk rek di tombel rek. Mr. Chairman, I believe that this is a convenient point for us to stop. It's already 11:30. Then we can resume in about 30 minutes and proceed with the testimony. Thank you, Council, and thank you, Mr. Tal. We will resume at 12:05. Meeting is adjourned.
Thank you all for coming back. Council, if we're ready to continue, you may please proceed. Yes, Mr. Chairman, Thank the you. usher is fetching the witness. Thank you. Thank you very much, Mr. Witness. jërëjëf seede bi Just before the break, balaa ñu doon noppaleku ji we were discussing the issue of involving the detention of Mrs. Mariam Denton. ñu ngi doon wax mbiri jàppa gi nga xam ne jàppoon na ko Mrs. Mariam Denton. That is correct. And you had testified that she was in detention for over 3 months. waxoon nga ne ñu ngi ko jàppoon te ko benn béréb lu weesu ñetti weer. And when the bar met, bi nga xam ne lawyer yi daje nañ. you were told that she was opposed to use of legal means to secure her release at first instance. dafa doon sukkandiku ci loo xam ne àndul ak luwaa pour ñu mun koo bàyyi. Initially, that was the case. And subsequently, some female lawyers filed for her release through the court system. gannaaw loolu nag lawyer yu jigéen ñi dal di dugal nag ay kayit pour ñu bàyyi ko. And you also told us about the unethical conduct of the state council. wax nga ñu tamit state council bi anam yim doon jëfee te àndul ak ni ko liggéeyam soxlaa. After the ruling was read for her release. gannaaw boo xamee ne dogal nañ ba pare ne nañ ko war a bàyyi. And I think I called it reprehensible. I think we called it reprehensible, unethical, unprofessional, and reprehensible. Indeed, in your own words, reprehensible, unethical. Yeah, that was on the letter, yes. And you also told us that the bar had written a letter to the Attorney General, wax nga ñu tamit ne lawyer yi bind nañ lettre yónnee ko Attorney General. which was after the release of Mrs. Denton. gannaaw bu ñu bàyyee Mrs. Denton. To complain about the conduct of the State Council. tawat nag anam yi nga xam ne lawyer nguur gi noonu la nekkee woon. And you were not sure if the Attorney General did actually respond to your letter. te óoru la woon nag na Attorney General tontu na lettre boobu ngeen bindoon. I am not sure. leerut ma nag. Was anything done to address the complaint made by the bar against State Council Fagbele as he was then? ndax am na dara loo xam ne def nañ ko nag pour ñi nga xam ne ñoo di lawyer ñu tawat Fagbele moom nga xam ne moo toogaloon réew mi ci jëfinam boobu. Nothing was done at all. amul dara loo xam ne defoon nañ ko ci. You also, while explaining about the conduct of Mr. Fagbele, you mentioned that his conduct persisted as a trend and a culture at the state law office with respect to prosecutors. wax nga tamit Fagbele jëfinam boobu doon na mbir moo xam ne lu daan dox la ci foofu nga xam ne mooy di attekaay bu mag bi. I think that was sort of the beginning. yaakaar naa loolu mooy ci njëlbeen nga. Of the prosecution's office being used as an instrument of persecution and oppression. ci jamono ji nga xamee ni nag bunti ate bi jëfoon nañ ko ci ngir dëgëral nag wàlli notel ak wàlli ate bu métti. You used the word persecution. I mean, yeah, deliberately. There's a difference between prosecution and persecution. And this was persecution. It's not a job of prosecution. Can you help with the Wolof word? Because what persecution? yes.
toroxal. Maanaam daal jaay doole toroxal. Wow. La wax notel, but I use the word notel. Thank you. My Wolof is not that great. Well, me neither. So, after the incident, before we move on, why do you think the state was so, let's say, why do you think the state was so amenable to being influenced? Yes, with respect to the case of Mariam Denton, why do you think the case pursued the matter up to this level? ci mbiri Mariam Denton moom lu daa nga foog ne ndax nguur gi ñoom yóbbu nañ ko ba anam bam tollu noonu. I think it was a manifestation of the intent of the president. Doxalin li la boo xam ne nag mu ngi feeñ ci ni nga xam ne ni noonu la président bi tolloon rek. Really to break her. moo nekkoon rek pour dal di ko suufeel. And also send a strong message to the bar. ki tamit nag doon bataaxel boo xam ne nii danañ ko yóbbante ci mbootaay looyaa yi. That essentially nobody can stand in his way. He's like a bulldozer. Nobody can stand in his way. pour wane rek mel ni bulldozer rek ne daal nagu daan la rek kenn mënta taxaw ci kanamam. Lawyers included. boole ci sax looyaa yi. What were the activities of Mrs. Denton at that time that made her a target of the government? Mrs. Denton jamono boobu ci lan la doon yëngu ba tax ba nguur gi tegoon ko bot noonu. I mean, I don't want to delve into the realm of speculation, but I understand that she was perceived as a supporter of the UDP. bëgguma wax na lu yaatu ci mbir moom waaye nag dafa mel ni dañ ko gisee woon ne ku bokkoon ci parti UDP la ku daan taxawu parti UDP la. As I understand that her late father, may his soul rest in peace, Sir Aliou Jack, was instrumental in the setting up of UDP. ndax papaam yéen na ko yàlla yërëm Sir Aliou Jack nekk na koo xam ne daal bokk na ci société UDP. After PPP was banned. gannaaw boo xamee ni nguuri PPP dal di woon nañu ko tere. So in your own words, the state wanted to silence her. mu ngi mel ni sa kàddu daal nguur gi dañ ko bëggoon a noppiloo. Yes, and not only her, but anybody that had a dissenting or different view or is seen as opposing Jammeh. du moom rek sax waaye képp koo xam ne nii rek gis nañ ne daal yaa ngi dox ci saaw soo xam ne ni da ngay dingat Jammeh rek. Can you give us all the examples of excesses of the government when it came to lawyers? ndax di ñu mën a wax ci misaal daal mbir yu ëppal yoo xam ne nguur gi ñu ngi ko doon jël di ko jëmale ci kaw lawyer yi. I think, okay, I mean, for example, in 2005, for example. ci misaal ci atum 2005. My senior lawyer, Ousseynou Dabo. Suma kilifa lawyer Ousseynou Dabo. Was arrested. ñu ngi ko jàppoon. Charged. teg ko tuuma. Arrested, detained, and charged. ñu dañ ko jàppoon teg ko benn place teg ko tuuma. With murder. lu jëm ci wàlli rey. Following the death of a APRC supporter. toftal nag faatu kenn koo xam ne nii mu ngi doon yëngatu ci parti APRC. I mean, I mean, of course, he's a leader of a political party. jamono moom nag nekk na ku jiite nag political party. I believe they had a rally in Basse or somewhere in the provinces. jamono jooju ñu ngi am benn rally nag ci Basse wala daal ci kaw gi la. Along the way there was a fracas and then a supporter of APRC died. ci bi ñu ñëw nag jote am na ba kenn ci waa APRC bakkanam des si. And Mr. Dabo was charged with murder. I mean. Mr. Dabo nag ci lañ ko teg tuuma ne dafa rey. And initially they refused to grant him bail. sa njëlbeen nag dañ ko bañoon a jox bail. I think it was, if I'm correct, I think it was Bori Touré was the magistrate who granted him bail. jamono boobu nag Bori Touré moo nekkoon magistrate bi ko mayoon bail. And subsequently, and he was actually terminated for doing that. moom mujjee gi sax ñu dal di ko dàq ci def googu mu def loolu. And Mr. Dabo was
tried and acquitted by a court of law. Mr. Dabo nak loi atte ko nak balal di ko bàyyi. And I believe the judge who acquitted him was also terminated. Judge bi nga xam ne nag moo ko bàyyi ne loi toppatu ko dara moom it dàqoon nañ ko. This was a case involving Mr. Dabo and several of his supporters. I believe about 50 or more of them at that time. Exactly. We have received evidence with respect to this particular case. And it was indeed Mr. Boriture that was the magistrate that handled his bail application. And another example was in 2006. Benen misal bi moy ci atum 2006. My senior suma kilifa. Lawyer Antuman Gay. Lawyer Antuman Gay was unlawfully detained. Momit daldi won nañu ko tek ben place lo xamne deppot ak yoon. On the orders of Justice Paul. Ci ndigal bo xamne mu ngi tuké ci Justice Paul. Over a civil matter. Ci mbir mo xamne nak digante nit ak nit la rek. He was remanded for 4 days at mile 2. Ñu ngi ko yóbbu mile 2 be ñenti fan. And bearing in mind, this was Justice Paul who came to Gambia as a hustler. Kii nag Justice Paul la moo xam ne dafa ñëw Gambia pour ut xaalis. He's from Nigeria. Mu ngi jóge ko Nigeria. And somehow he lobbied his way into having a job at AMRC. Boo xam ne nag lijjanti na ba am liggéey ci AMRC. Subsequently, he was made a judge. Gannaaw loolu ñu def ko attekat bu mag. And became, I will not say attekat bu mag, a judge, attekat. Attekat. Magistrate, attekat bu ndaw, judge, attekat bu mag, as we interpret. I'll be guided. Okay. Yeah, very well. And he had actually made public statements that he will lock up lawyers. Te fo moom nag dafa daldi woon na wax ay kàddu just rek ne dana tëj ay lawyer. And indeed, he did lock up a lawyer. Te tamit nag tëjoon na lawyer. In the person of lawyer Antuman Gay. Ku ñu xamee Antuman Gay. And the bar, we filed an application for bail. Te bar bi nag daldi woon bind nag lu jëm ci wàlli pour bail. And successfully got Mr. Gay, got his freedom. Te ci jamono boobu nag ci lañ ko daldi jot ci sagom. And this was in January. In March 2006. Li nag ci March 2006. Mr. Gay again. Mr. Gay nag was picked up at the High Court. Ñu ko jàppee woon ci High Court bi. By heavily armed guards. Di ay ñoo xam ne ni ñu am ngànnaay lañ woon. Allegedly. ci tuuma goo xam ne nii. On the instructions of the ex-president. Loo xam ne mu ngi dukkee ci président bi fi nekkoon. I was actually present when this happened. maa ngi foon nag jamono bi lii xewee. Can you just describe to us how this incident unfolded that day, the day of the arrest of Antuman Gay at the courthouse? Dañu mëna wax nak bés bi ñoo japp Antuman Gay ci courthouse bi naka la démé? I vividly remember this. maa ngi fàttaliku lii bu baax. I mean, I suddenly saw like a heavy security presence at the court in the courtyard. maa ngi gisoon nag ñoo xam ne ni ñu yëngu ci wàlli kaaraange ci courtyard bi. I remember this big, I think it's Ford F-150 vehicle that Jammeh had, this big one, pickup. maa ngi fàtte Ford F-150 bu Jammeh amee woon. Vehicles, and a lot of security guys came in with guns, armed to the teeth. ñoom ñëpp ñu ngi ñëw foofu noonu ñu ngi amee ay fetel. And as if they're going to war. mais ni ñoo xam ne dañoo dem xare. I was just standing. I was like, oh. I mean, as a lawyer at that time, whenever you see these guys, it could be you. You don't know who. I mean, you don't understand. It could be anybody. I'm like, what is going on? comme ni laa nag jamono boobu bu koo gis yee da ngaa foog ne yow la. ñu dem understand. And Mr. Gay was actually sitting outside court number 1 on that bench. Mr. Gay mu ngi toogoon ci biti courthouse bench number 1, court number 1. And these people, I don't think they even know who Mr. Gay,
They couldn't identify him. ñoom sax xamuñ woon kuy Mr. Gay mënuñ koo ràññee si biir nit ñi. So they rudely burst into the judge's chambers first, looking for Mr. Gay. ci lañ dal di dugg nag ci chambers yi dal ne ñu ngi seet Mr. Gay. This was their audacity. They burst. Not only did they come into a courthouse. nekkul rek nekk mooy ñu dugg ci courthouse rek. They burst into a judge's office. I can't remember which judge it was. But they ci did. àttekat ba lañ dugg ci office They am. asked Mr. Gay and the judge. It may have been even Justice, the Ghanaian lady, Justice. He became CJ in the end. It must have been Ajimang. I think it was just Ajimang, yes. Justice Ajimang. Who's now the Chief Justice at BVI, by the way. Mooy Chief Justice jamono boobu. And no. I said she's now the Chief Justice at British Virgin Island. At the time she was a High Court judge, Commonwealth High Court judge. Wow. So anyway, they came out and then found Mr. Gay on the chair and just grabbed Mr. Gay. dañ ko fekk mu ngi toog rek ci toogu ñu dal di ko téye. I remember seeing Mr. Gay's daughter, Aji Kombe, was there, and a few other lawyers. I cannot recall. doomam bi Aji Kombe mu ngi fa woon ak yeneen ay lawyer. It was a very sad and helpless moment. nekkoon na jamono boo xam ne jamono bu doy waar la. I see Mr. Gay more as a father than as a lawyer. maa ngi nag Mr. Gay ni ma ko jàppee woon mooy bàyyi laa ko jàppee woon sax ni lawyer. They were yanking Ibn Martal away, and I'm standing there as a lawyer. dafa mel ni suma papa ci boppam lañ teewoon ni man maa ngi toog ni lawyer la ndax mu dara lu ma mën a def. I remember when I went to be a lawyer, and one of the people that inspired me, and my dad spoke about, was Mr. Gay and Usman Silla. jamono ji nga xam ne maa ngi bugg a nekk lawyer te suma papa doon ma xirtal ñu ma boole mooy Ousmane Silla ak lawyer Gay. This fearless advocate, towering advocate, being grabbed from our courts in broad daylight. di am nag ci suñ koor yi ci digg bëccëg. And we felt we couldn't do anything about it. te ñun amul dara loo xam ne nii mënoon nañ koy def. In front of his daughter and colleagues. ci kanam doom bu jigéenam ak ay nawleem. He was even done in his robe. I remember this. boobu sax mu ngi sol woon soli ni lawyer bi. It just brought me that Idi Amin movie moment, Idi Amin, that I was like, this cannot be happening in Gambia. mu ngi mel ni mu ngi doon seetaan rek fi mi Idi Amin time boobu noonu loolu mu ngi am Gambia. It was like a movie, really. I was like, it was unbelievable. I can't even describe how I felt. In any case, he was taken from the court to mile 2 without a court order. moom nag ñu ngi ko jëlee ci court bi rek yóbbu ko mile 2 ci anam goo xam ne amutoon benn digali court mooy court order. And he was detained for 7 days. téye nañ ko fa lu dem ci juróom-ñaari fan. And it was purportedly in connection with the Ndur Cham coup d'etat at the time, aborted coup d'etat. tey tamit loolu mu ngi dëppoo ak kuy Ndur Cham bii nga xam ne nii antuwutoon fii ci réew mi. At the point of him being arrested in the court premises, was he informed of the reason for his arrest at that point? No, I don't believe he wasn't informed. He was just asked to follow them. And I recall Aji Kombe was trying to resist. Because she was not a lawyer, she was a daughter. And, we had to sort of calm her down because it was not a very nice environment. Which security outfit carried out this arrest? I think they looked like state guard because I think they were state guard. State guard la dal. I can't remember, but they were state guard people. Munuma And fatal da way NIA state guard operatives as well. NIA tamen bokkon nañ ci. And this happened in broad daylight right within the court premises. It must have been around noon, I think. Waaw li mu amon ci bori beccëk. 11, yeah. Bori 11 jëm digg beccëk. Who was the Chief Justice during this period? Kan moy won Chief Justice bi jamono bobu? The Ghanaian, I think Broby Justice. Jamono bobu Ghanaian la Broby.
And you've told us about how you felt when a senior counsel like Mr. Gay was just grabbed and taken away without due process. wax nga ñu nag jamono jooju yow sa bopp li nga xam ne yëg nga ko ci sa yaram jamono joo xam ne kilifaay lawyer bu mel ni Mr. Gay ñëw nañ rek jàpp ko foofu ca kooteekaay ba yóbbu ko. Can you tell us the discussions that followed among lawyers on that particular day as to what they just witnessed? Gannaaw buñ ko jàppee nag ci kanami lawyer yooyu ba yóbbu ko ndax di ñu mën a wax ñeen lawyer yi neen yi lan ngeen toogoon nag doon ko waxtaanee. I mean, I cannot recall specifically what discussions we had, but I know that subsequently we met as an executive and decided that we are going to boycott the courts, I believe. Mënuma wax nag daanaka daal yëpp daal waaye nag ci mujjantal amoon nañ nangotoo buñ sisale ne nañu gedd court si. And we actually wrote a letter asking for the resignation of CJ Broby. Bu njëgi nag bind nañ leetar di sàkku nag ci Chief Justice Broby ne daal na wàcc place am. Why the request for the resignation of Justice Broby? Lu tax ngeen doon sàkku nag pour Justice Broby jébbale place am bi. Because it was under his watch. Ndax loolu ci kanamam la ci jamonoom la. That we have a senior lawyer was jailed initially by Justice Paul. Tey tamit nag ca njëlbeen amoon nañ benn kilifa lawyer goo xam ne nii tëjoon nañ ko di Justice Paul. And now you have security personnel coming into the court premises. Tey jamono ji ñuy yëngu ci wàlli kaaraange ñëw nañ ci court bi. I'm picking up lawyers in broad daylight. Di jàpp lawyer ci digg bëccëg ndara kam. We thought he failed to discharge his duty as a Chief Justice. ñun nag ñu foy ndax daal mu ndeewutoon a def daal liggéeyam ni moom Chief Justice la. And we were informed that yëgal nañ ñuy tamit ne he was allocating the politically sensitive cases to Justice Paul. te jamono jooju mboolem layoo boo xam ne ni daal lu aju ci wàlli politique la daf ko yëkkati jox ko Justice Paul. Knowing very well what will happen in the end. te mu xam bu baax ne lan mooy xew gannaaw loolu. So, I mean, I have a copy of the letter where we requested for his resignation. maa ngi amee leetar bi nga xam ne ni nag ci la ñu bind doon sàkku daal pour mu jébbale place am. And I also have a letter from the Attorney General at the time, Edward Gomez, responding to our letter. tey tamit nag maa ngi am leetar boo xam ne mu ngi tukkee ci Edward Gomez nga xam ne moo nekkoon Attorney General bi doon tontu suñu leetar boobu. Can I please have the letter that was written to the Attorney General? Attorney General. Can you tell us what year this happened, the incident involving Mr. Antuman Gay? Antuman Gay ban at la woon. Antuman Gay was, the first one was January 2006. bu njëkk bi moo nekkoon January 2006. And the subsequent one was 2006 March. beneen bi nag mooy tamit si 2001 6 March. 2006. January 2006 and March respectively. January si atum 2006 ak March 2006. And you told us that prior to that, Justice Paul was making public statements that he will lock up lawyers. Justice Paul Yes, that is correct. Well, where were these statements made? It was widely reported. I don't have the article, but it was widely reported. nekk na mbir moo xam ne nag ñu ko doon lam-lami fu ne. Very sorry. I'm struggling to find the letter, but I believe I have sent you a copy of the letter. Just hang on a second.
When Justice Paul started making public statements about locking up lawyers, The Justice Paul commencé nag di wax ne dafay tëj ay lawyer. was the issue addressed immediately by the Gambia Bar Association? Ndax bam ko waxee nag mbootaay lawyer yi nekk fii ci biir réewi Gambie am na dara loo xam ne def nañ ko ci. Well, we boycotted after we decided not to attend his court. I think he had a very lonely court. mujjee gi nag dañ xalaat ñu ñëpp ñu gedd kootam mujjee gi kootam yi daal koot yu wéet la daan am. Although some of our colleagues would sneak in. nakam na xam na am na ñenn si ñun ñoo xam ne dañ daan mujjee di jaar yoon yi gannaaw di dugg tuuti di yoolu. But the majority of us did not recognize his authority to serve as a judge. waaye nag ñu bëri si ñun daal nanguwuñu woon loolu. Or his legitimacy, rather. So we stopped going to his courts. ñu ci la ñu commencé na di bàyyi kootam bi. In fact, that precipitated the emission from the International Bar Association. loolu nag daal di woon na tax nag aw yoon ci Bar Association bi. The call for resignation of Broby. ñu daal di oote nag ci di sàkku génn ak Broby. And the impasse we had with Justice Paul. ak tamit nag féewaloo bi nga xam ne am nañ ko ak Justice Paul. Did that precede the arrest of Mr. Antoine Gay? It came afterwards. The visit came after. loolu nag mu ngi after gannaaw jàpp gi la. I think it came after. Can you kindly tell us whether there were any charges filed against Mr. Gay after his arrest? Biñ jàppee Mr. Gay lawyer Gay moomu noonu ndax am na yenn tuuma yoo xam ne teg nañ ko ko. No. Déedéet. And you just told us about Mr. Gay's arrest. Yeah. Wax nga ñu léegi lu aju ci jàpp biñ jàpp lawyer Gay. And the public statements that were being made by Justice Paul. Ak Justice Paul kàddu yi nga xam ne wax na ko. Threatening to lock up lawyers. Di xuppa daal ne moom dina tëj ay lawyer. How did the bar operate under this tensed atmosphere? Waaw léegi nag mbota lawyer yi nag ñoom naka lañ doon liggéeyee nag ci jamono jooju noonu ak xew-xew yi ko wër yëpp. Well, I guess we just managed the situation to the best of our ability at the time, or how we saw it. We knew that we were actually a target. We knew that the executive would do everything possible to shut us down. We knew that they wanted to divide us. So, I mean, and not all of us were on the same page, by the way. jamono boobu nag dañ doon soox ak jamono rek ndax ñun mujjee gi xam nañ ne daal ñun dañu tegoon bët te tamit nag dañ bëggoon rek pour féewale ñu ñunu neen xaajale ñu. Earlier in your testimony, ca gannaaw bi nga wax fii say kàddu yi. you mentioned that a united bar wax nga ne lawyer yoo xam ne booloo nañ. will hinder the plans of President Jammeh. Dina nasaxal bépp pexe boo xam ne President Jammeh jël na ko. And you're just telling us that the bar was not united at this point. te léegi nga ñu wax nag ne lawyer yi ñoom ñëpp booloo wuñu woon de jamono boobu. Did Jammeh eventually succeed in planting the seed of discord amongst members of the bar? Ndax Jammeh nag mujjee woon naa am lim bugga pour xaajale ñi nga xam ne ñooy lawyer yi. No, I didn't say the bar was not united. waxuma ne bar bi benn wuñu woon de. I said we were divided. dama ne dañ xaajaloo woon. I know it sounds a bit of an oxymoron. I'll explain myself. Please help us understand that. Jammeh did everything possible to divide us.
Jammeh def na lépp lu man rek pour xaajale ñu. And use different means. He used. Ci anam yu uute. So there were a minority of our members. Am na ñu néew nag ci suñ biir. Vested interests. ñoo xam ne nag gisoon nañ ay ngañma. Economic, political, or what have you. Lu jëm ci mbiri koppar wàlli politique ak leneen. Who did not toe the bar's line. ñoo xam ne ni nag ànduwuñoo nag baa bi benn saawo. They were a minority. ñooñu nag ñu néew lañ woon. But the rest. waaye ñi ci des. were together. ñoom dañ faslante ay jéego rek. For example, when our boycott was very successful with Justice Paul. Ci misaal suñ boycott di gedd biñ geddoon kooti Justice Paul sotti woon na. Maybe one or two. benn ñaar wala benn wala ñaar. Go to court. ñoom dañ daan dem ci court bi. But the majority did not go to court. waaye lu ci ëpp ñoom duñ daan dem ci court bi. And the difficulty we had was that. jafe-jafe biñ amoon nag mooy. I mean, essentially, as a bar. ci njëlbeen ni ki bar. We cannot reprimand our members. mënuñooy forcer di dingat suñuy nit. Our constitution does not have those powers. It's like a union. You're a member of a professional body. The most that can happen is you can be expelled. But we cannot enforce anything against them. We don't have any enforcement powers, even up to date. Jamono jooju nag amuñ doole boo xam ne nii danañ mën a forcer suñuy nit ne jaar leen fii ñuy jaar. liñ mën a def rek mooy génne leen ci waaye nag mënuñ leen a forcer. So members who refuse to comply with the decision of the Bar Association. ñi nga xam ne nii nag bëggoon a ànd ak saawa si Bar Association bi. We could not do anything about it. mënuñoo na def dara ci loolu. Because we didn't have any powers. We just thought that if you sign up to being a member of a professional group. ñun nag amuñoon doole pour def loolu ndax waaye nag yaakaaroon nañ ne bu fekkee nag ne dem nga benn nangu ne da nga bokk ci genn mbootaay goo xam ne nii ñu màcc leen ci seen wàll. You should accept and uphold the values that underpin the group. ko foog si rek nga nangu ànd yi tamit ci yereef yi nga xam ne nii ñoom lay dëppoo ci mbootaay googu. Even if it's against your economic interests. donte sax bu fekkee ne dana dingat loo xam ne nii sa koom-koom la. Otherwise. wala leneen. Boycotting Justice Paul's court, was it also in protest of the arrest of senior counsel Gay? Yes. Well. And can you tell us how that ended? Well, it attracted a lot of attention, both locally and internationally. nekk na nag loo xam ne ni nag ñu bëree teg nañ ci seen bët muy fii ci réew mi ak ci bitim réew. And it prompted it led to resignation or termination of CJ Broby, depending on which version you want to believe. nekkoon na sax loo waral na dàq ak Chief Justice Broby. And so the International Bar Association were prompted by the Commonwealth. ñi nga xam ne nag ñooy mbootaay looyaay ci àdduna bi. li leen gënoon seqatal nag moo nekk Commonwealth bi. Failed a visit to the Gambia. mënu yoon a ñëw nag ci ngan goo xam ne nii daldi woon nañ ko def fii ci réewi Gambia. And with a group of eminent jurists from Africa. ak tamit ci yeneen i àttekat yu nekkee ci diwaani Afrika. In the UK. ak Angleterre. You had a delegation that was led by Justice Yvonne Mukoro. amoon na itamit ñeneen ñoo xam ne kuréel ku leen jiite woon mooy Justice Emmanuel Mukoro. Of the Constitutional Court of South Africa. ci àttekaay ci Afrika. And Stanford Moyo. ak Stanford Moyo. He was the deputy president of the SADC Law Society. moo nekkoon ki nga xam ne nii moo jiite tofoon ci ki jiite mbootaay yi nekkee ci diwaani Afrique penku Afrika. And also formerly president of Zimbabwe Law Society. te it mu jéegi mu nekk président yi looyaay Zimbabwe yi. And a program officer. ak koo xam ne nii programme officer la. And also a rapporteur. ak koo xam ne nii tamit bind xati bataaxel la. Who was Alex Wilkes. di Alex Wilkes. Who was part of Lord Leicester's Herne Hill's office. ñoom nag bokkoon nañ ci loolu. So when this mission
contacted us. I remember I got an email. Gannaaw boo xam ne jokkoo na ñoo ñii. And asked to see us. Pour nag ne ñu gisanteeg ñoom. And Mrs. Bensouda and I met with the team. Mrs. Bensouda ak man ci suma bopp ñu tasee kuréel googu. The team also met stakeholders. Kuréel googu tamit nag tase woon nañoo ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo si dugal seen loxo. They met the Chief Justice at the time. Gisante nañoo ak Chief Justice bi ci jamono boobu. Supreme Court judges. Ak kilifaay attekat yu mag yi ci attekaay bu mag bi ci réew mi. High Court judges. Ak ñeneen ñi attekat yu mag ci court bi. Judicial Secretary. Ñi nga xam ne ni ay secretary lañ ci buntu attekaay bi. No, Judicial Secretary is what? Judicial Secretary bi. Maanaam Permanent Secretary Judiciary bi daal. Permanent Secretary bu Judiciary bi. Magistrates. Magistrate yi attekat yi ci court yu ndaw yi. Speaker and Deputy Speaker. Ki nga xam ne moo jiite woon néegi député yi ak ki ko topp. And the development partners. Ak ñeneen ñi nga xam ne ni ay wëlëre lañ ci wàlli yokkute. Jammeh refused to see them. Jammeh nag nangu wutoon na gisanteeg ñoom. They met the Vice President. waaye gisante nañoo ak soxna si Vice President bi. AG. Ki tamit AG bi. Solicitor General. Solicitor General. And Director of Public Prosecution. Ki nga xam ne ni nag mooy Director of Public Prosecution DPP bi. I think I've provided the report to you. Yaakaar naa ma jox la report bi fi. You mentioned Jammeh refusing to see them. wax nga fi ne Jammeh dafa bañoon pour gise ak ñoom. Yes. Wow. And do you know why he refused to see the delegation? amoon nga li tax mu bañ a gisee tànneef yooyu fi ñëwoon. Well, that is his style. I mean, he did not want to give them any. That's actually a lack of respect. Loolu nag ñàkk a yar la rek. And he didn't want to give them any legitimacy. Bëggul leen noonu jox nag dara loo xam ne ni lu wéru la ci wàllu yoon. So he just, said, talk to my vice president and the rest of the team. Mu gisee ko rek ne daal wax ak ki ko topp rek di vice président bi ak yeneen kuréel gi. He didn't care about those issues. Moom faalewut sax yeneen fànn yu mel noonu. And the process culminated in a report. Ki tamit nag li nga xam ne nii mu ngi jëm ci wàlli report yooyu. A very comprehensive report. Di bataaxel yu wér. Titled Under Pressure. Yoo xam ne liñ ci bind mooy Under Pressure. A report on the rule of law in the Gambia. Lu jëm ci wàlli topp luwaa fii ci réewi Gambia. Dated August 2006. ñu bindoon ko niki August 2006. And if you look at my paragraph 10 of my statement. soo seetee nag ci fukkeeli xaaj ci suma kàddu yi ma bind. I think, lawyer Stanford Moyo, Deputy President of SADC. Lawyer Moyo. Aptly captured the state of affairs. Moom nag daldi woon na nekk I didn't get that one. Lawyer Stanford Moyo aptly or properly captured the state of affairs in the Gambia. Daldi woon na lu leer li nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli mbiri lawyer fii ci Gambia. With your permission, I will want to quote this extensively. Kindly do. He said, lawyers in the Gambia mu ne lawyer yi ci Gambia are currently operating under challenging conditions jamono ji nag ñu ngi dox na ci anam goo xam ne ni guddi ngaanu la due to the existence of ongoing incidents of harassment and intimidation ci kaw dal goo xam ne ñu ngi leen a dal ak itamit di leen xupp which has created a climate of fear loo xam ne nag dal dinañu am nag ak njàqare. Gambian and international law recognizes Gambia ak international law yi ci biti dal dinañu ràññee ne fundamental role that lawyers play in ensuring the right to a fair trial. Li nga xam ne mooy wàlle fi lawyer yi ci atte boo xam ne nii atte bu jublaay doon. And the good functioning of the administration of justice. Ak itamit nag li nga xam ne mooy liggéey justice. The government must respect this. Nguur gi nag foog si rek ñu ciral lii. An independent legal profession free. Loolu nag bokk na ci di sago soo xam ne ni dañ ko dox nag ci wàlli atte. Free to discharge its functions without fear. Te tamit nag ñu mën a dal di doxal nag seen liggéey te tamit du ci am benn njàqare. Is a prerequisite for an effective
administration of justice ci li nga xam ne mooy administration of justice and observance of the rule of law. ak tamit li nga xam ne mooy tëralini loi bi. It is one of the primary manifestations mooy njëlbeen ci li nga xam ne ni loolu ay mandarga yu feeñ la. for society in which human rights, ci nekkin boo xam ne ni ay yelleefi doomu aadama. particularly the right to the protection of the law, rawatina ci yelleef boo xam ne mooy pour aar nag loi bi. are enjoyed. dal dinañ ci nekk li ko bànneexu. End of quote. fa la nag tënk yi nga xam ne ni moom laa doon feeñal jeexee. This is page 30 to 31. lii nag mooy fooy fanweer ak benn ci paragraphe. 4.38. ñeenti tomb ñett juróom-ñett. The aforesaid report. In essence, the delegation concluded that there was huge executive interference in the judicial system, and the lawyers in the Gambia operated under a climate of fear of the executive. mu ngi mel ni daal ñoom biñ ñëwee liñ seetlu rek mooy ne ñi nga xam ne ñoo di àtte dañ dugal seen gémmiñ ci seen wàlli doxalini liggéey te tax na sax ba lawyer yi seen wàlli liggéey yëpp ñu ngi ko àndale ak tiitaange. The report also highlighted some instances of interference, Mr. Chairman. Report biñ bi na nii nag Mr. Chairman wane na ci ne nag daal kilifa yi dañoo dugal seen loxo. From the executive. ñoom kilifa yooyu njiitu réew mi ñooy dugal seen loxo ci wàlli àtte bi. And it also provided instances of judicial excesses in favor of the executive. loolu dafa tax sax ba lépp loo xam ne ñu ngi koo àtte dañ koo àtte ci li nga xam ne moo neex njiitu réew mi. Are later tendering the report as exhibit. waa ci kanam tuuti nag dinaa dugal report boobu boole ko ci kayiti seede yi. Can you tell us if there was any positive outcome from the visit of this esteemed delegation of legal luminaries? ñooñu nga xam ne nag ñoo màcc lañ ci wàlli loi ñëw boobu ñu fi ñëwoon ndax di ñu mun a wax ndax am na dara ci seen ñëw boobu loo xam ne dox na ni ngeen ko soxlaa. I mean, on a positive note, it really shone a light into what was happening in the Gambia. For the first time, the world started seeing what we are going through. ci njëlbeen na nekk na loo xam ne nii feeñal na lu yaatu ci doxalin bi nga xam ne nii moom lañ daan jànkuwante fii ci réew mi. The Gambia being a small country. Gambia nga xam ne réew mu tuuti la. And perhaps not seen as having well natural resources and having tey tamit ñu gis ne tamit nekku dëkk boo xam ne nii naat na ci ay mbell. having any significant geopolitical value. tey amul nag dara loo xam ne nii feeñ na lu jëm ci wàlli nekk dëkk mi fi mu nekkee ci ngañ njëriñ. International community turned its back. I mean, or they sort of like we were below the radar. ñu dal di leen jox gannaaw rek ndax amuñ fa aajo. Every year you'll have reports from Amnesty, State Department. We just almost like a footnote or paragraphs here and there. loo xam ne ni jege nañ ko lu jëm ci wàllu Amnesty wala leen waaye dañ koy tegee boor rek. This was the first forensic detailed report that really brought Gambia the spotlight for the notoriety. bi mooy njëlbeen yoon boo xam ne ni daal lu aju ci wàllu nekkin bi fii feeñ na ci biti. Jammeh, and people started saying, oh, okay, it's actually happening in Gambia. nit ñi nag commencé di wax ndeke lii xew na Gambia. That was positive in a sense. loolu na nekk na loo xam ne ni yéwén na de. On the other hand, ci beneen boor bi. I mean, it hardened Jammeh. daal di yoon na digga lineal Jammeh. Because he couldn't care less what the UN thought or ECOWAS or anybody for that matter. moom du daan faale sax lan la ECOWAS wala United Nations xalaatoon ci moom. In fact, he saw us as collaborators with the imperialists. moom nag lim ñu gisoon sax ne ñun daal ñoo doon jokkoo ak ñooñu. It was convenient for him to paint the narrative of the imperialist colonizers against us Pan-Africanists. nekk na loo xam ne nii danaa tax moom mu mun a biral nag li nga xam ne nii mooy jamono nguuri tubaab yooyu noonu naka lañ daan doxee ci suñ kaw. It was a false narrative. nekkoon na njëlbeeni nettali boo xam ne nii feeñoon na ci. Unfortunately, many bought it. ñu bëri nag daldi woon nañ ci ànd. So he became
seemingly nationalist in his orientation. ci ni ñu gisee ko rek ne nekk na koo xam ne daal ku jiital réewam la woon ci njëlbeen. Seemingly, I said. Melni. Mu mel ni. And sort of juxtapose us against them, and that these are outsiders trying to impose their standard on us. I didn't get that one. Just go back. Just go back. Out because my Wolof. dafa jël mel ni ki xalaati comme mbiri human rights xalaati tubaab la. You can just go back to the English. I will take it back. I even forgot how I said it. But anyway, he basically My just apologies. proposed this sort of like contestation of Western human rights culture and African Gambian right as a sovereign country to do what we like without intervention. Mu mel ni luy méngale li nga xam ne moo nekkoon xalaati lu aju ci wàlli yelleefi li ko tubaab yi sottande ko ak ni nga xam ne noonu lañ ko aadoo ñun. Like he presented the idea of human rights as the idea of the white man. Yes. And he is trying to defend the African ideology. So-called African ideology. Yeah. Basically saying that, I mean, we are a sovereign country and we run our country the way we want, but it's actually him, and nobody has a right to interfere in that process, even if he's killing us, arresting us, raping us. Mu nekk rek mel ni ñun ñoo moom suñu réew yi bopp amul kenn koo xam ne nii war na cee dugal loxoom naam sax bu fekkee ne sax daf ñu war di nekk di ñu rey sax. He diverts attention from the heinous acts that are being committed to this binary of West against us. Bu ko defee rek mu dal di ko suufalee dal di méngale nag comme ni ñu tubaab yi nga xam ne noonu la ñuy dingatante ak ñun. And then he presented himself as the savior. Yes, as a savior. The one with the moral authority. To safeguard the African way of life. Yes, he presented himself as a quintessential Pan-Africanist. Dafa moomele boppam ne daal ni comme koo xam ne ni sowekat la. Who believe in African values. Koo xam ne ni nag ku gëm loo xam ne ni yelleefi Afrika la. And it's promoting it through its true culture. Tey tamit di ko siiwal jaarale ko niki ci aada. And even in the manner he dressed. Dem na sax ba ni muy solo. Like I think he wouldn't wear a suit. Du dee sol suit kos nii mel ni tubaab. And he would always, well, I think I've seen him once or twice wear a suit, but he'll wear his grand bubu and create this aura around, you know, and this mystic person who embodies Africanness. So you see him in the UN and everywhere with his big kaftan and his little stick and the Quran that had nothing in it. Nga xam ne nii dafay sol xaftaanam fagaru boo nga xam ne nii di wane ne moom africain la ak etam wóole ak téere boo xam ne daal dara nekku ci. He used religion and culture. Daf daan jëfoo diine ak aada. Manipulate the mindset of Gambians. Pour nag naxsaayal xeli Gambien yi. I'm not a sociologist, but I think in Gambia. Comme sociologiste na waaye Gambia. These are two things that many don't question. Lii mooy yi nga xam ne naal kenn jéemutoon koo laajte sax. So that's one of the ways he was able to systematically pitch, I mean, us and them. And then seemingly seen as the people's president. He's close to the people, the grassroots, and these people out there, they don't care about you. Ni daal la ñu fexe rek ba fi ñu ak ñun ak ñoom ba tamit wane boppam ne daal mooy président bi te tamit nag nga xam ne noonu la dee doxee. Meanwhile, he is attacking us Gambians. Mu ngi mel ni daf ñooy songa ñun Gambien yi. And sometimes other nationals in the Gambia. Ak ñeneen ñoo xam ne ni ay doomi yeneen réew lañ nekk fii ci réewi Gambia. And we've seen that when we conducted hearings on the PATP, that is Presidential Alternative Treatment, the witch hunt, as well as the attack on religious freedom. We've seen all of these components being shown as to how Jammeh was able to capture the minds
of the people and entrench himself and violate their rights in order for him to fulfill his desire of ruling this country forever, which did not happen. ci ni nga xamee ne noonu la ekkati ne dafa mun a faj nit ñi ak robba yi nga xam ne mu ngi ko doon robba du may fii ci biir réew mi ak yeneen yu ci bari yoo xam ne mu ngi ko doon teg fii ci kaw nit ñi pour gën a dooleel boppam ci taxawaay bi nga xam ne moom la doon jiitee réew mi jamono boobu. In a sense, when you look at even our own African values, these are the basic fundamental human rights. Respecting one another. Respecting the property and life of individuals. Dignity. Integrity. These are the basic African values that the human rights stem from. As a matter of fact, I think the Manding Charter is Mali. Is the foundation of human rights. So human rights is not alien to us. It's very much in our culture, in our religion. Even in our traditional religions. Thank you very much for that. Going back to the harassment of lawyers, can you please give us more examples? I'll take you back 2005. 2005. Mrs. Mary Samba Christensen. Mrs. Mary Samba Christensen was also invited for questioning to the NIA. And arbitrarily detained for 3 years. 3 days, sorry. And by the way, she was an expectant mother. What did she do? She simply represented Harris Supermarket. Harris Supermarket. What happened is there was an executive order that Harris Supermarket should be closed. Harris Supermarket Like, no, you know, they call them directives. It was a directive. No legal basis. I was just about to say that. You said executive order, not court order. I mean, it was an executive order. I call bracket directives, they used to call them. It's a directive. Directives. So the authorities, whether it's the police or the NIA, would carry out these orders and close the supermarket. Police and NIA, So Mrs. Mary Samba and Omar Njai were engaged. Omar Njai now President of the Court of Appeal. Mrs. Mary Samba ak Omar Njai nga xamne moy président ni court bi d'appel jamono bu dugal nañ len ci. And they filed action in court. Ñu dal di bind nak lolu ci high court bi pour dingat ko. And the court ruled that the supermarket was unlawfully closed. Itamé nak court bobu nonu dal di dogal ne kon supermarket bi dañ ko tejon ci lo xamne deppowut ak yoon. And then asked that the supermarket be reopened. Tay itamé nak dal di joxe ndigal ne supermarket bi nañ ko ubbi. I have a copy of the order. Ma ngi am nak fo sotandeku bo xamne ni mu ngi jëm ci ndigal bobu nonu. And then after the order was closed, was made actually. Gannaaw bo xamé nak order bi def nañ joxe nañ ko. Sorry, it's 2003, not 2005. Li atum 2003 and do 2005. So, there was a headline
daal di woon nañu bind nag li gën a fës nag ci buntu boppi xibaar yi. The Point newspaper. ci Point newspaper kayiti newspaper boobu. That said. di wax ne. State House. State House. Closes supermarkets. ne dañ tëj benn supermarket. And then it says High Court reopens them. waxe tamit ne High Court bi daal di nañu ko ubbi. State House versus High Court. And then because of that. ndeg loolu. Council Mary Samba. Arrested. ñu jàpp ko. And kept for 3 days. ñu téye ko ñetti fan. And she informed me that. mu yëgal ma ne. That the director of NIA at the time. ki nga xam ne moo nekkoon borom kër NIA ci waxtu woowu. Simply told her that she hasn't done anything, but this is coming from the president. wax na ko ne nag amul dara lu mu def waaye lii nekk na loo xam ne mu ngi tukkee rek ci président bi. Was apologizing to her, but said there's nothing I could do about this. di jégalu ci moom la ne ko na waaye amul dara lu ma mën a def ci lii. That was the late Daba Marina. mooy ndem ci yàlla Daba Marina. Who, as you know, became a victim of the same system. moom sax mu jéegi nekk na koo xam ne ni ku loru la nag ci nguur gi. May his soul rest in peace. yal na ko yàlla yërëm. So the directives from the office of the president were essentially considered law. Kado yu baye ko ci office president bi lolou dañ ko jappé rek ne loi la. Jammeh was the law. Jammeh moo doon loi bi. I recall, I think someone said, l'état c'est moi. Louis XIV, I think I had a testimony, I think I heard chairman repeating it. L'état c'est moi. Jammeh was the state. What he wanted happened, and it's law. Not constitutionally, but de facto it happened. And there was nothing anybody could or did about it. dégg nañ fi rek ku fi doon ne rek loolu ci français l'état c'est moi moo nekk ne réew mi suma bos la tey tamit nag amul dara lu nit mënoon a def si loolu. In fact, there was a time he said dëkk bi maa ko moom. am na time sax daf daa wax ne dëkk bi maa ko moom. I think even Killer Ace made a song and quoted it. It's a song by Killer Ace. Dëkk bi maa ko moom. Killer Ace sax du wéykat boobu wéy na ko. How he felt, that's how he acted, that's how he behaved. nim daan lu mu yëg rek noonu la daan doxee. We allowed him to own the country, to own us, to own our dignity. may ko nag mu moom ñu moom dëkk bi moom suñ daraja. All of us to a large extent, wittingly or unwittingly. ñëpp nag ñu ngi woon ci gannaaw rek ànd ci wala ànd ñàkk cee ànd. And the directives of the presidents were above court orders and the law itself. Te kàddu yi bàyyi ko ci président bi day moo sut li nga xam ne moo di ndigali court bi ak it sax lu waa réew mi. I mean, legally they were not above. I mean, a directive cannot be above the law. si yoon nag buñ ko seetloo mos tam du mën a nekk ci kaw mukk ndax ndigal bu tukkee ci moom rek mënta nekk ci kaw loi bi. Constitution states what is law in the Gambia. Constitution bi nag mooy wax lan nga xam ne ni moo nekk loi ci réewi Gambia. We didn't even get to that. We didn't even challenge those directives. léegi sax dañ daan dinga nag ndigal loolu. Or we didn't do it effectively. For example, when Council Samba sought to act against the directive by going to court. mooy Council Samba jamono bi nga xamee ni mu ngi doon dinga nag mbir moomu daal di dem ci court bi. dañ ko jàpp instructions of her clients. téye ko ci ndigal boo xam ne mu ngi tukkee ko ci kiliyaanam. And that has been the trend. tey tamit loolu moo doon jikko ji rek. When you say executive directive. boo nee executive directive di ndigal lu jóge ko ci kaw. Justiciable. Under Jammeh's law. ci loi yi Jammeh. It's different from the constitution. There's the constitution and there's Jammeh's law. loolu ute na constitution bi di buggi loi bi ak tey tamit lële mooy loi yi Jammeh. And during Jammeh's era, the constitution was most of the time disregarded. Jamono Yaya Jammeh daal moom dafa meloon ni téere bi nga xam ne moo ëmba loi bi réew mi di doxee loolu fonkuñ ko woon. And his words became more powerful than the constitution itself. He made it more powerful than the constitution. Mu ngi mel ni moom dafa jëloon kàddoom def ko daal mu ëppa doole li nga xam ne moo di constitution bi. I mean, the constitution was just a book. Constitution bi nag bugg la woon rek. First of all, he butchered it over 52 times to build, to entrench himself. ci yenn jamono sax de dal dina ko wecci lu benn ci yoon ay juróom fukki yoon yoo xam ne pour loo xam ne ni dana ko mën a tax wéral. He
he used the constitution daf daan jëfoo luwaay réew mi constitution bi when it suited him waxtu woo xamee ni rek dal dina ko arrangé moom as an instrument to consolidate and perpetuate his power. loo xam ne dana diggalal nag nguuram dooleem And when it didn't suit him, te waxtu woo xamee ni dal di wut ko arrangé rek he will walk outside, he will walk around it. dal dina da ko mu wër ko Sometimes he will use his prosecutors, léego-léeg mu jëfoo nag ñi nga xam ne ni ñooy doxal mbiri atte yooyu use the laws that were, some of the laws that were made jëfoo itamit yenn luwaay yi nga xam ne def nañ ko for his benefit. ci loo xam ne moo koy jëriñ Sometimes laws that are abused for his benefit. di luwaay yoo xam ne dañ ko xëtt nag ci loo xam ne moo koy jëriñ To take people to court. dal di yóbbu nit ñi ci court bi You get to the court, yóbbu la ci court bi he had his judges am ay attekatam will act in a way to make sure his wishes came to fruition. danañ dox na ci anam goo xam ne nii daal li nga xam ne mooy éynaam dana dox You cannot escape. You have his security people will arrest you. waaw mënuñoo na rëcc ci loolu da nga gis sécurité nit His ñi NAMs ñu will make jàpp the la laws to make sure that it's so hard to escape. nga xam ne dana jafe lool pour rëcc His prosecutors will craft charges, frivolous charges. waaw ñoom nag ñi nga xam ne ñooy prosecutor mi Judges danañ will prosecute you. jël ay te tuuma yoo xam Lock ne you in nii his teg la mile ko too. ñu daal di tëj mile two Once you're there, they will come and abuse you. time bi nga nekkee mile two nag ñu ñëw toroxal la That was, in some, the system. loolu moo nekkoon ci mbir mi Was anything done to address the issue of Mrs. Mary Samba Christensen by the bar? Mary Samba Christensen moomu ndax in lawyer yi am na dara loo xam ne defoon nañ ko ci. When we learned of the bar learned of his, I was just new actually, time. Maybe, I think Mrs. Jahate might know a bit about this, but the bar actually went in front of the NIA at the time. We boycotted the court that day and went in front of the NIA. Actually complained from the NIA. dañ gedd na court bi dem ci kanam NIA bi And, but I have not seen any official correspondence. waaye nag gisuma dara loo xam ne nii mu ngi bàyyi ko ci office yi But it was not during my time. waaye na nekku ci suma waxtu In fact, around that time, the bar was not very active. jamono boobu nag baa bi dëgërutoon noonu The bar was revived by Mrs. Bensouda. baa bi nag li ko gënoon a dekkil daal mooy Mrs. Bensouda The time, if I could say any vibrancy that we may have had, it was during the tenure, it started with tenure of Mrs. Bensouda. daal mboolem dekki boo xam ne nii dekki nañ ko di suñ mbootaay googu rek muy nekk ci jamono Mrs. Bensouda 2006. ci atum 2006 So that was a rare show of defiance by the bar at that time. loolu daal lu jafe la woon ci li nga xam ne noonu la ko lawyer yi jëlee woon. You can call it that. mun nga ko ooyee noonu Let's move on to more examples, if you may. Well, another case was Lamin Sise, Council Lamin Sise and Badu Conte. yeneen misaal yi ma fi am mooy Council Lamin Cissé ak Badou Conte I can't remember the dates exactly, but I'll give it to you later on. I mean, they were involved as solicitors in a land transaction in, I think it was a Gunjur Motel. ñoo nekkoon ay lawyer yoo xam ne nii ñu ngi woon si layoo boo xam ne layoo yi suuf la di Gunjur Motel. I think they were acting for the vendor and the purchaser respectively. lu jëm ci wàlli jënda googu. So the transaction was done and dusted. mbir mu la boo xam ne nii dal di woon nañ ko àggali. But little did they know that His Majesty had an interest in the property. waaye nag lu néew lañ xamoon nag ne His Majesty njiiti réew mi amoon na aajo ci mbir no pun intended here. nga xam ne nii daal amoon na aajo ci kër googu. And long and short of it, he instructed Holgam ci jamono jooju ci la joxe ndigal Holgam Dog Squad to arrest Badu Conte, lawyer Badu Conte. ñu jàpp lawyer Badu Conte. And they were detained at Holgam by the drug, the NDLA. ñu daal di leen jàpp foofu nag teg leen fa benn place di buntu liggéeykaay police bi saytuwaale xeexam ci ne ba lu dem ci ñaari fan. Merely representing their clients in the land transaction. ndek rek ne ñoom dañ teewaloon seen i client ci àtte boobu. Another example I can give you is beneen misaal bi ma la mën a jox mooy.
The Moses Richards situation. mbiri Moses Richards. Hello? Do tell us about that. Basically, Moses Richards, it's around, I think it's around 2011. Moses Richards lolu atum 2011 la. Yeah, Moses Richards was detained. Moses Richards dañ ko jàppoon. Merely acting on the instructions of his client. De moom na jamono boobu mu ngi dox ci ndigal boo xam ne mu ngi tukkee ci clientam bi. I think my colleague Chief Tambi touched on it. Yaakaar naa suma naataango Sirif Tambédou laal na ci dara. Yes, indeed. Yeah. Anyway, he wrote a letter to the sheriff's department. Dafa bindoon leetar mu dem ci Sheriff department bi. And over an enforcement issue, I believe. Ci wàlli doxal nag loi. And that letter was forwarded to the NIA and security people. Leetar boobu nañ ñu dal di ko àggale ci NIA bi ak security nit ñi nekk ci wàlli kaaraange bi. And then, in fact, what happened was the sheriff. Li xewoon sax mooy sheriff bi. When he was replying to Moses Richard, copied the executive. So this is like a lawyer writing to the judiciary. And in response, this executive was copied. And that, was it like a normal procedure for the sheriff to copy the executive in its letters? Absolutely not. When we talk about a separation of powers, the judiciary is not under the executive. It's separate of government. And the independence of the judiciary is sacrosanct in any democratic system. It's fundamental. So here you have an executive, basically, a judiciary now being micromanaged by the executive. And to the extent of, the executive were not privy, they're not party to this issue. They were copied. And in the end, Moses Richard was charged. I can't remember exactly what he was charged with. He may have been giving false information, if I'm correct. In this case, the judiciary invited the executive to deal with its issues. In a way, it sort of like handed over its independence to the executive to act on its behalf. Yeah, essentially, I recall I visited my learned friend in Mile 2. And we had a discussion about what transpired. And also what the bar could do for him. Counsel, Mr. Gay was his counsel, I remember. Mr. Gay and if you know Mr. Richards, he's a very vibrant, upbeat. Colorful character. I sat next to him and I saw someone beaten down, and we're trying to get him to allow us to take action on his behalf. Just like Mrs. Denton, he's like, let's just hold on for a moment, see what will come out of it. The same argument. Mrs. Denton he didn't have any faith in the system. He was wronged. He was taken advantage of. At the time, he was not willing to allow us because, like we were in Gambia in those days, lawyers were negotiators. You were negotiating your freedom behind closed doors. You mentioned something. You said in the Gambia, lawyers were negotiators at that time. Yes. Instead of fighting for one's freedom, they negotiate
the person's freedom. Can you please buttress on that issue? jamono boobu lawyer yi dañ ñam waxtaanee ni nga xam ne dinañ waxtaan ba juboo pour ñu bàyyi seen ay client waaye nekkul ne dañoo taxaw pour xeexal seen client yi. I wouldn't profess to be I'm a transaction lawyer. I'm not an expert criminal lawyer, but I believe that if somebody is unlawfully detained, I mean, you seek redress from the courts. yaakaar naa bu fekkee ne nit téye nañ ko ci anam goo xam ne dëpputa yoon li koy safara mooy yóbbu ko ci court bi. It looks like from where I saw it, I mean, as somebody who's relatively young and new in the bar, I saw it was more like, let's go and negotiate with the executive so that they will not charge or they will drop charges. ci jamono ci laa ñu waxtaan ak executive bi bu ko defee nag duñ charge wala duñ teg tuuma wala bu fekkee teg nañ tuuma ñu génne ko. I mean, we're effectively at the mercy of the executive to decide your fate, even though they are breaking the law. jamono boobu daal ñu ngi xaarande ko rek executive bi ci nuñ laay bàyyee naam sax su fekkee ne ñu ngi xëtt loi. And at the end of the day, you cannot file an action if you don't have instructions. ci mujjantal gi bu fekkee ne amuloo ndigal. You cannot be a busybody and file a case. mënuloo nekk na koo xam ne ni daal mën ngaa teg nag benn that yoon. kind of tied the bar's hand. loolu nag tekkoon na loxoy bàyyi dal di woon na leen. Also, you cannot blame unless if you go to mile 2 and see the state of mile 2, and you are on the other side, you can understand why somebody so bold and brave can take that decision. It's easy to judge when you're on the other side, but if you're in that seat, you want to go to your family, you'll do everything possible. That's it. Not many would stick to principle and say no, go to court. jamono boobu boo seetee nekkin ba ca mile 2 nim mel jamono boobu nag ute nga ki nga xam ne ni mu ngi si biti di am kàddoom. jamono boobu loo mën a def rek pour ñibbi sa kër rek mun nga koo def. Because of Richard's case, we had a meeting as a bar. We planned a protest. mbiri Musi na taxoon na nag ñu am meeting boo xam ne defoon nañ ko ci bar bi pour nag ñu génn ñaxtu. First of all, we issued a statement condemning his unlawful detention. te njëlbeen nag dañu génne woon benn kàddu nag pour dal di ŋàññi nag jàpp gi nga xam ne moom lañ ko jàpp te dëppoowut ak yoon. Because it was an attack to the independence of the bar. ndax nag mi nekk na mbir moo xam ne nii song la woon ci kaw anam gi nga xam ne noonu la bar bi doon doxee si seen sago. Because as lawyers, we are acting on behalf of our clients. ndax ñun looyaa lañ rek foog si rek ñu nekk di dox nag ci ndigal loo xam ne nii mu ngi jóge koo ci suñuy client. Now, to be detained and locked up for merely carrying out instructions of your client. nga xam ne nag foog si nga dox nag ci anam goo xam ne nii mooy ndigali sa client. That was a new law, I mean, in Gambia. loolu nag mooy loi bu fii ci réewi Gambia. It threatened our way of working. nga xam ne nag mooy suñu anami liggéey. And that was the same for Mrs. Mary Samba Christensen, Lamin Sise and Badi Conte, and now Moses Richards. So it's becoming a trend. So basically, and unfortunately, that also determined how lawyers work. So lawyers have started being extraordinarily cautious, rightly or wrongly, and deciding what case to take, what case not to take. I remember. mujjee gi sax de lawyer yi sax daal dem na ba teyal seen xel mujjee gi case yi nga xam ne moom la ñuy dékku ak yi nga xam ne duñ ko dékku. I remember one of my sort of mentors, very an entrepreneur guy. Actually, it's Mustafa Njai. I'll just say it. mujjee gi nag kenn nag ci sumay roy waaye Mustafa Njai Taf. And he called me and it's like, Sal, you know, as a lawyer, you should be very careful in this country. ci la ma oo mu ne ma taal comme ne lawyer foog se nga bàyyi sa xel. He told me something I'll never forget. He said, every day you wake up as a lawyer, or even as a citizen at the time in Jammeh's days. waxtu wu ne rek mun ngaa jóg ni comme ni lawyer wala daal am nit ci réew mi rek ci nguuri yaa Jammeh. Imagine that there are booby traps everywhere. So when you're taking a step, any step you take, you're about to take, think of where you're going to put that step. Because there's so many possibilities you cannot imagine. foo xam ne nii nag ñu ngi dal di sànni seen i mbaal fu ne boo jéggee jéego boo jéggi rek yaa ngi xalaat fa nga koy teg. And I used to
I mean, sometimes, you know, it's like a tragic comedy sometimes. It's like when you're writing letters to the state, sometimes it looks like you're writing a love letter. nga xam ne ni jamono sax booy bind leetar si nguur gi yaa ngi mel ni kuy bind leetar yi mbugeel. You're trying to seduce and caress the state into. You would, I mean, and it's now we can say, we can laugh about it, but imagine the indignity of writing to the state and couching your words in a way, sometimes even embellishing. Just to have, I mean, first of all, just even trying to capture the name is a problem. Not wanting to get it wrong. And then also watching your words, you have to be a wordsmith. You have to watch every word has an import that can land you in jail or get you detained and arrested. nga xam ne ni boo daan bind leetar sax di ko bind ci tànneef goo xam ne nii di seet kàddu yi ngay bind tur wi sax yaa ngi ko ragal am ci njuumte ci tur wi. Our independence as lawyers was severely impaired. li nga xam ne nag mooy suñ taxawaay ne lawyer lañ te dara topp ñu sax nekkoon na loo xam ne ni jafe na. It didn't matter what area it is. I mean, it's not about whether you're doing criminal law. I mean, like Lamin Sise and I mean the other Lamin Sise, of course. Lamin Sise and Badu Conte were doing a land transaction. Lamin Sise and Badu Conte, you just have to be unlucky that somebody's interested in that transaction and you're in trouble. nga gis rek ne nga ñàkk sa àndool ne am na koo xam ne nii am na aajo ci mbir moom bu ko defee nga am ay jafe-jafe. So I mean, this was the order of the day, and then in the end we met. We had a meeting. We said we're going to have a strike. ci lañ oote nag ne dañ am meeting ñu ne daal dañ war a def benn grève. I remember the youngish lawyers like Sagar and others were all like, you know, agitated. Let's go have a strike and. Lawyer ndaw yooyu ñu mel ni ki Massi Sagar gi ñëpp a ngi sawaroon naan nañ dem. Older lawyers were like, you know, you guys should take it easy. yeneen lawyer yu mag yi nag ñu ne woon ngeen bàyyi xel. We've been around for too long. These guys would destroy the bar once and for all. We need to preserve ourselves for the day. ci kaw loolu nag. And at that time we didn't see it. ñu ne gisuñu woon ko. I remember this particular day we were supposed to have the strike, and I proposed that, how about we rent a coaster? ma xalaat ne ndax duñ luyaas benn coaster. With all due respect, like Shirif explained, when we organize a strike, when we have these meetings, people disappear, they don't come. So I said, you know, the only way we can make sure that we all rise or sing together is, I said, my father-in-law at the time owned Gamtos. I said, I can arrange a bus to Uncle Bajfai. Get into the coaster, drive, so all of us be arrested at the same time, rather than people coming in drips and drabs. And indeed that day, when there was a mole in our meeting, there was a lawyer in our meeting, for sure. Everything we discussed was taken to the AG and to the NIA for sure. Yeah. How did you know that everything you discussed was transmitted to the AG by someone that attended the meeting? I will get to that. But I was told by an NIA operative, because at the time, one of my dad's brother, Dr. Sajatal, was a lecturer at the University of Gambia. So a lot of these NIA operatives were his students, and they liked him. So through that, I was called and told, you know, we like your uncle and everything else, so be careful. They even told me what I said in the meeting. He said, you're just starting, you're a young man, don't follow these old men, they're all politicians. And they quoted me verbatim. And subsequently, when we also went to the Attorney General, I recall she passed a comment that suggested that she knew what we said. What we planned. I think there was so who was the Attorney General at that time? Kan mo on Attorney General bi jamono bobu? I think it was Edu. Sorry, let me rectify this.
In this case, the Attorney General was not, I wasn't sure whether he was aware of what we discussed. That's another story I'll tell later on. So the NIA for sure. pour NIA nag ñoom xamoon nañ ko. The Attorney General was Edward Gomez. Attorney General bi jamono boobu Edward Gomez la. So in this case, the Attorney General was not aware of what was discussed at the bank. To my knowledge, he didn't. I mean, there was another instance where it happened, which I'll talk about later. But in this case, it was the NIA that surely was aware of what we planned. Like Sheriff Tambid explained. Comme niko Sheriff Tambid du leralé fi rek. I think, few of us were. I came to the court a bit early. I vividly recall, and as I was walking in, Chef Tamil was walking towards me like, "Sumaraka nibil." I'm like, what is going on? He said, no, go. And then I could saw all these guys with their suits. I mean, they couldn't even hide. They're wearing their suits and their dark glasses all over the place. You could see them. And I remember Omar Njai was there. And I remember Iburanke Jane. There were only a few of us who came early. And Sheriff told me, like, as an older person, he could not allow us to get arrested because we didn't have the numbers. So I was like, well, let's stay. If we stay and all of us get arrested, then it'll be different. He said, no. You are young lawyers, and I cannot take the responsibility of staying here with you, and they'll just arrest a few of us. Nothing will come out of it. So basically, we were supposed to have the meeting at court number 1. So we were dispersed by the NIA, and we could have a meeting in the court, and there's nothing we could do about it. Court number 1 dañu warona amé meeting NIA dàq ñu fa amu dara luñ mënon def. And this was a meeting set up to discuss the issue of Moses Richards. The meeting la bo xam da ngeen ko oté won pour waxtané mbiri Moses Richards. Afterwards, just to go back, we did have a meeting in our office, which was a smaller space, and that is, then that's where we passed a few resolutions as to what course of action we need to take, which I will share with you later on. Mujegi nak amna waxtaan wo xamné defon nañ ko suñu office fofu nak lañ agalé xelaat li nga xamné loolu lañ warona def. I think I have given you the letter we wrote to the Chief Justice. Amna letter bi nga xamné mom lañu bind ci Chief Justice bi. You gave me the letter dated 1st August 2006, and this is with respect to guidelines on the rules of the prosecutors. Okay, I'll come to it. But before that, I have a few documents that perhaps. Perhaps we'll try to reshuffle the documents during the break so that we can tender it properly. So maybe I can just quickly take you through them, then after we can. Mr. Chairman, with permission with your permission, because it's already time for the second break. We'll just want to finish up with this point, then go on a break. Fine, you may proceed then. Thank you very much. Yeah, thank you. Okay. There is a letter dated 7th January 2011. Amna letter bo xamné 7 January 2011. And which basically is titled Urgent General Absence of Counsel. Nga xamné ñu ci bind nak urgent téway counsel yi. Because we had decided that no lawyer will attend the court, so we had to inform the Master of the High Court that no lawyer will attend the court. Ndax dañu xalaat rek ne daal amul benn lawyer buy teew ci court boobu moo tax ñu yëgal ko Master of the Court. Which I will share with you later on. Boo xam ne ni ca kanam tuuti dinaa leen ko jox. And a letter dated 10th of January. Ak beneen lettre boo xam ne ñu ngi ko bind fukki fan ci weeri January. Titled protest action, prosecution of Moses Richards. Lu jëm ci àtte Moses Richards. And then that is where we communicated to the judiciary that by resolution of the bar, we will not be in court for 3 days. Waaye li nga xam ne ni mooy liñ jox nag judiciaire bi ne li xelaat bi nga xam ne dëppoo nag baa bi dañ toog ci court bi ba ñetti fan.
And then a letter dated. Then there's then we have a letter. Letter. Dated 10th of January. January. From the Attorney General at the time. Attorney General Basically, questioning the right of the bar. To ask for basically for the resignation of the Chief Justice. Chief Justice. Reminding us that we are not the appointing authority of Chief Justice, therefore we cannot demand for his resignation. And we have a letter of the 13th of January. Where we reiterated our call for the resignation of the Chief Justice and the reason why we said so. Chief Justice So I guess later on you can. Thank you very much, Mr. Chairman. That will be all for now. We can easily go into our second break and be back to continue with the witness. Fine, thank you, Council. We will take a 1 hour lunch break and come back at 2:30. Meeting is adjourned. Thank you very much. Chief, wait.
Council, if we are ready to resume, you may please proceed. We are, Mr. Chairman. Welcome back, Mr. Witness. Thank you very much. Mr. Chairman, just before we proceed, I'd like to put in the exhibits that were mentioned in the morning, Yes, just to get that out of the way before we continue. Indeed. First, we have the inaugural meeting of the executives of the Gambia Bar Association, which was held on the 3rd of June, 2006, at the office of Ami Ben Sudan Associates. This is the meeting that dealt with the issue of Mrs. Denton. The minutes of the meeting, I'd like to exhibit it as Exhibit 217A. Okay. Yeah. I'd also like to exhibit the ruling of the High Court in the case of Aja Mariam Denton, in which the judge held that her detention was unlawful and ordered for her immediate release from detention. And ruling was delivered on the 10th of July, no, it was delivered on the 24th of July, 2006. That will be Exhibit 217B. 217B. I also have the letter addressed to the Honorable Attorney General, dated on the 9th of August 2006. This is the letter pertaining to the conduct of the State Counsel Emmanuel Fakbele in the case of Aja Mariam Denton. That should be Exhibit 217C. 217C. And But that's not the letter that was addressed to the AG in a different capacity, not his AG capacity. it was in her capacity as AG, or in his capacity as AG, because I don't know whether it was a. Okay, but It there was one that witness referred to. It was written to him as his, I think in a capacity head of the, or nominal head of the Bar Association. Wasn't that, I think that was the terminology that the witness used. No, not head. I believe the witness was trying to explain the role of the AG as a nominal member, or is it head of the bar? With your permission, may I just clarify that? Please, go ahead, yes. Yeah, I mean, basically, it was, the letter was addressed to the Attorney General, I mean, as indicated in the header. But also, we reminded the Attorney General of his nominal role as leader of the bar. Traditionally, Attorney Generals are leaders of the bar. I mean, that's the honored. The letter was not addressed to him in that capacity. No, the letter was addressed to him as Attorney General. Bon, d'accord. Yeah. D'accord. Thank you very much. Okay, thank you. Then we have the report prepared by the International Bar Association, and the report is titled Under Pressure, a report on the rule of law in the Gambia. I had made reference to certain issues highlighted in the report, and I believe lead counsel also did when he was examining the last witness. That should be Exhibit 217D. Okay. Is that it? Mr. Witness, if we may proceed. But before that, let me just, okay. So all 4 requests are granted. Oh, Just my for the record. apologies, Yes, I Mr. was Chairman. waiting for that. Thank you very much for that. Okay, thank you. Yes. With the permission of the chair, perhaps it might be also an opportune moment to exhibit the order closing the supermarket in the matter relating to Mary Samba, as well as the newspaper article. If I may have all of that as well.
Mr. Chairman, I have with me the order of the High Court. The order was made by Justice B.Y. Kamara on the 24th of November 2003. And this was made with respect to Harris Supermarket. And it was an order made to reopen the supermarket. That should be Exhibit 217E. Okay. And there is this newspaper report which is not quite clear. I will look for a clearer version of the paper and later tender it in as Exhibit. We already have some of the volumes of Point newspaper. Yeah. So we'll just make reference to it. It's a newspaper dated Monday, it dated December 1st, 2003. Point newspaper. Right. And that should be Exhibit 217F. And on 217E, as in Edward, that was the order. That was the order of the court ordering the supermarket, Harris Supermarket, to be open. And After an executive order was made that they should cease business. Yeah, and witness did refer to that in his Yes, witness testimony. referred to the incident involving Counsel Mary Samba Christensen. Fine, thank you. Request granted, Counsel. Thank you very much, Mr. Chairman. Counsel, as we were discussing before the break, we discussed the issue involving Moses Richards. Moses Richards. A letter that was written by the JS. Letter bo xamne tamit Chief Justice moko bindon. JS. Judicial Secretary. Judicial Secretary moko bindon. And the executive was copied in the letter. And which subsequently led to Moses Richards being arrested and detained at Mile 2 on charges of giving false information. Lolo mo taxone sax Moses Richards ñu jël ko jappako yobu ko Mile 2 tuumal ko ne dafa joxe ay xibaar yo xamne deguut. You mentioned that the bar met to address the issue of Moses Richards. Wax nga tamit ne ñi nga xamne ñoy lawyer tassé nañ nak pour mëna waxtané mbiri Moses Richards. And the bar had planned to hold a protest. Te lawyer sax fasiyene won nañ pour def doxab ñaxtu ci mbir mi. And several letters were written amna ay lettre ci bari yo xamne sax bindon nañ ko to inform the courts that a protest, the bar was not going to sit for 3 days, that is. te ñu ngi ci doon wone nak ne lawyer yi ñoom duñu toog gedda daal dem ci court bi ba diiri ñetti fan. Counsel, if I may have the letters that were written with respect to Moses Richards so that I can make reference to it. Thank you. Everything together or 4 letters? And then point it out. I have with me a letter dated 10th of January 2011. And that was the protest action on the persecution of Moses Richards. Signed by the president of the bar at that time. And the letter reads,
by a resolution passed by the General Body of the Gambia Bar Association on the 10th of January 2011, it is decided that all legal practitioners licensed to practice in the Gambia will not appear in any court for 3 days from 2 p.m. today. Lawyers will return to court on Thursday, the 13th of January 2011. And the letter continues with other things as well. And the letter mentioned that this is a protest action. This protest action is necessitated by the unjustified prosecution of Moses B.J. Richards. And the continued failure by the state to withdraw the charges against him. At this stage of writing this letter, was the persecution of Moses Richards ongoing at that point? Yes, because one of the things we asked for was for the state to discontinue his prosecution, I believe. Wow, jamono bobu mu ngi ñu koy atté ndax li bokk ci liñ doon sakku moy nguur gi daldi bayyi nak atté bi nga xamné ñu ko continuer diko ko atté. And did your protest letter to the High Court, did it yield any results? Letter ñaxtu bobu nga xamné yonne won ngeen ko ci High Court bi ndax amon na dara lu ci faxé ko? Well, not really. Did it? Not really, because I think eventually the charges were dropped with the intervention of Counsel Ida Drame, who appealed directly to the president, I'm informed. mbir mi daal mujjee gi daldi woon nañu fomm nag atte boobu nag li ko waroon mooy ndimbali Aida Dramé lawyer la moom mi nga xam ne nii dafa wax nag président bi directly ci comme ni ñu ma ko yëgale. That's the negotiation that you were referring to earlier in your testimony. Loolu mooy fànn gi nga xam ne dañ ko def waxtaan ba juboo la nga xam ne waxoon nga ko sànq bi nga joxe say seede. Well, not necessarily. I think somehow Counsel Ida Drame was perceived as more independent than the rest of us. Lawyer Ida Drame ni ñu ko gisee woon rek moo nekk ne daal moo gënoon a dox ak sago ni ñun ñi ci des. And I guess I mean as a legal practitioner, she took it upon herself to help in ensuring the release of Moses Richards. Ci kaw loolu nag niki lawyer la ci la daldi yoon def nag li mun pour génn gis ne daal danañu bàyyi Moses Richards. And she was able to do it, and for us, we are happy that it was done. Te fexe woon na ba def ko nag te ñun itamit kontaanoon nañ ne am na. And also, this letter, the first letter is dated 10th January 2011. Letter bu njëkk bi ñu ko bindoon fukki fanweeri January 2011. It was actually preceded by another letter which is dated on the 7th of January 2011. Am na beneen letter bu ko jiitu juróom ñaari fanweeri January 2011. And this letter is addressed to the Master of the High Court. Letter bi nag ñu ko yónnee Master bu High Court. In protest of the prosecution of Moses Richards. Di wone ñaxtu boo xam ne nag ñu ko dem lu aju ci atte bi ñu def Moses Richards. I have another letter that you referred to earlier as well. Am naa fi beneen letter boo xam ne wax nga ko fi ci gannaaw. And that is dated the 10th of January. Ki fanweeri January lañ ko bindoon. And it is addressed to the president of the Gambia Bar Association. Ñu ngi ko yónnee ki nga xam ne moo jiite mbootaay lawyer yi ci biir réewi Gambia. This was actually a letter written by the Minister of Justice.
li letter la bo xamne minister bi xamne mo saytu walé atté gi ci réew moko bindo. I have not seen a letter that was sent to him. Is there any such letter that was sent to him prior to the president of the bar receiving this response from the Minister of Justice? Gisuma nak letter bo xamne yónnee ngeen ko Minister of Justice gannaaw bo xamé né nak mo tontu bi la gis ni gisuma letter bo len ko yónnee yeen lawyer yi. Can I have a look at that letter if you don't mind? mu ko laaj ndax mun naa gis letter boobu noonu. There is one dated the 10th of January. Okay, there's this other one written by the president of the bar, sorry. It is dated the 13th of January 2011. Where the points in that other letter were emphasized. Well, I believe there was a letter dated the 4th of January 2011. letter January 2011. Referenced by the then AG's letter. The fourth line reads, your letter of 4th January with reference XXX. It's a letter January. The attention of the government. So I presume that we had sent a letter on the 4th of January. And he responded to the letter on the 10th of January. I have to dig up the files to find that letter, which I can give to you as well. I believe our follow-up letter reiterates some of those concerns. Indeed, the response letter to the Chief Justice. Letter being turned to Chief Justice. Actually. It was Attorney General. Sorry, that was the Attorney General. Counsel, can you help us a little bit on the 3 letters, who the sender is on each one, and the addressee? Indeed, Mr. Chairman, only 2 or 3 letters were. We have one missing letter that is not before me. I think probably in their files. Yeah. And that's the letter that the bar wrote to the Attorney General. Okay. With respect to the prosecution of Moses Richards. And subsequent to that letter, the Honorable Attorney General responded to. But that's the one that is le 13 janvier? Or Mr. Chairman, you're confusing me right now with the French. Yeah, no, sorry. The 13th of January letter is the one from the AG. Yes, the 13th of January is the one from the AG. And the 10th? And the 10th also is from the Attorney General. Sorry, the 13th is the one from the bar. The 13th, sorry, the 10th is actually the AG. Confusion. So that's why I wanted you to clear it. I'm a bit confused. Yes, the 13th is from the Honorable AG to the President of the bar. The 10th is from the President of the bar. To the? No, from the AG to the President of the bar. The 10th is from the AG to the President of the bar. The 13th is from the President of the bar to the AG. Yes. Okay, correct. Thank you. And then we have another letter that they wrote to the Master of the High Court. And another, actually 2 letters to the Master of the High Court, dated the 7th and the 10th. So Master of the High Court and Master of the Rolls? Well, equivalent, yes. The master of the High Court.
Master is basically responsible for No, I know. the administration of the... He's not master of the roads, No, not master of equivalent the of that in England and That is Wales. the Royal Court of Justice. Okay. Looking at the content of the letter dated the 10th of January 2011, buñ seetee liñ binda ci lettre biñ binda fukki fanweeri January 2011. the letter was actually written to the Honorable Chief Justice. Lettre bi nag Honorable Chief Justice lañ ko binda. And the Chief Justice brought it to the attention of the government, that is the Attorney General, the representative of the government. Chief Justice nag eggee ko Attorney General nga xam ne moo teew ci turi nguur gi. You already told us the climates under which these letters were written. Wax nga ñu ba pare anam yi nga xam ne noonu lañ bindee lettre bi. And also informed us about the response of the Attorney General. Xamal nga ñu tamit tontu yi nga xam ne moom la ci Attorney General tontu. How did you feel when the Attorney General gave such a sharp response to the bar? Loo yëg nag Attorney General bi mu tontoo façon tontu bi yónnee ko lawyer yi. I would like to draw your attention to the last paragraph of this letter. danaa la yóbbu tuuti rek ci fooy xat mu mujj ci letter bi. That is the letter dated 10th January 2011. mooy letter bi ñu bind fukki fan ci weeri January 2011. Addressed to the President of the Gambia Bar Association. ñu àggale ko président yi mbootaay lawyer yi. Who at the time was Sheriff Mari Tambedou. jamono jooju nag Sheriff Mari Tambedou la woon. I would, with permission of the chair, I would like to read the last paragraph of this letter. ci ndigali ci amaan dama bëgg a jàng nag letter bi li mujjee ci moom. Reads. li ñu wax mooy. Government nguur gi. hereby reiterates. di beesalaat wala diggaraatal. Whoever interferes with. képp koo xam ne nii dugal na loxoom ak. or disrupts. wala xejamal. the functioning of any public institution or office. lu jëm ci liggéey benn buntu liggéeykaay. shall be dealt with according to law. danañ jëflante yow comme ni nga xam ne noonu la ko loi tëddale. We believe that was threatening language. waaw gëm nañ ne loolu de ay waxi tikku la. Because in essence. ndek mbir mi mooy. Moses Richard did not break any law. Moses Richard xëttut benn sarta. Was detained unlawfully. waaye nag téye nañ ko ci anam goo xam ne dëppoowut ak yoon. All we did was bring this to the attention of the Attorney General at the time. liñ def rek mooy dal di wane nag kii di Attorney General bi jamono boobu. And raise our reservations. dal di ekkati nag suñ kàddu ak gis-gis. of the judiciary in taking something that is really internal to the executive. ci li nga xam ne nii noonu lañ doxalee nag ci mbiri àtte bi mu dëppoo lii nguur gi. only to receive a lecture. pour rek ñu jot ay njàngal. telling us that we basically cannot complain about the issue. lu woñ rek ne mënuñoo tawat lu mel noonu. and that in fact if we complain. te tamit mooy suñ ko tawatee. I mean we can be perceived as interfering with the law. mën nañoo gisee ne daal ñun ñu ngi dugal suñ loxo ci wàlli loi bi. essentially it was turned around. mu jéegi daal dafa mel ni dañ ko wëlbati. and I mean these are the kind of things that happen. I mean you see the facts are very clear. I mean this lawyer did not break the law. lii na moo daan ne lawyer yi am xatuñ benn loi. Yet and we complained about it. te tawat nañ ko itamit nag. and the leader of the bar who's a lawyer. te kii jiite nag baa bi te nga xam ne ni lawyer la. turns it around. gisee ko. and makes it seem like we're undermining the government. gisee ko nag ne daal ñun dañ nekk di suufu nguur gi. Let me read you another paragraph, paragraph 6. ma jàngalaat la beneen bunta. The government ne nguur gi has a constitutional responsibility am nañ nag warugal ci loi. protect all public institutions. pour aar nag buntu liggéeykaay nguur gi yëpp. and offices. ci office yi. and ensure that they are not undermined and destabilized. te gis ne daal suufu wuñ leen te xejabaluñ leen. by any person. ci kenn.
or group of persons, wala ay nit ñoo xam ne nii any reason, ci benn dalil I mean, the undertone. I mean, the victim here is a lawyer and the bar. kii loru si li nag lawyer la te tamit mu ngi si And baa here bi you have an AG talking about undermining. bu ko fee nag kii AG bi di wax fi suuf wala xejamal. I mean, these are threatening language. Li nag ay kàddu yu tëkku la. And we took cue from that. ñu dal di jëlee ko foofu. I'll take you to paragraph 3 of the said letter. Dinaa la yóbbu paragraph 3 ci letter bii nii. Can you kindly read that bit? Jàngal ñu foofu. It is not correct. Du jaarut yoon. Any person or group of persons pour kenn nit wala ay nit who think that they have power of disciplinary control over the Chief Justice ne am nañ doole lu aju ci wàlli saytu kii di Chief Justice bi or any public officer. wala képp koo xam ne ni kilifa la ci buntu liggéeykaay nguur gi. This, ne lii apart from being unconstitutional, loo xam ne daal dëppwut ak yoon. certainly will trivialize, dina beesalaat nag. compromise, dina yàq it. and weaken the headship of an arm of government. nga xam ne ni dina jëm si benn bànqaasi nguur. And invariably the whole institution. ak itamit bu jee ci buntu liggéeykaay bi yépp. Government will not allow that. nguur gi duñ leen ko maslaal. Here is the government accusing you, the bar, of trying to use unconstitutional means. They call it here. Said it's unconstitutional. nguur gaa ngi nii nag di leen tuumaal yéen lawyer yi ne li ngeen def ni àndul ak loi comme niñ ko waxee niinu. And it says that it compromises and weakens the headship of an arm of government. wax nañ ne loolu dafa nasaxal banxaas boo xam ne mu ngi ci nguur gi. And for this case in reverse, it is actually the government that is using the judiciary ci kaw loolu nag uute ak loolu nguur gi sax ñoom ci seen boppa ñoo di jëfee bunti àtte bi. to persecute a lawyer. pour ñu daan ki nga xam ne moo di lawyer yóbbu ko court. How did the members of the bar feel how did they feel at that point when they read this letter? jamono jooju nag ñi nga xam ne ñooy mbootaay lawyer yi lu ñu yëg biñ jàngee lettre bu mel nii. They were threatened. muy mel ni dañ leen xuppa. Accused of doing something that is unlawful. tuumaal leen ne dañ def loo xam ne àndut ak loi. And basically they were painted as enemies of the state. maanaam daal dañ wane ne ñooñu ay nooni réew mi leen. I mean, we were very disappointed. am nañ mbetteel lool. And appalled. naqar. That such a letter would come from an Attorney General. ne letter bu mel noonu dana jóge ko ci Attorney General bi. Who is nominally the leader of the bar. ki nga xam ne daal ci aadam moom mooy njiiti baa bi. Ought to know better. te war naa gën a xam. Because, I mean, this is typical oppressive behavior. ndax nag nekk na mbir moo xam ne nag mbiri noteel bu mag la. You turn it around. tourné. Everything that he accused us of doing is exactly what they did. ñoom liñ def loolu lañ mujjee tourné tuumaal ñu ko ñun. The bar never sought to exercise any disciplinary powers over the Chief Justice. baa bi nag nekkutoon di xeeñtu dara loo xam ne mu ngi jëm ci wàlli nu ñoo saytoo Chief Justice bi. We know that power is vested, on the JSC, under the Constitution. We are very much aware of that. xam nañ ne ci luwaay réew mi daal dinañu ràng doole ci kaw Chief Justice bi. To merely express our dismay and disappointment. dafa indi rek suñ mbetteel. Over the behavior of the Chief Justice. lu jëm ci wàlli jëf ji nga xam ne noonu la Chief Justice bi jëfee. And ask for his resignation. ñu di laajte tamit nag pour mu mun a jébbale palaasam. We didn't try to force his resignation. forcé wuñu tamit pour na mu wàcc palaasam. We asked him as a man of conscience. dañ ko wax rek ni nit koo xam ne ku ànd ak xelam la. To resign. pour nag mu jébbale palaasam. Because as far as we are concerned. ndeg nag li nga xam ne ni soxal nañu.
lost the legitimacy ñàkk na nag li nga xam ne ni mooy ngoram. expected of the holder of that seat and office. daal di woon nañu séntu nag mu feesal place boobu nga xam ne ni mooy toogumba. Obviously, these type of people kon nag façon nit ñi have the capacity to understand that language. am nañu kàttan nag pour mën a xam nag kàddu yooyu. Secondly, there was nothing unconstitutional about asking for the resignation of any public officer. te itamit amul leneen loo xam ne nii dëppwut ak yoon pour nag di sàkku ci wàlli wàcc place ak kenn koo xam ne mu ngi liggéey ci nguur gi. He didn't try to use force. Forcé wuñ ko. He didn't threaten force. te itamit nag xuppee wuñ doole. May I ask for resignation? This is normal in democracy. ñun nag pour mu wàcc bàyyi place am rek lañ doon laajte ne loolu nan jaadu na ci démocratie. And as you can see, their response is typical. te gis nga seen tontu nag ni mel. And they made it very clear that, they will not allow that. I don't know what that means here, but anyway. dañ ko leeral ne daal ñoom miin loolu lan la miin loolu miin nag. I'm not so sure whether they read our letter or they were just imagining things that we didn't say. leerul ma ne da jàng nañ suñ lettre ndax xëy na itamit ñu ngi wax rek li nga xam ne nii li ñoom liñ tollale rek. And the bar responded to the letter of the Attorney General on the 13th of January 2011. Lawyer yi nag tontu nañ letter Attorney General boobu fukki fan ak ñetta weeri January 2011. And the bar emphasized their stance in this case, in the case of Moses Richards. Te lawyer yi nag ñu ngi gën a dëgëral seen taxawaay ci mbiri Moses Richards. And it also pushed for the Chief Justice to ñu ngi push pour ki nga xam ne moo di Chief Justice pour to resign as well. jébale mahamam. How did the Attorney General react to this letter of response from the bar? Attorney General nag moom naka la jëlee letter ba nga xam ne lawyer yi ñoo ko tontu. I do not recall us having any further exchange on this issue. fàttaliku ma fenn foo xam ne nii am nañ ci ay daggat ne gannaaw li ci mbir mi. If my memory serves me right, I believe the Chief Justice resigned according to his version. ci ma fàttaliku daa xëy ne Chief Justice bi bàyyi jébale na place am. And the other version was that he was dismissed. I think the IBA report actually did speak to that. leneen li ma xam daal mooy ne daal mujjee gi temen dàq nañ ko. Who was the Chief Justice during this period? Kan mooy woon Chief Justice jamono boobu? I think it was Brobby. yaakaar naa Brobby la. It might be Brobby, is it? I'm not sure. Actually, I'm not sure. I'm not so sure. I'm not sure the Chief Justice. Already in 2006, there was a heightened pressure from the bar for the resignation of the Chief Justice with respect to the cases involving Justice Paul, as you had earlier stated. Ba léegi tamit lawyer yi ñu ngi doon push mbiri Chief Justice comme ni nga ko feeñalee noonu. Mr. Chairman, at this point, I would just like to put in the following exhibits before I proceed with the witness's testimony. That is the letter from the Gambia Bar Association to the Master of the High Court, dated 7th January 2011 as Exhibit 217G. The second letter to the Master of the High Court, dated 10th January 2011 as Exhibit 217H. The letter
of response from the Attorney General at that time, Edu E. Gomez, dated 10th of January 2011 as 217I. And the letter addressed to the Attorney General Edu E. Gomez by the President of the Bar, dated 13th January 2011 as Exhibit 217J. You've told this commission that after the intervention of Council Drame, Moses Richards was released by the executive. Sorry, by the government. Just before that, witness and counsel is at the end of the list. Should I now confirm that my apologies, Mr. Chairman. Yeah, I thought you would. Yes, my apologies. Okay, that's all for me. So these ones are also granted. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Counsel, if we may, witness, if we may proceed. I believe, I mean, he was granted bail, so he was no longer at mile 2. But the charges were dropped, I believe. Dañ ko joxoon bail following the intervention of Ms. Ida Drame. Nekkatut mile 2 waaye mujjee gi daal tuuma yëpp dal dinañ ko faxas ci ko gannaaw boo xamee ni lawyer Ida Drame dugal na ci làmmiñam. We'll move on to the incident involving Mrs. Ami Bensouda, if you can tell us about that. Léegi nag ñu jàll ci mbiri Ami Bensouda boo ñu ci mënee wax dara. Yes, Mrs. Bensouda, this most recent issue was in 2011. Mbiri Moses Richards 2011 la woon. And Mrs. Bensouda's issue was around December 2012. Mbiri Mrs. Bensouda nag ci weeri December la 2012. Mrs. Bensouda was engaged or contracted as a World Bank consultant to do a study on the land governance framework for the government of the Gambia as the beneficiary. Mu ngi doon liggéey nag ci diggante mbiri World Bank ak nguuri Gambia lu aju ci wàllu ñu saytu mbiri suuf si. So as part of the assignment, bokk na nag ci liggéey yooyu. Our office AAB and Co. liggéey buntu liggéey kaayam na AAB and Co. Went to the registry. ñu dem nag ci registry bi. Asking for data or information about land matters, how long it takes, and that sort of information. laajte itamit ay bataaxel lu aju ci mbiri suuf si li naka la dee mujjee ak yeneen yu di mel. And number of cases, how long it takes to finish, and the backlog. ak itamit kii si niñ tegalante ak naka la dee jël ba mu jeex. Because that consultant was supposed to look at the entire land governance. di mbir moo xam ne ni dëppoo na ak mbiri saytu suuf yëpp. System and provide solutions. ci ni nga xamee daal noonu lañ koy jaareele saafara ko. So, when the request was made informally, bi nga xamee nag sàkkuteef googu tëral nañ ko. the there was a request that it should be made in writing. ci liñ sàkkuteef gi nag dañ wax ne dañ ko war a def comme ci am mbind. So the office of Ms. Bensouda innocently wrote a letter to the judiciary. Office Ami Bensouda jaar ci yoon loolu dal di bind nag ci judiciary bi. Asking for that information. Pour laajte na bataaxel yooyu. At the time, the acting Chief Justice was Justice Wowo. Jamono boobu nag ki nga xam ne ni moo doon yaxantu ci Chief Justice la mooy Justice Wowo. Also from Nigeria. jóge ko réewi Nigeria. Only from Justice Wowo to use the request to file a complaint against Mrs. Bensouda. ci jamono boobu nag bi mu gisee sàkkuteef googu rek ci la dal di bind ab tawat ci kaw Mrs. Bensouda. With the National Intelligence Agency, NIA. ak NIA. And she was accused of engaging in activities that undermined administration of justice. tey ñu tuumaal ko ne daal mu ngi doon dugal loxoom ci loo xam ne nii dana suufu doxalini loi ak àtte. And Mrs. Bensouda was
detained Mrs. Bensouda ñu jàppoon ko for 3 days téye ko benn place ba ñetti fan at the police headquarters. ci police headquarters bi. I recall a number of lawyers. maa ngi fàttale ko ay lawyer yoo xam ne nii. Seniors, juniors. ay mag ay ndaw. Including my humble self. ak man ci suma bopp sax. Visited Mrs. Bensouda. ñu dal di woon nañu def angan ca Mrs. Bensouda. She was kept in the conference room of the police headquarters. ñu ko téye woon ci conference room yi police headquarters bi. And at the time, I think the current Minister of Interior was the IGP of Police. ci jamono boobu ki nga xam ne nii mooy Interior Minister bi jamono ji nekk nii jamono boobu moo nekkoon Inspector General bu police. And I must say he gave us access to Mrs. Bensouda. mu jox ñu na yoon pour ñu gisante ak Mrs. Bensouda. And then so many of the lawyers were sort of going back and forth. ñun lawyer yu bari ñu ngi doon dem ak a ñëw. But what was very clear was that they were waiting for instructions as to how to proceed with her. waaye li leer na mooy ñu ngi doon xaar ndigal pour naka la ñuy continuer affaire am. She was in charge, to my knowledge. Tuma wuñoon ko daal mujjee gi. But the first 2 days, she was held incommunicado. waaye ñaari fan yu njëkk yi nag dañ ko téye woon jokkoowut ak kenn. And I have a report here from Amnesty International. maa ngi am report bu jógee ko ci Amnesty International. Dated 21st December. ñu bind ko ñaar fukki fan ak benn ci weeri December. That actually captured and reported what happened. loo xam ne wane na li nga xam ne ni moo xew. And I would happily share it with Council. ci kaw loolu nag danaa ko joxe Council. Thank you very much. And it's in the report states the report is dated 21st December 2012. Le report bi nag ñu ngi ko bind ñaar fukki fan ak benn ci weeri December 2012. And in paragraph 6 of the report, ci juróom benneeli paragraphe yi report bi. the incident involving Ami Bensouda was reported. ci xew-xew boo xam ne ni na bool na ci di Ami Bensouda dal dinañ ko ci bind. Here it stated that it occurred, it happened on the 3rd December. mu ngi am ñetti fan ci weeri December. And you did mention earlier in your statement that it was in 2012. te dal di nga ko boole ci sa statement bi ne ci 2012 la woon. And according to the report, ci comme ni nga xam ne noonu lañ ko bindee ci report bi. she was not informed of the reason for her arrest throughout her detention. yëgaluñ ko li tax moo ñu jàpp ko ci jamono biñ ko téye yépp. And the report, she was arrested following a complaint by the acting CJ, as you rightly mentioned. ñu ngi ko jàppoon toftal nag benn tawat boo xam ne mu ngi tukkee woon ci Chief Justice bi jamono boobu. So even to request for information from the judiciary with respect to data was also seen as a serious issue. Indeed. I mean, it's ironic because this information is helpful to the judiciary, helpful to the country. The whole idea is to help reform our land governance framework. And as you know, most of the cases in the courts are land matters. So this is one of the deliverables of this project. lu aju ci projet boobu mu ngi jëm ci wàlli code yi li nga xam ne lu ci ëpp rek mooy nekk mbiri suuf. But obviously, the acting CJ had a sinister plan and just used this as an opportunity. acting CJ bi nag jamono boobu amoon na pexe moo xam ne moom la laloon rek mu dal di gaaw sukkandeku ci mbir moomu. Because nobody, Yaya Jammeh didn't ask her arrest Ami Bensouda. Yaya Jammeh nag laaju ko mu jàpp Ami Bensouda. He wanted to please Yaya Jammeh. moom moo bëggoon a seddal xol Yaya Jammeh rek. So he saw an opportunity he thought would please Yaya Jammeh. dal di foogoon rek ne bunte yooyu na su ci langaamoo rek dana bégal Yaya Jammeh. Basically, because Ms. Bensouda came to the
her office requested for information. They wrote. This acting CJ, acting Chief Justice, writes a letter of complaint claiming that this would undermine the country and is prejudicial to the country, to the NIA, which is under the office of the president. mbir moo xam ne ni daf ko bindal pour sàkku ak sàkkuteef la ñu bind ko moom mi mujjee gi mu dolli tegaat beneen bind rek ne loolu dana suufu liggéey seen buntu liggéeykaay. So this was a system that was created that also allowed a lot of enablers to act in a way they believe would please the Mansa. doxalin la boo xam ne ni nag moom lañ fi ekkati woon rek ba tax ñu bari kenn kuy liggéey rek yaa ngi yaakaar ne daal mun ngaa def dara rek pour seddal xoli Mansa bi. And given that the ex-president himself, I mean, how he saw the bar, any opportunity. te pour wal nag président bi buntu boo xam ne noonu nga xam ne noonu la gisee baa bi. Further muzzle the bar. ci anam goo xam ne nii dana mun a not baa bi. More further weaken the bar. te tamit ñàkkal loo leen doole na saxal loo leen lool. And further intimidate the lawyers. ak tamit tiital nag lawyer yi tamit. He would take it. dana ko jël. So here we are, Ms. Bensouda, a reputable, fine, legal, luminary, doing great work for the World Bank. The benefit of the country is detained. Lawyer boo xam ne nii lawyer bu ràññeeku la di Mrs. Bensouda doon liggéeyal World Bank pour njëriñi réew mi. On ridiculous and concocted information. ñu jàpp ko ci bataaxel boo xam ne dañ ko defar rek. By acting Chief Justice. di koo xam ne ni nag acting Chief Justice la. In complicit with the NIA. ci loo xam ne ni jàppalante na ak NIA. And the police. ak police. And thanks to the intervention of eminent international persons. sant yàlla nag si ndimbali ñi nga xam ne ni ñu ngi ci bitim réew. The World Bank. The World Bank bi. And other well-meaning intentional Gambians. ak ñeneen ñoo xam ne ni ay Gambians yoo xam ne amoon nañ léegi pour def si dara. He was released. dal de woon nañ ko mujjee bàyyi. But otherwise, they would have tried to charge her. waaye nag su dul doon loolu danañ ko doon di teg ay tuuma. And funny enough, apparently the police, I'm informed by Ms. Bensouda that the police actually recommended for her prosecution. ci li ci gën a reelu sax de police sax yëgal nañ ko itamit ñu ngi doon was prepared and sent pour jéem koo àtte. The executive. She should be prosecuted. So the system, a system was created wherein people reported each other in order to gain favors from the president. Yes. And the judiciary was no exception to this system. It was part and parcel of the equation. The judiciary was feeding from the hand of President Jammeh. The judiciary was controlled by President Jammeh through different attorney generals, different chief justices. Judiciary bi nag President Jammeh daf leen doon teg loxo bu baax jaarale ko ci ay chief justice yu uute ak ay attorney general yoo xam ne duñ benn. Was this control that you're referring to? Was it obtained by force? Or was it that it was willingly given by those that occupied those positions? It is certainly not by force. First, let me clarify. I mean, it was not every member of the judiciary who towed the line. There have been, we have Nigerian judges who served with distinction. Who were independent. And these were mainly Commonwealth judges. And all the judges who came on technical assistance, the likes of Belgore, the likes of Yahya. Belgore, Yahya, Isoko. And of course, Monaghan from Botswana. Botswana. And they consistently have shown independence.
their rulings. But the advent of Justice Emmanuel Ajim Justice Emmanuel Ajim was a game changer. Emmanuel Ajim came to the country, I believe, as a DPP. DPP. Probably know this better than I do because you worked in the state. And on technical assistance. I mean, he was a very clever and shrewd man. So whilst as DPP, he forged a very strong relationship with the security, personnel, police, NIA. He was very close to them. Can you help us with the time frame when he became, came in as DPP? Sorry, I think you might be in a better position to do that. I was not there at that time. I wasn't called yet. I cannot remember in terms of timelines. I'm sorry, I'm not very good with this kind of details. You have to excuse me for that. So I can't remember what time it was exactly. Frankly, I cannot. It's difficult for me to give you the exact timeline. Council is just assisting me here. She said maybe around 2002 and thereabout. Possibly, yeah. Yeah, and because Justice Wowo came during Wowo's time. I think Ajim left around 2012, if I'm correct. Because in 2012, Wowo was acting as CJ. 2012, and at the time, Ajim was the substantive holder of the office, if I'm correct. Time bo Ajim nak mo té nak place bobu. So Ajim, I don't want to sort of make a mistake, but I think the records can speak to this. But the genesis, I just want to give you a genesis from my own analysis of it. Ajim came from being a prosecutor, a state prosecutor on TA, and was appointed a high court judge, I believe, and then somehow subsequently I think he went to the Court of Appeal, and then became CJ in rapid time and speed, and he was able to mastermind, and he was the godfather who controlled the judiciary, that is those who he could control, and those who he couldn't control, he engineered their exit or marginalized them. He also had control over the Attorney General's office. They were like his proteges. They were people that walked under him. The Attorney General, Mama Singate, walked under him. So they were like Ajim's sort of proteges. You referred to him as the godfather. He was the godfather. He was the godfather. I hope the judiciary, when they are given a chance, would have a sincere disclosure of what happened. It's very important to hear it from the horse's mouth, if I can put it that way. But from where we are as the bar, it was very obvious for anyone to see that Ajim was the invisible hand that controlled everything. And he was very clever with it. And it's even hard to find his, handprints, if I can call it that. So he used his relationship with the police and the NIA, and to make sure that, that this machinery, the Jammeh machinery, was well oiled and taken care of. So Jammeh had a lot of confidence in Ajim. Can you tell us, by citing examples of how Ajim assisted in entrenching Jammeh's control and rule in the Gambia? Ndax dañu mëna wax ci yan anam la Ajim sukkandiku woon ba mëna dooleel li nga xam ne mooy kàddu Jammeh yooyu ci bunti àtte bi fii ci biir réew mi. Let me give an example. In as much as the bar was not as effective as it should have been in terms of taking on the regime. Ma jox la fi benn misaal rek comme su fekkee ne ni ki baa bi niñ ko séntu woon doxewul noonu.
Jammeh was determined to really weaken or destroy the bar. Jammeh nak amoon na yéene rek pour daldi nasaxloo baa bi. Because he always felt that that's the last bastion that would actually stand against him. So he's conquered everyone except the bar, but he minimized the impact of the bar. That's why it stopped. Ndax daldi woon na yaakaar rek ne baa bi rek moo nekkoon loo xam ne ni dana mën a gundu xatal ndax jamono jooju daldi na nasaxal ñëpp ba mu des baa bi waaye nag wàññi woon na seen doole bu baax. And one of the ways, in fact, it was Ajim who masterminded Ajim nag moo toggoon yëpp the introduction of what is quote-unquote referred to here as rival bar. ci li nga xam ne nii mooy baa beneen bi nga xam ne nii dañ ko sosoon rek ak beneen mbootaay pour dal di dingat baa bële. And this is well documented. lii nag nekk na loo xam ne nii lu ñu wéraloon la. And the purpose of the rival bar basically was to weaken the main bar, Yes. the parent body, that's the Gambia Bar Association. jubluwaay bi taxoon ñu sos beneen mbootaay looye rek mooy pour nasaxal mbootaay looye yi nga xam ne ñoo njëkkoon a nekk. This was the scheme. A law school was created, which is a good thing. lii moo nekkoon na jubluwaay mooy indi na fi benn luwaay buy school buy jàngale mbiri loi. And this school was controlled by Ajim. te school bi nag Ajim moo ko doon moo ko tegoon loxo. The idea is to overproduce lawyers. xalaat bi moo nekkoon pour ñu gën a bëri le ay lawyer. And then create a bar association. pour nag ut na geneen mbootaay lawyer. And with time, those lawyers would obviously be aligned with that bar association, that law society, or whatever you want to call it. te bu boobaa nag lawyer yooyu noonu danañ dilute jokkoo ak ñële. the Gambia Bar Association, even in terms of numbers. bu ko defee nag danañ ñu mën a war bar association bi su ñëwee sax si mbiri lim. In fact, I believe my colleague L.K. Mboj yaakaar naa suma kenn nawle AK Mboj testified here in this commission. ñëw na fi gaaral ay kàddoom ci commission bi. and claimed that he formed the law society because he was upset with the bar association for not helping him. ne daal moo sos law society bi ndax bar association bi dimbale wu ñoon ko. And that we were used by Jammeh to petition against him. ne dañ yëfoo Jammeh rek pour nag ñu teg pétition ci kawam. Was that the case? noonu la demee woon. With all due respect, far from it. ak cër yëpp daal loolu soriwante na ak moom. I would like to give you a letter. danaa la jox benn leetar. In fact, I would like to read the letter first. foog ma jàng leetar bi. The letter is dated 25th of August, 2015. leetar bi ñu ko bindi ñaar fukki fan ak juróom ci weeri August 2015. It has a letterhead, Lamin Keba Mboj. liñ fa bind na Lamin Keba Mboj. Mari Bantang Chambers. Mari Bantang Chambers. Number 46 Keraba Avenue. Number 46 Keraba Avenue. Lions Plaza. Lion Plaza. First floor. First floor bi. His telephone numbers. Telephone number am yi nag. And email addresses. ak email address am. Addressed to the president of the Gambia Bar Association. ñu bind ko nag mu dem ci président yi Gambia Bar Association bi. Dated 25th August 2015. ñu bind ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeri August 2015. Salutation. ci nuyoo ga. Dear colleagues. mu ngi leen naan ñoom nawle mi. Caption. The caption is apology letter. ligne bi nag lañ fa bind mooy ak jéggalu lettre yi jéggalu la. After years of serious consideration. gannaaw ay at yu bari yoo xam ne nag ñu ngi bàyyi xel. I have advised myself. dal dinaa yedda suma boppa. Write this apology letter. pour bind nag lettre yi jéggalu bi. For the purpose of clearing all doubts. pour nag leeral nag mboolem jaax-jaaxle. And creating an atmosphere of understanding and mutual respect. te itamit yaatal ak itamit di fiixal nag jotaay boo xam ne nii ñun ñëpp dañ déggante te itamit cëralante. I have never. mosuma. Will never insult. te mosuma saaga. xaste. Demean. tuutiloo. Disrespect my colleagues. wala ñàkkee cër sumay nawle. As I am not that type of character. ndax jikkoowuma noonu. I have been an active member.
nekkoon naa nag ci mbootaay gi. And want to maintain my relationship with all my colleagues. Tey bëgg naa fas nag suma jokkoo ak ñëpp. But due to circumstances beyond my control. waaye ndek nag yenn anam yoo xam ne nii daal jéggi na ma. And acting in self-defense. Tey tamit nag di yëngatu ci anam goo xam ne nii dana pour aar suma bopp la. I was compelled to make those publications to save myself from incarceration. dañ ma forcé woon nag pour ma def nag ay kàddu yooyu noonu feeñal ko ngir ma musal suma bopp ci fiñ ma jàppoon. I spoke to Mr. Sheriff Tambedou. wax naa ak Mr. Sheriff Tambedou. And Ms. Senghor. ak Mrs. Senghor. And explained myself to convey my deepest apologies to all my colleagues at the bar. pour nag àggale nag suma éena ci jéggal goo xam ne maa ngi koy jéggal suma mbokki looyaay yépp. But it seems that is not enough. waaye nag dama gis ne loolu doyul. The reasons for these publications are. li waraloon nag kàddu yooyu mooy. Hold on. Number one. benn. I received a call after 11 p.m. dama jot na call fukki waxtu benn ci guddi. from the then Solicitor General. ci ki nga xam ne moo nekkoon Solicitor General bi. Pa Hari. That I should make this press release. ne dama war a def press release bi kàddu yi. In order to foil the strike organized by the Bar Association. ngir nag foofu nag li nga xam ne nii mooy strike grève boo xam ne nii Bar Association baa ngi ko fas ina. Point two. ñaareel bi mooy. I refused initially. ca njëlbeen dama bañoon. But I was compelled to do otherwise. waaye nag dañ ma forcé woon pour ma def. Otherwise, I'll go to jail in courts. loko mooy nag dama doon dem kaso. Capital, that's what's on this letter. loolu moo nekk ci lettre bi. The compromise was to withdraw the pending criminal prosecution. li nga xam ne nag loolu lañ ca jaayalante nag mooy pour ñu génne nag tuuma yi nga xam ne ni moom lañ teg suma kaw. Point three. ñetteeli fànn bi mooy. Solicitor General himself. Solicitor General bi ci boppam. That is Pahari Jame. muy Pahari Jame. Called me around 11:30. mu oo ma fukki waxtu benn bu tegee fanweeri minutes ci guddi. Called the then managing director Observer. dal di call it ki nga xam ne mooy managing director bu Daily Observer. To give him a telephone interview. pour dal di ko jox nag téléphone interview boo xam ne dana ko am ak moom. The next day it was on the headlines of the Observer. ci ëllëg si nag mu nekk nag li nga xam ne moo gën a fës ci xibaar yi Observer bi. That's why only the Observer made the first publication. loolu mooy njëlbeen bi nga xam ne ni Observer bi def nañ yébaane boobu. The subsequent publications. li nga xam ne moo topp nag ci yébaane boobu. I received a document in writing bearing my name as the author. jël naa ab leetar boo xam ne jot naa ko mu ñu ngi ci def suma tur. When I was not. ne man maa ko bindoon te du man. I received the document from a colleague from the then Chief Justice. jël naa leetar bi nag ci suma benn xarit boo xam ne mu ngi nekkee ci Chief Justice bi foofu. To reply to the reaction of the bar. pour nag ci tontu li nga xam ne mu ngi jëm ci baa bi. The language is so strong that I wanted to edit it. kàddu yi nag nekk na kàddu yoo xam ne nii lu dëgër la te bëgg naa koo seggaat. But I was told not to do so. waaye nag dañ ma wax ne daal bu ma ko seggaat. I was so angry. dama meroon lool nag. That I did not even read the body of the document, and I just. ne jànguma sax li nga xam ne moom la leetar bi ëmb. And I just distributed it to the press. ci laa ko jël rek daal di ko àggale ci buntu tasekaay xibaar yi. It was only after that publication. gannaaw nag yébaane boobu noonu nag. that I knew it was intended for two of our colleagues who were having differences with the then Chief Justice. lii nag dañ ko jëmaloon rek ci suñ ñaari nawle yoo xam ne nii ñu ngi amoon féewaloo ak Chief Justice bi. Mr. Dabo and Mrs. A. Bensouda. muy Mr. Dabo ak Mrs. A. Bensouda. I have learned from experience. daal naa jàngee nag ci li ma gis. that when you have a problem. ne saay boo amee ay jafe-jafe. some will support you. dana am ñoo xam ne dañ ànd ak yow. and others will against you. ak ñeneen ñoo xam ne dañ la dingat. I have great respect for my colleagues. am naa nag cër bu baax ak yelleef bu yaatu suma moroom yi. and no one I never intended to insult or annoy anyone. te itamit mosuma am ina pour xas kenn wala merloo kenn. The registration. bindu gi. of the new bar. ci bind ak baa bu ees. emanated. mu ngi fàqee koo ci. from the then Chief Justice. nga xam ne moo nekkoon Chief Justice bi. who gave the instructions. moom bi nga xam ne moo joxe woon ndigal li. and he said on the advice from above him.
tey tamit ne ci ndigal loo xam ne mu ngi jóge ko ci lu ko weesu. I hope that this letter is sufficient explanation for the past. Letter bi nag nekk na loo xam ne nii doy na pour leeral li nga xam ne moom la ñu jox gannaaw. Which is deeply regretted. Nga xam ne nii rëccu nañu koy tamit. As it was not enough to save me from the continuation of the proceedings leading to my conviction. Tey nag nekkutoon sax loo xam ne nii mujjee woon na sowe ma ci continuer gi nga xam ne ñu ngi ko doon continuer pour atte ma. I want to convey this apology. maa ngi bugg a àggale nag njéggalu gi. The rest of my colleagues. ci ñi nga xam ne nii ñoo des ci sumay nawle. Know that. ñu xam ne. I have not. mosuma. And will never insult my colleagues. te duma mosa xas sumay nawle. Whilst waiting for your reaction. ci jamono bi nga xam ne maa ngi xaar nag seen tontu. I remain. ma des nag. Yours faithfully. di koo xam ne nii ko ajoog yéen ci teraanga la. Signed. signé ko nag di. Lamin. K. Mbodj. Legal practitioner. di koo xam ne mu ngi yaxantu ci mbiri lawyer. This letter from Mr. Lamin K. Mbodj, from its contents, emphasize your point on the executive wanting to weaken the bar. And in so doing, a colleague of yours was used to establish a different bar association. Can you kindly give us a context into the establishment of this association, the sister association? In your testimony, you mentioned planned protests. That the Gambia Bar Association had planned to host. Frankly, I, with respect, I don't want to belabor the point. For the simple fact that letter and other documents which I have provided to you, on the face of it, speaks to the truth as to why, as to our role as a Gambia Bar Association. Number one, the reason I brought this letter within the context of your question was to show how a Chief Justice, a foreign Chief Justice, a foreigner, we have given so much, comes to our country, managed to infiltrate the sons and daughters of our profession, view to divide us for the benefit of one person. And of course for his benefit, because he enjoyed the patronage. He came here as a measly DPP and left here as a Chief Justice. And I believe the job he has today is because of that. I think he's at the Supreme Court of Nigeria. He did that on the back of Gambians. In fact, prominent lawyers like Femi Falana and others protested when he was being appointed in Nigeria because they knew damage he has done in this country. So my point is, I mean, he was very crafty. He used, my colleague
ku muus la woon nag dafa jëfe woon suma morom Mr. Mbodj who I have respect for. koo xam ne ni ciral naa ko torop. In fact, we have very good relationship. ndax am nañ jokkoo bu rafet a rafet. When I was elected as BA president, biñ ma tànnee ne maay président ni BA bi. the first person I called when I left the hall ki ma njëkk a call gannaaw bi ma génnee nag ci place boobu. was Mr. Mbodj. moo nekkoon Mr. Mbodj. To inform him that as legal practitioners, we should speak and come together as one family. yëgal ko itamit ne comme que ay ñun ñuy yëngatu lañ ci wàlli loi. And we continue to enjoy a very healthy and a very good relationship up to today. Unfortunately, he found himself in a situation where he was convicted by a court of law. Both a magistrate and I think the High Court upheld. At the time, I was a member of the executive. He was under the presidency of Lumna Farage. So at the time, Jammeh was trying to get the lawyers. And we knew that if we did not take steps to ensure that lawyers are accountable, State House will do it. State House NIA will do it. For that reason, when we, because of following the conviction of my learned friend, we petitioned the GLC, bring it to their attention, as required by law, we are duty bound by law, by the Legal Practitioners Act, to report this to the GLC. And he was not the only one that was reported. There were 3 other lawyers who were reported. I believe I have given you the copy of that petition. And kindly check in your records. I only have some of the reports and some other documents that I've already admitted. I can. I can avail you the. I have a petition dated 12 August by the address to the Chief Justice as Chair of the General Legal Council, pursuant to Section 26 of the Legal Practitioners Act. And I also have a response from the General Legal Council acknowledging receipt of the petition. And this was a petition against several Yes. legal practitioners Yes. that were found wanting one way or the other Yeah. against the code of conduct. Yes, and this was because we got information that Jammeh is about to clamp down on lawyers in a big way. And that there was, and at the time there was also a lot of legitimate complaints against lawyers. And these complaints were being sent to NIA, police, State House. NIA, police, State House. And even at that point in time, I recall that there was even, at the instance of the executive, there was a notice published in the newspaper. Anybody who has a complaint against a lawyer can send it to State House or the NIA. I remember there was that publication.
ne képp koo xam ne am na tawat ci benn lawyer mun nga koo yóbbu NIA wala State House. Unfortunately, I don't have the copy. amuma na copy boobu. As an executive, we felt that we have to change the way we regulate lawyers. And we felt that we should not protect lawyers who break the law. Or are in breach of our code of conduct. So that's when we actually started taking professional ethics very seriously at that time. And that was the time we also intensified the participation of the bar at the GLC, the General Legal Council. Because General Legal Council is vested with the power to regulate legal practice in the Gambia, not the bar. And what is the composition of the General Legal Council? It is chaired by the Chief Justice. Chief Justice Justice. The Deputy Chair is Attorney General. Deputy Chair Attorney General. Then you have well, over time it changed. Then you have members representative of the Gambia Bar, of the Gambia Bar Association. And then you have someone nominated by the President, I believe. Then you have a High Court judge. High Court judge. But at the time, during our executive that in the beginning we had we started enjoying some kind of like a tour in the sort of Cold War, because our president was the first bar president to meet President Jammeh. Not the executive, our president Lumna Faraj was able to meet Jammeh during our tenure. Before that, it was an impasse. So in our executive, we were like sort of more, I would say, tactful and diplomatic, because we had a group, like Lumna and I were sort of the more diplomatic group, and then we had Aziz Bensouda and Yasin, who were like, sort of the warriors. So we always had this sort of trying to balance this out. So during the Lumna's tenure, there was an opening to discuss, to rebuild the relationship, and we really made efforts to do this. In fact, we sponsored the drafting of the GLC. I think we engaged Sherno Marina to draft GLC that allowed the bar to participate in the GLC together with the executive, and it worked very well until we had an issue. I don't remember what it was within the GLC. We didn't agree with the AG at the time. And as in the General Legal Council? Yes, the General Legal Council. And then our membership was reduced from 4 to 1 by the AG. Suddenly, that's when we were diluted, and then that's when they started changing the law to open the door for another law society. It was all part of the scheme of, when we were talking to them, they thought they could control us. But when they realized that in as much as we had a change of strategy to be able to engage the executive, they mistook that for control. And when they couldn't have it, they started, sort of retracting and started getting difficult and tough. And then that's when they changed the LPA. That's why you have 2015, 2016, 2017 LPA. So you can see all those amendments. So they amended the act to reduce our membership from 4 to 1, so that we are basically outnumbered. But today we are back to 4 under the current system. And that was all jet was weakening the bar. Yeah. Exactly. Yeah. And yes, so basically, in the process, the President Lumna had at some point had to resign. This was in 2016. It was a very tough year. 2016 So Lumna, I think, resigned. I was vice president, so I had to
serve the rest of her term. jamono boobu nag maa toppoon ci moom mujjee gi nag si laa jekkali nag lii deewoon mandaam. I was supposed to finish her term. I didn't finish it. maa waroon a jeexal mandaam nag waaye jeexaluma ko. And I also had to resign. may tamit mujjee gi ci laa jébbale suma place. Because at the time, there was this famous the JNPC case, they call it. I think there were nine, the board of JNPC and my brother, who happens to be a director and Minister of Finance, were all charged and charged with economic crime. ci jamono boobu nag waa JNPC ak suma mag gi nga xam ne mu ngi fa woon. My older brother. suma mag bu góor. And taken to mile 2. ñu charge leen yóbbu leen mile 2. I will want to discuss the GNPC case later on. For now, I'd like to take you back to Justice Agim's tenure as Chief Justice. Can you tell us some of the excesses that prevailed during his tenure as Chief Justice? I mean, I think in terms of getting rid of Gambian judges. ci anam gi nga xam ne daal mooy pour génne fi Gambian judges fi. I think more judges got sacked under the watch of Ajim. Judge yu bari nag dàq nañ leen ci jamono Ajim. I think Hadi Rush, I think, if I'm correct, Kumba Kamara. Kumba Kamara. I think Almami Tal. Almami Tal. I think even Justice Mbai at some point. Justice Mbai, that's the yenn jamono. So basically, he wanted to purge the judiciary of persons he didn't feel were aligned to or amenable to being controlled by him. And basically had his way. Anybody he didn't like, he'll be fired. I'd like to read paragraph 30 of your statement. You said something really interesting about the period wherein Justice Ajim was CJ. You stated the era of Ajim was the beginning of the darkest period in terms of erosion of the judicial independence. Jamono Hakim Hajim nak moy jamono ji nga xamne mo commencé jamono ju gëna metti bi gëna lëndëm pour nak bunti atté bi mëna dox ci seen wàlli afia boppa. And that of the office of the Attorney General, who was essentially his protege. Akete office Attorney General bi nga xamne mom moy andandoram won. The lines between the Attorney General's chambers and the judiciary were essentially blurred during the Ajim time. Jamono Ajim nak ci la daldi dugalante li nga xamne moy bunti atté gi ak walli attekat yi. They worked together to ensure the desired outcome were obtained in cases. ñoo doon liggéeyandor pour am li nga xamne mom lañ soxla ci yenn ci bunti atté gi. In cases that the state in court had interest in. Ci ay bunta yo xamne nak nguur gi ñoom amon nañ ci aajo bu baaxa baax. And you cited the code word for Jammeh's interests. Te waxon nga ci sax ne lo xamne dal aajo Jammeh la. You said in fact ndax xam nga ne sax Jammeh was the state. Jammeh moy won réew mi de. This was confirmed when a group of parliamentarians and chiefs went around the country campaigning for Jammeh to be made leader for life. Lii moy won jamono ji nga xamé ne ay député ak ay chief ñu ngi doon wër réew mi pour campagne ndax Jammeh ñu def ko njiit ba faw. There was also a march called No More Elections, all in the name of Babili Mansa. Amon na sax march bo xamne ñu ko doon def ne election sax wara tuda am yépp ci turi Babili Mansa. And this was in the era of Ajim as CJ. Li yépp nak mu ngi xew jamonoy Ajim bi mu nekké Chief Justice. You talked about the judiciary being in cohorts with the Attorney General's chambers to achieve the desired outcome
for state interested cases. wax nga judiciary ak attorney general niñ booloo yee pour bokk benn jubluwaay ñu mun a am liñ soxla ci ay bunta yoo xam ne nguur gi am nañ ci ite. Can you kindly shed light on that? di ñu mun a leeralal fànn boobu. I mean, I think the judiciary will actually be better placed to give more tangible examples, because there are judges who have been, given instructions directly. Judiciaire bi nag ñoom ñooy mën a gën a joxe ay misaal ndax am na joojoo xam ne nii ay ndigal lañ leen joxoon. I don't want to, for example, the state councils who were at the Attorney General's chambers know exactly what was happening. State council yi nekkoon ci Attorney General's chambers ñoo xam nañ li doon dox. And I think in terms of giving concrete examples, they are much better placed to give concrete examples. Because you have to remember, we as lawyers, we were not directly privy. Whatever I say in the regard would be hearsay. And apart from what is reported to us. Comme ñun lawyer nag lépp lu ñu wax rek dafay mel ni wax juñ sottandeku la rek ñoom daal judiciaire ñoom ñoo gën a mën a leeral ay masaal si loolu. But what is clear? Waaye nag li leer mooy that the coming of Ajim led to the phasing out of the Commonwealth judges. Li nga xam ne ni mooy wàllu teg Ajim nag moo tax mu jéegi Commonwealth judge yu bari continuer dem. And he started going out to Nigeria recruiting his own judges. Mu dal di dem na Nigeria di indi ay judge boppam. I think that's when the term mercenary judges started being used. Ci la commencé na di jël mercenary judges yooyu ñu koy wax di judge ñuy fay. And these judges were really of low caliber, uncouth, and really not even fit to be magistrates. Te nag di judge yoo xam ne daal seen njàng tollu foofu te mënuñoo mot sax ay magistrate. And they coming to Gambia was a huge upgrade for them. So that patronage he used to hire judges, and then used the judiciary as an instrument of the executive. Judge yooyu nag seen ñëw fii nag nekk na loo xam ne lu rëy la woon ci ñoom ndax moom it teraanga gi mu am bay mën a jëm jëli ay judge di leen indi fii. And then he treated our Gambian judges, particularly those who were independent, with contempt. Te tamit nag daf daan xeeb lool suñ judge yi. Abdul Karim Savage. Abdul Karim Savage. Yeah, may his soul rest in peace. Na ko Yàlla yërëm. When he was sacked, jamono biñ ko dàqee, he was handing over to Ajim. Te tamit nag mu ngi doon joxe nag lengay Ajim. They had paramilitary people. Amoon nañ ay paramilitary yu fa nekk. NIA. Not only that. Du loolu rek de. They machinated charges against him. Dañ jël ay tuuma teg ko ci kawam. With the dignity of that office, they charged him at Banjul Magistrate Court. Ci teranga office boobu ak daraja jooju dañ ko càcc ci Banjul Magistrate Court. Luckily, it was averted. It didn't continue. Ci li ko may saan sax continuer wuñ ko. And I recall having a conversation. Man naa fàttale ko waxtaan woo xam ne ni amoon naa ko. With a particular Inspector General of Police. I will write his name. Ben Inspector General bu police danaa bind turam. Was called the best IGP in Gambia by the president at the time. Koo xam ne ni nag moom président wax na ne mooy IGP yu gën a baax ci Gambia. Remember this day, I came from Parliament. The late Mamadou Njai, former speaker. Ki nekkoon speaker Mamadou Njai. Before Parliament. Biñ ko tegee nag ci kanam Parliament bi ci dëjam bi. I was walking back because I knew this IGP very well. I knew him when he was a station officer. Ci laa ko xam depuis bi ma nekk station officer. And he told me, Sal. Ci la ma wax nag Sal. This your CJ. Seen Chief Justice bi. He's too soft. Daal nekk na ko oyof lool. He's not doing the job. Nekku di def liggéeyam. And that I have been there to tell him several times that he has to behave himself, otherwise he will kick him out. Te yàgg naa di ko wax su ko defutee dañ ko génne. So I told him, you actually IGP went to see. He said yes. Yow IGP dem nga si moom sa di ko wax mu ne ma waaw.
told the president to bring Ajim back and to replace him. ci la wax sax ne wax na président mu indiwaat Ajim pour remplacer ko. And that's exactly what happened. te loolu nag moo xew. I'm on oath. maa ngi waat. I swore to the Quran. maa ngi waat ci alxuraan bi. Actually happened. te loolu moo xew. Nobody told me this particular IGP. li kenn waxul ma ko IGP bi moo ma ko wax. Who incidentally is back in the force today. te ba tey na mu ngi ci force bi tey. Was even part of that no to election campaign, no to election match. He was part of it. te mu ngi nekkoon nag ci élection boobu noonu ñu campagne boobu ñu de wax ne daal amatuñ war ñoo def élection. Serving in our police force. de IGP boobu mu ngi liggéey ci suñ police force bi. And this incident is with respect to Justice Abu Karim Savage. And to take it further, we wanted to, I mean, it is customary that, I mean, when Justice Savage passed away, gannaaw bi Justice Savage gaañoo. it's customary for the judiciary to have a valedictory ceremony. dana doon nekk na aada nag pour judiciaire bi amoon lu jëm ci wàllu xew dëj boobu. Justice Ajim was not interested in that. te Justice Ajim daal aajowutoon ko. So we had to do it as a bar association. te kon ñun ni ñu ko mujjee woon def rek mooy comme ne ci bar association mbootaay lawyer yi. So we did our best to hold a fitting valedictory for Justice Savage in court number 1. ci lañ def nag xew-xew boobu ci court number 1. And meanwhile, when the Nigerian judges Ikpala and Amadi were leaving, jamono bi Amadi ak Ikpala doon ñibbi. Didn't die, they were just leaving back to Nigeria. ñoom deewuñ de te dañ doon dem ñibbi rek Nigeria. So Ajim organized a very fitting valedictory for them. te Ajim na oote woon nag benn xew-xew bu rëy pour ñoom. I remember my colleague Mama Singate. fàttaleku naa suma benn nawle Mama Singate. Who was Attorney General at the time. She was very embarrassed by the situation. nga xam ne ni moo nekkoon Attorney General jamono boobu amoon na gàcce lool ci mbir moom. She begs, she says, Sal, we cannot allow this. At least let the Aegis office have a role in it. ci la wax ne lii daal mënuñ ko seetaan nañ am wàll ci lii. Because we were actually going to have it in a hotel. ndax ñu ngi ko waroon a defee ci hotel. He said, okay, we can have it in court number 1. ñu ko defee ci court number 1. And you can participate. tey tamit mun nga cee bokk. I mean, this is just, an example of, how in our own country, lii nag mooy rek ci suñu we are réew second-class citizens, even as lawyers. nga xam ne nii nag second hand citizen nga rek nekkoo lawyer. Ajim era. ci jamono Ajim. And you also mentioned that Justice Savage, as he then was charged before the magistrate court, and the charges did not proceed. Yes. Justice Savage Can you recall what he was charged with? I think it was in connection with there were some judicial staff who were being investigated and charged with alleged appropriation of funds in the Sheriff Department, I believe. loolu nag ñi doon liggéey ci judiciaire bi rek te ñu tuumaaloon leen ne daal lu jëm ci wàllu kasaara koppar yi. And it was supposedly under his watch. te tamit loolu ci ronam la woon. Notwithstanding the fact that he is not an accounting officer, because the JS is the accounting officer. nekkul nag ne mooy seen accounting officer bi. But he was being sort of lumped together with, people from the Sheriff Department. ñu boole ko ñi nga xam ne rek ñoo nekk ci Sheriff Department. I believe the intervention of Antuman Gay was what saved the day. ndimbali Antuman Gay de moo ko sowee. I think it's very important that this TRRC speak to Antuman Gay. te xam naa daal dana am solo lool pour TRRC bi waxtaan ak Antuman Gay. Very experience that I think would really help. am na experience bu baax boo xam ne ni dana. I know he was reluctant, but I have to say this. xam naa nag dana ci tayal lool waaye na am naa pour lii. Talks to the TRRC. He has a lot to say. He witnessed a lot. Mr. Gay war naa ñëw fii TRRC ndax fekkee na lu bari. Lawyer. lu ëpp nag lawyer yu bari fii. Thank you very much for that. The state also used other means to violate
the rights of its citizens and also to silence its opponents, which included lawyers. And that is one of which is the use of the law to persecute its opponents. What can you tell us about that? Réew mi tamit ñu ngi doon sukkandiku pour daan ci kaw ñi nga xam ne ñu ngi leen doon ŋàñña jamono joo xam ne ñoom tam ñu ngi jëloon ay luwaa teg ko ci seen kaw opposition bi léegi loo am pour wax ci loolu. Yeah, I mean, like I said, the legal framework was instrumentalized to satisfy the objectives of JAME. So you have, for example, the economic crime decree, which maybe at the time it was drafted was purportedly to fight corruption, but it's wide. Its net is so wide that literally anybody can be charged with economic crime. It's so easy to charge with economic crime. It's so easy, and for example, giving false information or false publication. Which Moses Richards was charged for. Yeah. Yes. He was caught under that net as well. Moses Richards so all these repressive, some of them colonial laws, were being used to prosecute. I remember somebody was charged for broadcasting a UDP rally on Skype. I believe Nene Cham was the person's lawyer. façon mbir yooyu lañ doon jëfoo rek fàttaliku naa sax koo xam ne dafa feeñal rally boo xam ne mu ngi doon am wone ko Skype. Simple as that. You could have a FaceTime or a Skype of information, and if the information happens to be untrue, you can be charged. And by the way, that is still in our books up to today. Waaw dañ ko doon jëlee rek jël wàllu xibaar bu nekkee ne dëgguwul mun nañ laa teg tuuma loolu sax ñu ngi ko am ba léegi ci suñ téere yi. So they always find ways of trying to, if they believe an individual could be a problem or doesn't agree with them or for whatever malicious reason, they could always use the law to charge you. There's always a way, and they had lawyers, prosecutors who will find a way of doing it. And what they will do, for example, they will charge you with an offense that will not stick in the court of law. They will take you to the magistrate court first, knowing that the magistrate court doesn't have jurisdiction, and then you'll be remanded, right? You'll be remanded. Because the magistrate court will say, well, we'll decline jurisdiction, will not entertain your bail application. You're remanded. And the case file has to be transferred to the High Court. And how long it takes is entirely in the hands of the police. So you could languish in mile 2 for 1 month, whilst administratively or otherwise, your file is being transported to the High Court where you can apply bail. Just to make sure that you are in detention. And in such cases, justice delayed is obviously justice denied. It's a way of actually teaching you a lesson. So anybody they want to keep in Malta for 1 month, with the best of lawyers, they will keep you in Malta for 1 month. And actually that is still happening now. The status quo has not changed. The more things change, the more they remain the same. How about bail conditions? I remember during this GNPC case, bail conditions were set. The allegation was $18 million was lost, economic loss caused by that by the accused persons. So the average bail condition was about $1.8 million. And they said dollars, not dollars, dollars. Dollars? Yes. When I will send you the processes, you'll see it for yourself. My brother was one of the accused persons. So was Sira Walindao and Fafa Sajang, Minister of Energy, Cherno Marina, and others. And
This was in 2016, correct? 16. And this was one of the reasons why you resigned as an executive member of the Gambia Bar Association. Exactly. This was on 2016. I tell you what really broke my heart. ma wax la li ma gën a naqari tamit. My older brother, Alhaji Tal, Mamadou Tal, who's currently deputy PS. Suma mag Alhaji Mamadou Tal nga xam ne jamono mooy deputy PS. Minister of Finance. ci ministre bi saytu wàlli kees yi nguur gi. He deputized for his PS, attended a board meeting. dafa teewaloon PS am ci benn board meeting. Went to Dubai. mu dem bi Dubai. And that was his crime. loolu rek moo nekk problème jafe-jafe. So all those people, all those whose names are on the board minutes, ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci board minutes bi yëpp. taken to mile 2. ñoom lañ jàpp yóbbu leen mile 2. Firstly, NIA then mile 2. ci njëlbeen NIA gannaaw lu dem mile 2. PS. Minister PS. Board of Directors. Board of Directors. Secretary to the board. Secretary to the board. And Jammeh came on TV. te Jammeh ñëw na ci télé bi. And said that he will make sure that he will punish them. He will lock them up. He said it. mu ñëw di wax rek ne moom dana gis ne daal dana. I remember so that's why I'm sorry we cannot always. Jammeh was a monster. Jammeh ku soxor la woon. But there are many Gambians. am na fed this Gambien monster. ñoo ko daan dimbale. I remember when Jammeh was making this pronouncement. maa ngi fàttaliku Jammeh bi mu doon wax kàddu yi. When he was saying that the loss is $18 million and I'm going to divide it between them. te tamit ne yàqu-yàqu bi dem na bi fukki million ak junne dollar. Elder, religious elder. kenn ci kilifa yooyu. Did the calculation for him and said it is this much. He said, oh, and he laughed. Mr. Jammeh laughed about it. He said, oh, you're a very good accountant. He said, how much it is? He said, $1.8 million thereabouts. kenn ku benn kilifa daal ci saa si la ko calculé tal. In this Gambia. Jammeh. So these bail conditions were just impossible to meet. Onerous, very onerous conditions to meet. condition yi bail yooyu na mënu ñoon koy mottali. It was difficult to meet. And I remember my brother, we used to communicate through, because there are good people in NIA. Honestly, there are good people who will help you communicate. am na NIA yu baax na ñu ngi doon jàppale pour ñu wax. At 1 a.m. and to see my brother and bring him food and stuff like that. And one day he called me, he said, Sal, I'm scared. ci la ma ne Sala tiit naa de. They put him in a pickup. dañ ko dugal ci benn pick-up. Drove him to Janjambure. yóbbu ko Janjambure. And just to scare him and brought him back the next day. yóbbu ko ba Janjambure pour tiital ko rek indiwaat ko waat. That was the time that I decided that I have to do everything to also save my brother. ci laa wax ne man daa war naa def lépp lu ma man pour sawee suma mag. Bar president, at the point where we are on collision clause with the government. ci jamono boo nga xam ne nag. Endear me with the executive, and I had to make that choice between family and country. Unfortunately, at that time, I actually did for my brother. ci laa jël nag tànn nag kii suma brother family. ak muy suma family. And this was the case also that the former Solicitor General, Charles Mariner, testified about. He was also an accused person in this particular case. The Minister of Petroleum, the Permanent Secretary, Fafa Sajan, who's now the Minister of Petroleum. And Sidi Kanyi, who happens to be, he was working for Social Security, happens to attend a board meeting, was also charged, arrested, and detained, and imprisoned. Like, with respect to this case, everyone that attended the board meeting, everybody. Regardless of whether you're involved in causing the loss or not, you were arrested. That is even if the loss is caused. bu fekkee ne sax ne ndaanute amoon na. Most of the people didn't have the power to even to enter into a contract. am na yoo xam ne sax ñëwuñ pour mun a dugg ci ab contract. They were just in a board. They're the GNPC board members. ñoom ñooy board members yu GNPC. Why do you think this case was initiated during that period? It was all about, because there were certain, from the information I received, ci bataaxel bi ma jot. there are people who wanted that petroleum deal to go to them. am na ñoo xam ne bëggoon nañ nag deal yi pétrole boobu mu dem ci ñoom. So they went to Jammeh and reported that the deal that was signed by GNPC
ñu dem si Jammeh wax ko ne ko deal bi GNPC sign was not the best deal. nekkul deal bi gënoon. And that it will cost Gambia this much losses. ci lañ ko wax ne ko ne lii nag dana indi daanute Gambia ci lu alal ju toll nii. I told him that. ñu wax ko ne ko. that these your government people have been given bribes. de sa waa nguur gi dañ leen dukk si suuf. In fact, it was the same Mohamed Bazi, for the record. Mohamed Bazi mi si boppam la. who masterminded and orchestrated this. nga xam ne ni moo dugalante lii yëpp. We all know how much he was in bed with the president, as shown by the Janneh Commission. ñu gis nag naka la dépôt nag président bi comme ni mu feeñee ci Janneh Commission bi. So I believe the president, for reason best known to him, maybe because he will gain from that deal, or otherwise, he decided to torpedo the entire deal and then arrest everyone. ci la xëy na sax moom mun na cee amee dara moom président bi ci la génne nag deal boobu jàpp ñëpp ñu nga xam ne ñoo fa teewoon. I'm just speculating, of course. damay tollale rek. And what is bizarre is, so this case sort of continued up to the time the government, the election was lost. li ci gën a doy waar ba jamono bi nga xamee ni nii lii mu ngi continuer ba jamono bi nguur gi daanoo ci election bi. So they were granted bail after the change of government. ci lañ leen jox bail gannaaw wecceeku nguur. I remember the judge saying that now that the wind of change is blowing. ci la waxee tamit ne fi mu nekk na ngelaw yi wecceeku am na. I turned to Mr. Gay. I said, Mr. Gay, did you hear that? He said, in light of the wind of change, I hereby grant you bail. And I could not believe it. The same set of facts, the same condition, same law, same judge, because Jammeh had lost the election, he suddenly became a new human being. ci benn jooj boobu benn luwa benn tuuma bi mu nekk na nit ki nga xam ne nii nag fi mu nekk nii wecceeku na ndek Yaya Jammeh dem na. Before, te bu njëkk. in the middle of the case, he'll get up ci digg case bi dana jóg. And the prosecutor will tell us that they are waiting for clearance. mu jóg dem te tamit àttekat bi dana wax ne ñu ngi xaar clearance. They are talking to State House as to what to accept, what not to accept. ñu ngi wax ak State House pour xam lan lañ war a nangu ak lan lañ war a nangu. I was sitting there as a clearance for a court proceeding. Like for to go on. Yeah, exactly. They will say they will tell us, they will adjourn. We'll stand by the corridor and for like 1 hour they'll come back. ñu toog di xaar bu ñu ñëwaat. I mean, it's unbelievable. I mean, I saw this firsthand. Nobody told me this. I was there. maa ngi fa woon. That's typical interference with the judicial process. It was not even, it was micromanagement. It was not interference. It was being managed, orchestrated, controlled, driven. dañ ko tegoon loxo. Nothing that the AG will do without clearance. nekk amul dara lu AG bi war a def te amul ndigal ca kaw. So it was not about the law. nekkutoon yëfi luwa bi de. For me, that was like, and you know, I wasn't surprised that Jammeh lost the election. bettut ma nag ne Yaya Jammeh daanu na si wote bi. You look at all those people there. boo seetee nit ñoo ñëpp foofu. Their diversity. seen yaatuwaay. These are Gambians who serve with distinction. di Gambien yoo xam ne nii seen liggéey sell na fi. Very distinguished families. jóge ko ci njaboot gu wér. From all tribes. ci façon xeet bu ne. We want to charge them at that point in time. The discussion we used to have on the corridor is, we didn't have hope in the legal process. We said, election break. That was our discussion. Everybody was saying that yeah, because Gambians, you know, unfortunately, only care when they're actually directly affected. So at that point, there wasn't anybody who wasn't affected by Jammeh. Jola, Mandinka, Wolof, you name it. I'll just take you back. Before that case, in that year, that was right before, the day before Korite. He arrested all the permanent secretaries over vehicle sales. I don't know if you remember that. Every single permanent secretary was arrested in one swoop, every one of them. Came on TV and recounted that how he was talking to a young girl who asked that, you should get this footage. He said that this young girl asked him to give him some money to buy a car.
So he asked the girl how much, and the girl told him this car is going to cost, let's say, 200,000 or whatever, 200. And he said, the girl told him that it's a deal from these government vehicles. This is Jammeh himself explaining this. This is, if you go to JRTS, it's there. Oh, okay, so he said, okay, and then the girl's like, I have to give this money to the permanent secretary so that he will sell me this Terrano and the rest of it. He said, okay. So then he ordered arrest of all the PSs and said that, this vehicle sale should have given Gambia 100 million, and now all these corrupt PSs are selling it for, I don't know, 10 million. Arrested and detained all of them. Man, it didn't matter. All of them. So when you look at all of that, that's, I think, when Gambians started saying that, started recognize that Jammeh is an existential threat for everyone. It's not about whether you're with this party or that party. Wow. Our survival as a people were tested beyond limit. The first time I voted in my life was 2016. I made sure I woke up at 5 in the morning. I called all my friends. We have to make this vote count. And indeed, Gambia did decide. Mr. Chairman, I believe that this is a convenient point to stop, then we'll continue tomorrow. Thank you. Thank you very much indeed, Council, and thank you, Mr. Tal. I have one or two small points to raise before we call it a day and then come back tomorrow. One of your commentaries was a very sad one, for me at least. And you were implying or saying that the deployment of Nigerian judiciary personnel, judges, DPPs, and etc., in our justice sector made them, you Gambians working with them, you felt like you were second citizens in your own country and in your own profession. How widespread was this feeling among Gambian lawyers? It was across the board. I mean, to the extent that if you had certain cases, and you want to win those cases, you have to engage certain lawyers. And mind you, it was not only Nigerian lawyers. Also, some Gambian lawyers were part of that crew. I recall Justice Wo's house, Kairaba Avenue. That was like the center where you would see them meet. You would see the car of the CJ. You go there and drink. You see the car of CJ. You see the car of the Solicitor General. You see the car of some Gambian lawyers. Some High Court judges. Openly, it was next to Hatib Jane's place. I forgot the name again. Envy. If you would actually go there and you will see their cars like parked there. Special prosecutor Inkia from at the time from Cameroon. You see Bahari Jame's car there. You'll see some lawyers' cars there. Some magistrates. All of them. There was this clique. And also Yankuba Baji was always there. This clique were running the show. And if you're not part of this clique, forget it. So a lot of, so even sometimes a case will go to the Chief Justice, he would recommend to you what lawyer to take. It was a mess. We were relegated to second class in our own country.
mu jéegi daal dañ wàccee ba ci di nekk second class citizen. And in your own profession. Your own profession. Extraordinary. You didn't feel like, I mean, the analogy is not probably appropriate, that the pre-94 feeling like that among the military, the hearings that we heard at the beginning of our public hearings, the testimonies we heard concerning the coup in 94 and times preceding that, soldiers came in here talking about almost exactly the same thing. Absolutely. And if that motivated them to overthrow the constitutional system, were you guys motivated to do anything? You at least not, well, at least not to overthrow the constitution. I mean, to be honest with you, for me personally, I hold dual nationality. And I had said myself that if this election goes to Jammeh, I will definitely relocate. There's no question about that. Comme many man ni ndawal ñaari réew la maa ngi doon xalaat ne and many professions I know were saying they would relocate, and I had friends, Gambian friends who were highly qualified, who would call me and who could serve Gambia, and I'll beg them not to come to Gambia. These are Ivy League Gambians and other places who can. I'm like, don't ever think of coming to Gambia, and I felt that it was a mistake coming back to Gambia for sure. So for me, and because every day I wake up, I go to work, I felt I had no guarantee coming back to my house. You know, I used to joke that my gardener that I see every day riding on his bike, he had more freedom than me because nobody will arrest him. But for me, every day I leave my house, there's no guarantee I'll come back for one thing or another. That's how we lived. Every single day. Incredible. Commissioners, if you have any questions, you want to wait until tomorrow, no, we can do that. Go ahead, please. Imam C. Mr. Saliu Tal. Mr. Saliu Tal. jërëjëf ci wax bi rafet na trop. Thank you very much for your testimony. Man de li may laaj mooy. My question is. Yéen lawyer yi. You the lawyers. ñi nga xamante ne lawyer Gambia yi la. Gambian lawyers especially. Yéen itam yéen yëpp seen diggante nag mu ngi amoon jub. Were you in cordial relationship? Ndax wala mu ngi amoon ay xaaj ñii tafu ci Yaya Jammeh ñii tafuwuñ ci moom. Or were you divided with others, with Yaya Jammeh, sided with Yaya Jammeh and others continue with you? Xam naa ne gan yi moom lu ko neex rek lañ doon def. I know those from the outside, they are always with Yaya Jammeh. Man loolu laa bëggoon a laaj. That's what I want to ask. I think. Yaakaar naa ne. There were some, to be honest, the majority of lawyers were indifferent. Lu bari na ci lawyer yi daal dañ uute woon. I have to be honest about this. Li na foog si rek ma jub si. In the sense that. Ci loo xam ne nii. As long as they're earning their living. Ndegem ndax daal ñu ngi dund. They can turn a blind eye. Mën nañoo dumóoyu. What is happening in our backyard. Ci lépp loo xam ne mooy am nag ci suñu gannaaw. There were some. Am na ñenn ñoo xam ne. Who were complicit. ñoo xam ne daal yoon nañ ci ànd. There were some. Am na ñoo xam ne it. Like the likes of Antuman Gueye. ñu mel ni ki Antuman Gueye. Bensouda. Lamin Camara. Ak Lamin Camara. Lawyer Ousseynou Dabo. Who. Bori Touré. Bori Touré. And I might miss some names. Who were. Nene Cham, of course. Nene Cham. Who were, always fighting. ñoo xam ne ni toujours rek ñu ngi. The good fight. xeex bi nga xam ne mooy xeex bi gën a yéwén. I must confess, I was not fighting the good fight because I was a corporate lawyer. danaa wax ne daal du ma daan xeex ni mu wéree. I was not a litigator. nekkuma nag koo xam ne nii ku daan. But that's not an excuse. waaye nag loolu du toon sax lay de. In my comfort zone. waaye nag maa ngi woon ci suma place bu dal. I would do my duties as a member of the executive, and whenever my family member is charged, I will come and fight the case and go back to my corner. So,
So we were not a very strong unit. We have a few lawyers who carried a lot of weight. And over time they got tired. I mean, if you had a criminal case, you will shop for lawyers. It's not easy. There are only 3 or 4 you can go to. Yes, so really, I think yes, we were not a cohesive, strong unit. And we had some of our members who were really complicit, and we had some who were just on the fence. Some who really have been fighting great things, and those are the people who inspired people like me. Thank you very much, Emma. We will start our proceedings again tomorrow morning at 10 o'clock sharp. Thank you all. Meeting is adjourned.